مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناة اليوتيوب تغطيتنا الخاصة لواحدة من أبرز الفعاليات المعرفية لهذا العام مباشرة من قلب العاصمة مسقط، حيث نترقب انطلاق الندوة الفنية خلال النصف الساعة القادمة من الآن. هذه الندوة تعد من المحطات المحورية في برنامج الملتقى، وتحمل عنوانا يعكس عمق الرؤية والطموح: إصلاحات الضمان الاجتماعي، الابتكار في مواجهة التحديات الناشئة، وتمتد على مدار يومين متتاليين من 14 إلى 15 من إبريل الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. فأهلا ومرحبا بكم مع ضيوف هذا البرنامج. نتحدث عن ملتقى حماية، الحماية الاجتماعية، ونستضيف الأستاذة كوثر بنت خميسة البرطمانية، مديرة التخطيط ومتابعة الرؤية. أهلا وسهلا أستاذة كوثر. أهلا وسهلا بكم، سعدنا بالتواجد معكم على هذه القناة. ملتقى الحماية الاجتماعية، ربما الكثير من الأهداف وضعت من أجل هذا الملتقى لتحقيقها، ما هي الأهداف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ملتقى الحماية الاجتماعية به وتصاحبه عدة فعاليات مثل ما ذكرت. أولها الندوة الفنية للإصلاحات، وراح تكون كذلك حفل جائزة البحوث العلمية أحد الفعاليات المصاحبة للملتقى. نعم. بالإضافة إلى ملتقى الحماية الاجتماعية، واللي هو هدفه الرئيسي مدخلات لإعداد خطة الاستراتيجية لصندوق الحماية الاجتماعية 2026-2030. ربما وضعت كذلك الكثير من المحاور لهذا الملتقى أو للندوة، ومعظم الفعاليات التي تدخل في الملتقى. نتحدث ولو بإيجاز قليل عن المحاور التي يركز عليها الملتقى. طيب، أولا ممكن نتكلم عن الندوة الفنية للإصلاحات، واللي هو الهدف منه تبادل وجهات النظر حول الإصلاحات اللي حصلت في المنطقة مؤخرا. نعم. في دول الإقليم، وكون وجود مجموعة من الخبراء يتم كذلك تحليل التجارب استراتيجيا، وتحليل التحديات اللي مرت بها هذه المؤسسات، ومعرفة كيف تم التغلب عليها والاستفادة منها يعني من قبل بقية المؤسسات. عندما ترسم الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى، وسياسات التي ربما يعني تشغل منظومة الحماية الاجتماعية، ما هي الأطر الأساسية التي يعتد بها مع التجارب والممارسات الفضلى الدولية، خاصة عندما تحدثنا عن منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان؟ طبعا لأن منظومة الحماية الاجتماعية هي لخدمة المجتمع، فلذلك لابد من حضور متطلبات فئات المجتمع. طبعا نتكلم عن كل الفئات من المستفيدين، وهي مثل ما ذكرنا أن هي تحلل استراتيجيا، ونشوف إيش هي التحديات وما هي خلينا نقول الجابس مثلا اللي موجودة، الفجوات اللي موجودة في هذه المنظومة، وكيف يتم التغلب عليها، وكيف يتم توسعة تغطية الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة المزايا للمستفيدين. في كثير من الأشياء تعد الآن منظومة الحماية في سلطنة عمان من الممارسات الفضلى، والتي ربما يعني وضعت بمقاييس دولية، وكذلك لم تتغافل احتياجات المجتمع العماني. كيف يعني تقيمون من بداية يعني إصدار منظومة الحماية الاجتماعية وحتى الآن ردود الأفعال على مستوى الدولي؟ طيب، سؤال جدا جميل،
جدير بالذكر أن تم استضافة هذه الندوة الفنية بسلطنة عمان نتيجة الاهتمام العالمي بتجربة سلطنة عمان في منظومة الحماية الاجتماعية، وفي خاصة في مشروع دمج صناديق التقاعد وتوسعة التغطية في منظومة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، واللي على أثرها حصلت سلطنة عمان ممثلة بصندوق الحماية الاجتماعية على جائزة أفضل الممارسات للإيسا في آسيا والمحيط الهادي لعام 2024. نعم، إذن يلتقي اليوم الخبراء والمختصين من منظمة العمل الدولية وكذلك الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد في مختلف الدول العربية ودول العالم المنضوية تحت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وصندوق الحماية الاجتماعية يستضيف هذا الحدث، ربما نقول الاستثنائي في هذا التوقيت. ما هي الكلمة التي تودون توجيهها؟ حقيقة نحن سعيدين ونشعر بالفخر لاستضافة هذه الندوة ولمكانة سلطنة عمان عالميا كمنظومة حماية اجتماعية وتأمين وتقاعد، لكن ما نقول أن هذه النهاية، وإنما هذه البداية، ومنها نحن ننطلق لما بعد تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وهذه هي أحد أهداف الندوة الفنية لهذه اليومين. شكرا جزيلا أستاذة كوثر، ونتمنى للملتقى والندوة النجاح والتوفيق والخروج بتوصيات راح ربما في رسم استراتيجيات قادمة للصندوق. نبقى مشاهدينا الكرام مع فاصل وثم نعود إليكم وضيف آخر بإذن الله. Hey, next one. فيدي. أهم شيء أنا وما
ايوه. المنسق الاقليمي لبلدان افريقيا والبلدان العربيه، افريقيا والبلدان العربيه. والدول العربيه. ريدي. شغال الاخضر بس. ايوه زين. اتجه هذا الاتجاه يعني. ايوه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونواصل معكم هذه التغطية المباشرة للندوة الفنية إصلاحات الضمان الاجتماعي للمبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة. ونستضيف الآن الأستاذ مجيد فتح الله، المنسق الإقليمي لبلدان إفريقيا والدول العربية. أستاذ مجيد، اليوم سلطنة عمان ممثلة في صندوق الحماية الاجتماعي تستضيف هذه الندوة الفنية، وأنتم في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والشركاء الآخرين يعني لديكم أهداف لهذه الندوة. نتحدث عن أهداف الندوة. شكرا أخي العزيز. في البداية دعني أشكر الإخوة العمانيين على كرم الضيافة. نعم. والمبادرة بتنظيم هذه الندوة المهمة جدا، لأن مسألة الإصلاح كما لا يخفى عليكم هي مسألة جذرية وحياتية بالنسبة لأنظمة الضمان الاجتماعي. ونحن في البلدان العربية مع الأسف ما عدا بعض الدول تأخرنا قليلا في إنجاز هذه الإصلاحات. لذلك الإيسا يعني رحبت بهذه الفكرة، وقررنا تنظيم هذه الندوة حتى نطلع على بعض التجارب في المنطقة العربية، وأيضا دعمناها بتجارب أخرى من آسيا، من ماليزيا مثلا ومن جزر المالديف، حتى تكون هناك تلاقح وتبادل الخبرات والآراء. قد تسألني لماذا اخترتم موضوع الإصلاح؟ الإصلاح أخي العزيز هو إذا سمحت أقوم بمقارنة بين نعم. جسد الإنسان وأي نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي في العالم. نعم. هناك طريقتين: يا إما ننتظر حتى يمرض هذا الجسد
ويتهالك ويتداعى، ثم نقوم بزيارة الطبيب وتقديم العلاج. في غالب الأحيان تكون هذا العلاج مكلف ومؤلم، وربما لا يأتي بالنتائج المرجوة. نفس الشيء بالنسبة، أو المنهج الثاني هو أن نجعل من حماية الجسد والعناية به ثقافة ونمط حياة. ضد هذا الشيء ينطبق تماما على أنظمة الضمان الاجتماعي. يا إما نجعل من الإصلاح ثقافة الإصلاح ونجعلها في منهج تسيير المؤسسة نفسها، أو ننتظر حتى تتعرض المؤسسة لمشاكل، يعني صعوبات وتتعاظم ربما في المستقبل. نعم. ولهذا السبب هناك نوعين من البلدان. هناك البلدان النامية عادة، والبلدان التي سبقتنا في هذا المجال. في البلدان المتقدمة الإصلاح مستمر. هو شيء مستمر. لماذا؟ يقول قائل: لماذا يجب أن يكون الإصلاح مستمر؟ لأن خصوصا في هذا العصر الذي نعيشه هو عصر التغيرات. نعم. ونحن في هذه الندوة سنركز كثيرا على هذه المسألة. تغيرات ناجمة أولا عن التطور التكنولوجي. التطور التكنولوجي يستدعي أن نغير من طرق عملنا ويضع العديد من التحديات. التغيرات الناجمة عن تغير المناخي. نعم. المناخ وتأثيره على الاقتصاد وبالتالي على ضمن الضمان الاجتماعي. التغيرات الناجمة في سوق العمل. الآن نشهد ظهور أنماط جديدة للعلاقة الشغلية. نعم. التي تتطلب أن نغير وأن نجعل من قوانيننا تتماشى مع هذه التغيرات. نعم. إذن فنحن نعيش في عشرة تغيرات، ولا بد من أن تكون أنظمتنا الاجتماعية مراجعة ومصلحة بصفة مستمرة. تحدثت عن المتغيرات. لربما يعيش العالم أجمع في متغيرات يعني متتالية وسريعة جدا. يقابلها يعني تقييم وتحسين مستمر في منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام والضمان الاجتماعي. على ماذا نعول؟ على وعي الشعوب ووعي المجتمعات في هذا الشيء، أم نعول على التكنولوجيا ذاتها في تحسين هذا المسار؟ شكرا على هذا السؤال القيم. في الحقيقة العنصرين الاثنين هامين جدا. نعم. التكنولوجيا لوحدها لا يمكن أن تؤتي بالنتائج المطلوبة، والتعويل على الوعي لوحده لابد أن نسير التقدم التكنولوجي. إذن فالاثنين مطلوبين، والاثنين يتطلبان شغل كبير جدا، لأن الوعي بالضمان الاجتماعي، الثقافة التأمينية، ما تسمى بالثقافة التأمينية، هي مع الأسف قليلة نوعا ما في البلدان العربية. نعم. لأننا كما قلت يعني مكثر البلدان يعني التحقت حديثا بالركب، ولو أن هناك تطورات كبيرة جدا في بعض البلدان مثل عمان مثلا، وسنقف على ذلك إن شاء الله أثناء الحصة الأولى، الحصة الوطنية التي ستقدم التجربة العمانية. سنقف على ذلك لأني سبق لي شخصيا تشرفت بالاطلاع على هذه التجربة في ندوة سابقة نظمناها في الأقصر في مصر السنة الفارطة. لذلك يعني هنا هي تجربة فعلا رائدة، وإن شاء الله سنقف على كل جوانبها. هناك أيضا بلدان أخرى مثل المملكة العربية السعودية، مصر حاليا، العديد من البلدان يعني، ولكن هناك بلدان أخرى لم تقم بهذه الخطوة المهمة، وهي إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي ومسايرة هذه التغيرات. نعم. عندما نقول إنه الأجيال الحالية لها حقوق والأجيال المستقبلية لها حقوق. يجب أن يكون هناك جسر ممتد ما بين هذه الأجيال حتى أن نحافظ على يعني هذه الحقوق، وتكون هناك استدامة لهذه الصناديق لهذه الأنظمة. شكرا. أيضا هذا سؤال مهم أيضا، لأنه في الضمان الاجتماعي، وخصوصا الضمان الاجتماعي المعتمد في معظم البلدان العربية هو ضمان اجتماعي تكافلي. نعم. وما يسمى بالإنجليزي pay as you go يعني. نعم. الضمان الاجتماعي التكافلي مبني أساسا على التكافل بين أبناء الجيل الواحد، ولكن بين الأجيال أيضا. ونحن إلى الآن حان الوقت أن نفكر في الأجيال القادمة، لأنه لابد من إصلاح الأنظمة بطريقة أنها تسمح بالديمومة المالية أولا، والديمومة الاجتماعية أيضا. قد تسألني ما معنى الديمومة الاجتماعية؟ الديمومة المالية هي واضح، وأنه تكون المداخيل تساوي المصاريف يعني على المدى الطويل. نعم. الديمومة الاجتماعية هو أن تكون المنافع المزداة كافية بحيث تكفي الناس وتجعلهم يلتفون حول الضمان الاجتماعي. وهذا يضمن مداومة واستمرارية للضمان الاجتماعي. إذن بإذن الله الندوة ستشهد الكثير من أوراق العمل، الكثير من التجارب، الكثير من النقاشات. نتمنى أن تخرج بتوصيات ذات يعني صيغة وممكن تطبق على أرض الواقع. نشكر الأستاذ مجيد فتح الله. وحتى يعني تبدأ أعمال هذه الندوة نبقى مع تفاصيل وفعاليات الندوة، ثم نعود في الساعات القادمة لاستكمال هذا الحوار
ونلتقي بضيوف آخرين، وأهلا وسهلا بكم معنا. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك.
ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم. من أجل استمتاعكم بفقرات اللقاء وضمان سلامتكم، نود أن نلفت انتباهكم إلى إجراءات السلامة في الحالات الطارئة، علماً بأنه لا توجد أي خطة تدريب إخلاء لهذا اليوم. في حال سماع جرس الإنذار، الرجاء التوجه إلى مخارج الطوارئ الموضحة على الشاشة، ومن ثم سيتم إرشادكم إلى نقطة التجمع من قبل فريق الإخلاء. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة وآمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من خطوات بسيطة تصنع المسافات، وبإصرار وثبات تتمثل الحلول نحو مستقبل كريم يحوي ويحتوي. من البحوث والأقلام إلى شواهد الأيام، ننصت، نتفاعل، نبتكر لنصنع أثراً يدوم. شراكات محلية وعالمية، مؤتمرات وممارسات رائدة، نعزز العمل المؤسسي ونرسخ أسس الإلهام بأياد مؤمنة وعقول مبدعة. يبنى النظام الشامل للحماية الاجتماعية، نظام يصون الإنسان في كل مراحل حياته بعدالة وشفافية. نسير معكم وبكم نحمي، نمكن ونلهم، لنصنع مجتمعاً تصان فيه الكرامة وحياة آمنة ومستدامة. صندوق الحماية الاجتماعية، سند الفرد والكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا نبدأ وبالخير نلتقي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، ضيوفنا الأعزاء، أيها الحضور الكريم، في رحاب سلطنة عمان، وطن السلام والإنسان، وفي قلب العاصمة العامرة مسقط، وتحديداً هنا في فندق قصر البستان، نفتتح معنا الندوة الفنية التي تحمل عنواناً غنياً بالمعاني: إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة،
خلال الفترة من 14 إلى 15 من إبريل الجاري. فأهلاً وسهلاً بكم في هذا اللقاء الذي ينظم تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الموقر، والذي يجسد حرص الحكومة الرشيدة على دعم مسارات الإصلاح وتعزيز العدالة في منظومة الحماية الاجتماعية. أما الآن ندعو الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية ليضعنا في قلب منظومة الحماية الاجتماعية، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالتعاون والتعاضد لما فيه خير الأمة، والصلاة والسلام على من سعى وحث على ترسيخ التكافل الاجتماعي في المجتمعات، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين الموقر وزير العمل، سعادة الدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، أعضاء المنظمات والهيئات الدولية، الرواد المساهمون في قطاع الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ضيوفنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان أن أرحب بكم جميعاً في رحاب مدينة مسقط العامرة لحضور هذه الندوة الفنية التي يستضيفها صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بالشراكة والتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الإيسا ومنظمة العمل الدولية الILO تحت عنوان إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة. إن انعقاد هذه الندوة يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد أنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين والتقاعد في مختلف دول العالم تحولات جوهرية كنتيجة لتحديات متسارعة ومتعددة الأبعاد، من بينها التغيرات الديمغرافية، خصوصاً تلك المتعلقة بالشيخوخة أو بشيخوخة المجتمعات، فضلاً عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتطورات سوق العمل، إلى جانب تطلعات الأجيال الجديدة نحو أنظمة أكثر عدالة ومرونة واستدامة. الجمع الكريم، على السياق العالمي تواجه أنظمة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد تحديات معقدة مثل تصاعد معدلات الشيخوخة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص فوق سن 60 سيتضاعف عالمياً بحلول عام 2050، مما يشكل ضغطاً متزايداً على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية. كما سيؤدي اتساع الاقتصاد غير المنظم إلى حرمان شرائح واسعة من السكان من الحماية التي يفترض أن توفر لهم، في حين تفرض التغيرات المناخية ضغوطاً على سبل العيش في مناطق عديدة، وخاصة على الفئات الأشد ضعفاً. هذه التحديات تتطلب تحسينات مبتكرة تتسم بالمرونة والتكامل والعدالة، وهي ما نطمح إلى مناقشتها سوياً في هذه الندوة تحت هذه القبة. الحضور الأكارم، لقد أولت بلادي سلطنة عمان بقيادة مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اهتماماً بالغاً بإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية
وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، حيث يعد إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية بحلته الجديدة بعد دمج مجموعة من صناديق التقاعد والجمع بين أنظمة التقاعد ومنافع الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة، يعد خطوة محورية شكلت توحيداً لمظلات الحماية الاجتماعية وتحديث أدواتها وسبلها لتكون أكثر تكاملاً وشمولاً واستدامة. ونحن في صندوق الحماية الاجتماعية نؤمن بأن تبادل التجارب والخبرات مع المؤسسات النظيرة إقليمياً ودولياً هو رافد أساسي لبناء سياسات متقدمة وفعالة. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الندوة التي تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية المعنية لاستعراض تجارب تطويرية ملهمة ومناقشة سبل تحسين أنظمة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد لتكون أكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المستقبلية والاحتياجات المتغيرة للمجتمعات، وتمنح فرصة لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة. الحضور والمشاركين الكرام، إننا نتطلع خلال اليومين المقبلين إلى نقاشات مثرية وعملية تغطي موضوعات تمس جوهر تحدياتنا، مثل تمويل الأنظمة واستدامتها وتوسيع نطاق التغطية وضمان الموائمة بين المنافع المقدمة واحتياجات الفئات المختلفة في ظل تحولات السوق. كما نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يسهم في بناء أنظمة أكثر إنصافاً وشمولية وتتسم بالديمومة. أيها الحفل الكريم، في الختام أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل الموقر على تفضله برعاية حفل افتتاح هذه الندوة، ولكم أصحاب المعالي والسعادة والحضور خالص الشكر والتقدير على تلبية هذه الدعوة. كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي على شراكتهما البناءتين، والشكر موصول للمتحدثين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والهيئات والمنظمات، وللعاملين بالجمعية وللزملاء بصندوق الحماية الاجتماعية. لكم جميعا خالص الشكر والتقدير والامتنان. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، وأسأله تعالى أن يكتب لكافة الشعوب الأمن والاستقرار والنماء والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راعي الحفل، الحضور الكرام، نبقى الآن مع كلمة شريك مؤسسي استراتيجي، إنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الإيسا، التي تجمع تحت مظلتها كبرى مؤسسات الضمان الاجتماعي والتقاعد حول العالم. يلقيها رئيس الجمعية سعادة الدكتور محمد عزمان، فليتفضل مشكوراً. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Professor Dr. Mahat
bin Said Bawin, His Excellency Sheikh Dr. Muhammad bin Nasir Al-Zabi, Secretary General of the Ministry of Defense, His Excellency Dr. Faisal bin Abdullah Al-Farsi, Chief Executive Officer of Social Protection Fund of Oman, Your Excellencies, dear representatives of ISA member institutions, distinguished participants, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan, and very good morning. It is a pleasure to welcome all of you here today. And to our friends who recently celebrated Eid, I trust you had a joyful and meaningful celebration and time to reconnect with your loved ones. To reflect and renew our purpose, may the spirit of Shawwal months continue to bring peace and blessings to you and your families. It is truly a privilege to stand before you today in the remarkable city of Muscat, a place where tradition meets forward-thinking vision. First, let me express my deepest gratitude to our gracious host, the Social Protection Fund of Oman, under the esteemed leadership of His Excellency Dr. Faisal Al-Farsi. Their generosity in hosting this seminar is more than just an act of hospitality. It is a reflection of their deep commitment to advancing social protection, not just in Oman, but as part of the global conversation. But let's be clear, Oman's contribution to social security goes far beyond today's event. Through bold and comprehensive reforms, they have set a new benchmark in the region. Their comprehensive reforms of the social protection system has garnered global attention and set a benchmark for best practices in the field, and their efforts have not gone unnoticed. The Social Protection Fund of Oman has rightfully earned the ISA Good Practice Award for Asia and Pacific 2024 in competition with 187 good practices from 34 organizations in 21 countries, a recognition that speaks to the dedication, the innovation, and the unwavering pursuit of progress. So, ladies and gentlemen, let's give a special round of applause to SPF Oman for the amazing achievement. Esteemed colleague, let me poke your mind with several things for you to ponder upon. Demographic aging in reshaping societies. People are living longer, which is a blessing, but it also puts tremendous pressure on pension and healthcare systems. Economic inequality is widening, making it even more critical for social security programs to be well designed and well targeted. The labor market is evolving at breakneck speed. Automation, digitalization, the rise of gig and platform work, these trends are rewriting the very definition of employment. And then there's a climate change. Natural disasters, displacements, disruptions to livelihoods. These are no longer distant concerns. They are happening now. They are happening to people who rely on social security the most. So the question is, how do we respond? How do we ensure that our systems are not just reactive, but proactive? That they are not just keeping up, but staying ahead. This brings me to a crucial point: collaboration. No single country, institution, or policymakers has all the answers. The complexities of modern social security demand shared learning,
shared strategies, and shared commitment. That is why international cooperation is fundamental. By exchanging experiences, best practices, and country-specific insights, we accelerate the development of innovative and effective social protection policies. This seminar is prime example of that spirit. Today, we are joined by around 150 delegates from 16 countries, representing diverse cultures, systems, and approaches. Our collective expertise will enrich discussions, helping us identify pathways to strengthen social security worldwide. Dear ISA family, over the next 2 days, we will explore a broad range of critical issues. We will begin with an in-depth look at Oman's social security reforms, what has worked, what is evolving, and what lesson can be shared with the world. We will then dive into original discussions with representatives from the ISA, ILO, UNICEF, and World Bank, examining where we stand in social protection today, the trends shaping our future, and the challenges we must confront. Later today, we will focus on reform and measures to address challenges related to social security financing, aging societies, climate change, and changing labor markets, including fund sustainability, early retirement reforms, and investment. Tomorrow, we will turn our attention to extending coverage and enhancing benefit adequacy, especially for the vulnerable groups amongst the self-employed, women, and migrant workers. The future of social security must be inclusive. It must recognize the realities of modern work and ensure that no one is left behind. Finally, we will examine institutional transformation on how social security institutions themselves must evolve, not just in policy, but in governance, technology, and service delivery to the target group. Because reform is not just about programs, it is about people, it is about making social security work better for those who need it most. Distinguished guests, now let me be clear. Reform is never easy. Change is never comfortable. But the challenges we face demand bold action. They demand a willingness to rethink old models, to embrace innovation, and to forge new pathways what will sustain and strengthen our social protection systems. At ISA, we believe that innovation is not just an option. It is a necessity. Our commitment to social security is rooted in the idea that no one should be left behind. Whether it is adapting coverage to new forms of work, leveraging technology to expand access, or designing policies that are inclusive and responsive to diverse population, we are dedicated to ensuring that social security systems evolve in ways that serve all members of society. Because when social protection is inclusive, when it reaches workers in every sector, in every form of employment, in every stage of life, that is when we create a real social security, real opportunity, and real progress. So let us get to work. Let's engage in meaningful dialogue, challenge assumptions, and leave this seminar with ideas that will make a difference. Once again, I extend my sincere appreciation to Honorable Minister, Professor Dr. Mahat bin Said Al Bagwin, Minister of Labour of Oman, and to our host, the Social Protection Fund of Oman,
for making this gathering possible. I would also like to express my gratitude to the International Labour Organization, ILO, for co-organizing this important seminar with ISA. Their expertise and commitment to advancing social protection worldwide continue to be invaluable in shaping policies that make a real difference in people's life. To all of you, thank you for your dedication, your insights, and your unwavering commitment to the cause of social security. I look forward to the discussion ahead and to the ideas that will emerge from this seminar. With that, thank you. Shukran jazilan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حضورنا الأكارم، وما زلنا مع الشركاء ومن شريك إلى شريك آخر، فنرحب بكلمة منظمة العمل الدولية التي تضع مبادئ الحماية والكرامة في صميم عملها. يلقيها أندريه بيكارد، مستشار ورئيس وحدة الدراسات الإكتوارية بمنظمة العمل الدولية، فليتفضل مشكوراً. Excellencies, distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen. It is a great pleasure and honor for me to join you today at this important technical seminar on innovative social security reform to address emerging challenges. I bring warm greetings on behalf of the International Labour Organization. We gather at a time when social protection systems around the world are being put to the test by rapid demographic shift, changing patterns of work, economic volatility, and the ongoing impact of global crisis. The need for resilient, inclusive, and forward-looking social security systems has never been more urgent. Against this backdrop, I wish to commend the Sultanate of Oman for taking a bold and innovative step forward with its recent social security reform. This reform, designed to expand coverage, enhance sustainability, and respond to the evolving needs of workers and employers alike, marks a milestone not only for Oman, but also for the broader Gulf region. The unification of pension system and the introduction of a more inclusive, risk-based social protection architecture in Oman signals a visionary approach, one that is firmly aligned with international social security standards, while also tailored to the specific context and aspirations of the country. At the ILO, we have long championed the importance of building comprehensive social protection floors and extending coverage to all, including workers in non-standard forms of employment, youth, women, self-employed, and non-national workers. Oman Reforms speaks directly to this objective. The ILO has been and is still honored to provide technical assistance to this process through a very fruitful and still ongoing collaboration with the government and our social partners in Oman over many years. I would also like to all commend all distinguished guests for all the ongoing and sustained efforts at reforming social security systems that are taking place across the region.
The World Social Protection Report, which was published by the ILO a few months back, points to important remaining gaps in achieving universal right to social protection in the Arab region. Yet, despite the challenges, there has been, in recent years, few important signs of progress. Legal and policy breakthroughs from Beirut to Amman, from Rabat to Cairo, from Baghdad to Riyadh to Manama, that show that change is at hand and possible to achieve with the right mix of ambition and dialogue. This seminar is a valuable opportunity for knowledge exchange among Arab countries, each with its unique path and pace of reform, yet all facing shared challenges. Let us use this platform to delve into good practice, lessons learned, and the innovative tools that can help shape the future of social security in the region. The ILO stands ready to continue its partnership with Oman and all member states in the region in this vital endeavor toward achieving more equitable, efficient, and sustainable social protection systems that leave no one behind. I look forward to these rich discussions ahead and to the innovation that collective exchange will bring. Thank you very much. Shukran. ندعو الآن الدكتور الرئيس التنفيذي للصندوق والدكتور رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الإيسا لتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل. ختاماً نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الموقر لرعايته الكريمة لافتتاح الندوة، والشكر موصول إلى هذا الجمع الكريم. نترككم الآن في استراحة قصيرة إلى أن نلقاكم في جلسات الندوة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو من جميع الحضور الجلوس لنبدأ جدول أعمال الندوة الفنية. ضيوفنا الأعزاء، الحضور الكرام، ننتقل الآن إلى جدول أعمال الندوة الفنية الذي صمم بعناية ليجمع بين الطرح الوطني والحوار الإقليمي والتجارب الدولية، ويقدم محتوى ثريا يغذي الفكر ويعزز الممارسة. نستهل أولى جلسات الندوة اليوم بالحديث حول إصلاحات الضمان الاجتماعي في سلطنة عمان. في هذه الجلسة ننطلق من القلب النابض للتجربة العمانية، حيث يتم استعراض ملامح الإصلاحات الوطنية التي يقودها صندوق الحماية الاجتماعية بمشاركة خبراء وطنيين ومؤسسين من جهات الاختصاص. خارطة الطريق نحو حماية اجتماعية شاملة يقدمها السيد شبيب بن عبد الله البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية، وكذا من منطلق تسليط الضوء على أبرز الإصلاحات الحديثة في مجال الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، وذلك من منظور منظمة العمل الدولية. ندعو بلوكا بليرانو، خبير حماية اجتماعية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، وأندريه بيكارد، مستشار ورئيس وحدة الدراسات الاكتوارية، وطارق أبو الحاج، خبير اقتصادي وإحصائي وممثلة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي شيا ماكلنهان، لاستعراض أهم الإصلاحات الشاملة في المنظومة. فليتفضلوا مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. إن شاء الله راح أبدأ أنا العرض، ولاحقا راح يكون معي الفريق الآيلو في جانب التكنيكال. راح نمر سريعا بخصوص منظومة الحماية الاجتماعية، راح أعطي نظرة عامة بخصوص منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. إن شاء الله العرض راح يكون في حدود ساعة ونصف بالكثير، وبعدين راح نستقبل الأسئلة. إن شاء الله راح أبدأ باستهلال ومن ثم الموجهات لتصميم منظومة الحماية الاجتماعية، ومن ثم التصميم الذي تم وآليات العمل وما تم تحقيقه في منظومة الحماية الاجتماعية. منظومة الحماية الاجتماعية في السلطنة أنشئت بالمراسيم السلطانية الآتية: إصدار نظام الصندوق الحماية الاجتماعية، وكذلك المرسوم السلطاني رقم 52 على 2023 الخاص بقانون الحماية الاجتماعية، والذي يتطرق فيه لجميع المنافع الخاصة بالمنافع الحماية الاجتماعية، وقرار الرقم 7 على 2023 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، التي جاءت مفسرة لما صدر في قانون الحماية الاجتماعية. داخل السلطنة لما نعرف منظومة الحماية الاجتماعية نعرفها بأنها برامج وسياسات تهدف لحماية الفرد والأسرة من مخاطر دورة الحياة، فمش فقط تحتوي على التحويلات النقدية، بل كذلك تتضمن الجانب التشغيلي والجانب الصحي وجانب الإسكان، بالإضافة إلى الرعاية والتمكين. الموجهات في تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان كانت في توجهات وطنية، بالإضافة إلى حل التحديات السابقة، وكذلك الاستعانة بأفضل الممارسات والتطبيقات الدولية. التوجهات الوطنية في محور خاص في رؤية عمان
2040 خاص بمحور المجتمع والإنسان في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، والهدف الاستراتيجي كان توجيه كانت حياة كريمة مستدامة للجميع بأهداف معينة محددة في رؤية عمان 2040. الخطة الخمسية العاشرة كذلك حددت 3 برامج محددة خاصة بمحور المجتمع والإنسان في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، وكانت منظومة الحماية الاجتماعية، الاستدامة المالية، صندوق الحماية، صندوق التقاعد، ونظام بياناتي للحماية الاجتماعية. كل هذه الأهداف حققت من خلال منظومة الحماية الاجتماعية الذي تم إنشائها. طبعا كان كذلك من ضمن المستهدفات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك كان في توجيهات سامية من قبل صاحب الجلالة بالإسراع بإرساء منظومة حماية اجتماعية، وهو كان حقيقة الدافع الأساسي في كثير من الأمور، في تحقيق كثير من الأمور اللي كان نصبوا لها. طبعا لما نشوف الأنظمة السابقة كانت مكلفة، ذات كفاءة منخفضة، ولا تتوافق مع أفضل الممارسات. كان عندنا برنامج الضمان الاجتماعي التي تديره وزارة التنمية الاجتماعية، كان ضمان قائم على برنامج المعونات لحالات معينة. نسبة الخطأ كان فيه عالية تقريبا في حدود 80%، وكثير من فئات كبار السن ما كانت مشمولة ضمن الضمان الاجتماعي. وكذلك لم يكن في ترابط بين منظومة الضمان الاجتماعي ومنظومة التقاعد. كثير من الحالات كانت تفضل الضمان الاجتماعي بدل العمل والحصول على معاشات تقاعدية. لما نيجي للمنظومة التقاعدية فكان تقريبا يوجد في حدود 11 صندوق تقاعدي متعددة ذات سخاء عالي غير مستدامة، وكانت التغطية محدودة جدا، كانت محدودة في إطار العمل المنظم فقط، والعاملين لحسابهم الخاص كان في اختيارية من ضمن الفئات. كذلك تم الاستعانة بمعايير منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى كان في مشاركات مجتمعية من قبل فئات كثيرة مثل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أخذ التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وكان في هناك دراسات اكتوارية ودراسات فنية راح تتطرق لها إن شاء الله فريق منظمة العمل الدولية. التصميم منظومة الحماية الاجتماعية، التصميم العام جاء بهذه الطريقة. عندنا مستوى الأرضية الحماية الاجتماعية قائمة على تمويل مباشر من الدولة، تتضمن منافع كبار السن، منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، منفعة الأيتام والأرامل، منفعة الطفولة، منفعة دعم دخل الأسرة، وكذلك في منفعتين لم يتم تفعيلهم، منفعة الباحثين عن عمل لأول مرة، ومنفعة الأمومة. لما نيجي للمستوى الأول، في مستوى إضافي خاص ببرامج التأمين الاجتماعي، هي قائمة على الاشتراكات بين جهة العمل والعامل، وتتضمن أفرع التأمين التالية: تأمين كبار السن والعجز والوفاة أو ما يسمى بالتقاعد، تأمين إصابات العمل والأمراض المستديمة، تأمين التعطل عن عمل أو ما يسمى داخل السلطنة بالأمان الوظيفي، وتأمين إجازات الأمومة وتأمين الإجازات المرضية. بالإضافة للقانون أصدر جزئية خاصة بالتأمين الصحي الاجتماعي اللي هو قيد الدراسة حاليا. في كذلك برامج إضافية سواء كانت برامج تكميلية أو برامج ادخار، سواء من قبل الجهة أو من صندوق الحماية الاجتماعية، بالإضافة للمنافع الأخرى اللي حاليا خارج صندوق الحماية الاجتماعية مثل السكن الاجتماعي، توفير المعدات، دعم الوقود والكهرباء. كل هذه راح تدرس لاحقا في إمكانية ضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية تحت إطار صندوق الحماية الاجتماعية. لما نتكلم عن منظومة الحماية الاجتماعية نتكلم عن منظومة شاملة، فمسألة التمكين والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات كذلك من ضمن مستهدفات منظومة الحماية الاجتماعية. ومنظومة الحماية الاجتماعية مش فقط دور صندوق الحماية الاجتماعية، بل دور الحكومة كذلك، الجهات الحكومية، القطاع الخاص والمجتمع المدني. فالمنظومة منظومة تشاركية أكثر منها فقط أدوار خاصة بالجهات الحكومية. لما نيجي على مستوى أرضية الحماية الاجتماعية تم تحديد المسؤوليات لكل جزئية. فمستوى أرضية الحماية الاجتماعية ممولة من الدولة، وهذا تكون فيها محدودية مسؤولية الدولة. فالدولة مسؤولة عن تمويل أرضية الحماية الاجتماعية. لما نيجي للمستوى الأول التأمين الأساسي، فهذا نظام تكافلي بين فئات المجتمع من خلال اشتراكات بين العامل وجهة العمل. في مستويات إضافية هذا بتكون تمويل شخصي من جهة العمل أو من شخص بنفسه، سواء من خلال أنظمة ادخار أو برامج تكميلية. المنظومة الجديدة صارت بهذه الطريقة، عندنا المنافع الحماية الاجتماعية كفلور لجميع الفئات سواء كانوا كبار سن أو طفولة أو أشخاص ذوي إعاقة، بالإضافة للمنظومة التقاعدية اللي تكون كتوب أب للمنظومة الأساسية، ومن ثم المنظومات التكميلية اللي تكون موجودة. فالمنظومة أصبحت منظومة متعددة المستويات تتوافق مع أفضل الممارسات، تشمل الجميع وتغطي جميع مخاطر دورات الحياة. كذلك الشمولية أصبحت عالية،
واصبحت مربوطه قد تكون مربوطه الحين مبدئيا بتمويل الحكومي، بس في المستقبل ممكن تربط بنظام ضريبي كاساس لتوزيع الثروه. طبعا تم حل مساله الاستدامه، مساله الكفاءه، مساله شموليه التغطيه وقدره الاطراف على الدفع، كذلك كانت من ضمن الاشياء الذي تم مراعاتها في تصميم منظومه الحمايه الاجتماعيه. كذلك منظومه الحمايه الاجتماعيه اصبحت مرتبطه بجميع الجهات، سواء كانت مساعدات تقدم من وزاره التنميه الاجتماعيه او خدمات اضافيه تقدم من جهات مختلفه. لما نتكلم عن المستوى الأول، فالمستوى الأول مثل ما قلنا منفعة كبار السن، منفعة شاملة لجميع من بلغ سن 60 فأعلى ومقدارها 115. منفعة الطفولة شاملة كذلك، تشمل جميع الأطفال لحد سن 18 سنة بمبلغ 10 ريالات. الأشخاص ذوي الإعاقة كذلك منفعة شاملة، تشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تنطبق عليها المعايير المحددة وقيمتها 130. الأيتام والأرامل هذه منفعة بنشن تستد أو تفحص مقابل المعاش. 80 ريال للأرملة و80 ريال لليتيم الفاقد الأبوين، و40 ريال لليتيم فاقد أحد الأبوين. منفعة دعم دخل الأسرة هي الملاذ الأخير في موضوع منظومة الحماية الاجتماعية. فكل الحالات بعد ما تستلم المنافع الأساسية، إذا في حالة تستدعي الدعم فندعمها من خلال منفعة دعم دخل الأسرة. لما نتكلم عن اليونيفرسال أو الشمولية مقابل فحص الحالات، كان من ضمن الدراسات اللي تمت أنه معظم النماذج الدولية التي تعتمد على دراسة الحالة نسبة الخطأ عالية. المقصود بنسبة الخطأ عدم تضمين الحالات المستحقة. في عندنا نوعين من الخطأ، نوع خطأ الاستبعاد، معناته نستبعد حالة كانت في الأصل مستحقة نستبعدها من منظومة الحماية الاجتماعية، وهي هذا الإشكالية. فنحن كان عندنا تقريبا في حدود 80% نسبة الخطأ الاستبعاد. وفي خطأ آخر هو خطأ التضمين، بمعنى في شخص غني ضمناه في منظومة الضمان الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية. طبعا لما نشوف عالميا معظم الدول اللي تطبق او النماذج اللي تطبق المنظومات الشموليه خطأ الاستبعاد يكون اقل بكثير، وبالتالي جميع الفئات المستحقه تكون من ضمن الاستهداف. فبالتالي كل ما كان الموضوع اكثر شموليه، كل ما كان تضمين الحالات اللي تتطلب الدعم افضل بكثير. فمثل هذا الجراف نشوف ان معظم الحالات، معظم اليونيفرسال أو المنافع الشمولية هي أفضل بكثير في استهدافات الفئات ذات الهشاشة العالية، في حين مقارنة مع دراسات الحالة فنسبة الخطأ عالية جدا. الإشكالية الحين عندنا هي مسألة خطأ الاستبعاد، عالجناها من خلال شمول جميع الناس من خلال منافع شمولية. يبقى لنا فقط خطأ التضمين. خطأ التضمين ممكن نعالجه بشكل سريع جدا من خلال نظام ضريبي أو أي جزئية خاصة بالضرائب. على سبيل المثال منفعة كبار السن، إذا كان أسرة من متدنية الدخل وأسرة غنية، إذا صرفنا منفعة كبار السن للأسرتين وفرضنا ضريبة بمقدار 5%، في النهائي الشخص العائلة متدنية الدخل راح تستلم 98 ريال، في حين الأسرة الغنية راح تكون انخفاض ب 35 ريال. فنعالج الإشكاليات بخطأ التضمين من خلال أنظمة ضريبية بسيطة ما تعقد مسألة التضمين كل الفئات. كذلك من مباراة الشمولية أصبح منفعة كبار السن كأنها معاش تقاعدي لجميع الناس، وبالتالي كذلك خفضت علينا التكاليف اللي كانت تكلفنا كثير في الحد الأدنى للمعاشات. كذلك حلتنا مسألة الاستهداف. كذلك كان في حركة مستمرة لكثير من الفئات. كان فئة أصبحت على سبيل المثال، ويمكن الدكتور طارق راح يتطرق لها، في أيام كورونا وأيام الأزمة المالية كثير من الحالات اللي كانت تعتبر من الفئات الغنية أصبحت من الفئات الفقيرة بسبب التسريح أو بسبب إفلاس الشركات. كذلك الوفورات المالية الناتجة عن إدارة منظومة تعتمد على دراسة الحالة قد تكون مكلفة أكثر بكثير من شمولية بعض الفئات. وطبعا الشمولية من ضمن الممارسات الفضلة اللي يوصى بها دوليا. لما نيجي لنظام التأمين الأساسي، عندنا مثل ما ذكرنا تأمين كبار السن والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل والمرض المهنية، تأمين الإجازات المرضية، وتأمين الإجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي. بالشكل العام يمكن فريق الآيلو راح يتطرق بشكل مفصل في كثير من الأمور، بس على كل حال في مسألة الراتب الحين أصبح إجمالي الراتب. سابقا كان بعض الجهات أو بعض الصناديق تستخدم الأساسي زائد بعض العلاوات، الحين كل الراتب بالإضافة إلى الشخص إذا اشتغل في أي جهة فهو راح يكون مؤمن بشكل كامل.
في بعض التفاصيل راح يتطرق لها فريق الايلو ان شاء الله. كذلك ادخلنا مساله اللي هو المتوسط القيمه المستقبليه او ما يسمى بالكارير افريج ريفاليود ايرنينج. هذا اصبح من العداله لكل شخص بحيث ان نقيس جميع اجوره خلال فتره معينه مع اعاده تقييمها في وقت الاستحقاق. طبعا هذا اكثر عداله للشخص وكذلك لمنظومه الحمايه الاجتماعيه. واصبحت كذلك نستبعد فئات كثيره ممكن تدخل في منظومتنا من خلال استخدام هذا المعيار. لما نيجي لنسبة الاشتراكات، كان من ضمن المحددات للمشروع أن يكون نسبة الاشتراكات في إطار الاشتراكات السابقة اللي تفرض على جهة العمل والمؤمن عليه. ما زدنا أي اشتراكات، سابقا كانت 8% فبقيناها 8% على العامل، وكذلك كانت في حدود 12.5 على جهة العمل أبقيناها، فقط أضفنا في مسألة إجازات الأمومة والإجازات المرضية. وبالتالي كان مسألة الأفوردبيليتي أو قدرة الأطراف على الدفع من ضمن المعايير الأساسية اللي يعتمد عليها في تصميم منظومة تقاعدية أو منظومة التأمين الاجتماعي. أنظمة الادخار هي أنظمة تكميرية قد يكون فيها جزئية إلزامية وجزئية اختيارية. الجزئية الإلزامية راح تكون للعمال غير العمانيين. حاليا العامل غير العماني يستلم مكافأة نهاية خدمة من قبل رب العمل في حدود راتب عن كل سنة. هذا راح تحول لاحقا إن شاء الله، متأمنين خلال السنة القادمة أو السنة اللي بعدها يطبق هذا الموضوع، وتحول جميع الاشتراكات إلى صندوق الحماية الاجتماعية، بحيث أنه أي استحقاقات مستقبلية للعامل غير العماني راح تصرف من صندوق الحماية الاجتماعية، وبالتالي فيها ضمان لحقوق العامل غير العماني. كذلك راح تكون في مستويات اختيارية سواء لصاحب العمل أو الشخص، وبالتالي في إمكانية للشخص يرتب أوضاعه سواء كان تقاعد مبكر أو زيادة معاش من خلال أنظمة الادخار اللي راح تكون موجودة معنا. آليات العمل، نحن لما نتكلم عن آليات العمل ما نتكلم فقط عن منافع أساسية، كذلك الحكومة عندها دعومات للمنتجات وخدمات أساسية مثل الغذاء والماء والوقود والسكن والتعليم. كل المنافع الأساسية هي منافع استباقية فيما عدا منفعة دعم دخل الأسرة، هذه منفعة مبنية على نظام الاستهداف. طريقة عملنا نركز كمنظومة حماية اجتماعية، نركز على موضوع الحياة الكريمة، العمل، السكن والصحة، من خلال عدة شركاء: صندوق الحماية الاجتماعية، وزارة الصحة، المجتمع المدني، وزارة الأسكان، جهات العمل ذات العلاقة، وزارة العمل، الشركات، وزارة التنمية الاجتماعية. نمولها من خلال عدة آليات تمويل، من خلال تمويل حكومي مباشر، من خلال الرسوم المخصصة، من خلال الضرائب، من خلال الأوقاف والزكاة، من خلال المسؤولية الاجتماعية أو الاشتراكات أو التبرعات والهبات. وصندوق شغال على كل مسار مع كل جهة، شغالين مع وزارة الصحة على موضوع التأمين الصحي الاجتماعي، شغالين مع وزارة العمل على الأمان الوظيفي وتفعيل آليات سياسات العمل، شغالين مع وزارة الإسكان على الإسكان الاجتماعي، وكذلك الصندوق قائم بدوره في مسألة الحياة الكريمة، الصندوق ووزارة التنمية الاجتماعية في مسألة المساعدة. لما نتكلم عن المنظومة كصندوق راح نشتغل على كل تفرعات. ففي مسألة برامج حماية الطفولة راح نفصل ايش هي البرامج اللي محتاجينها لنقدم حماية للطفولة، مثل منفعة الطفولة طبقناها، إجازة الأمومة طبقناها، خدمات الرعاية البديلة هذا موجودة حاليا في وزارة التنمية الاجتماعية، خدمات حماية طفولية، برامج التغذية المدرسية، التعليم المدرسي، برامج صحة الطفل، كل هذه راح تفصل بشكل مفصل وراح توضع لها آليات عمل. آليات العمل على سبيل المثال برامج حماية الأمومة راح نراقب مسألة تغذية الأم أو صحة الأم والطفل. إذا كان في إشكالية معناتها لازم نحدد الإشكالية، هل هي إشكالية صحية، هل هي إشكالية مالية، هل هي إشكالية ثقافية، هل في إساءة، وبالتالي كل جهة تقوم باتخاذ ما يلزم لمعالجة الموضوع. طبعا نحن راح نعمل تقييم لمنظومة الحماية الاجتماعية وآليات العمل وآليات الإجراء كذلك بشكل مستمر بحيث أن نطور العمليات. قد يكون هذه أول مرة راح نشتغل مع الجهات بشكل مفصل في تحديد جميع البرامج وتحديد جميع الآليات وتحديد كذلك المسؤوليات. كذلك راح نوضع بعض المعايير عشان نستهدفها، مثلا في مسألة معدلات الرضاعة الطبيعية، المؤشرات الصحية للأم، المؤشرات نسبة المشاركة للمرأة، وكذلك مؤشرات طويلة المدى مثل مستويات الفقر، تحسن الصحة بشكل عام، تحسن التعليم، تحسن الإنتاجية، وتحسن الوضع الاقتصادي. ففي مؤشرات راح نستهدفها وراح نشتغل عليها إن شاء الله. بما أنه في كثير من الجهات مسؤولة عن منظومة الحماية الاجتماعية، فتم إصدار قرار من مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة الحماية الاجتماعية، ودورها التنسيق والتكاملية بين السياسات والقطاعات الخاصة بسياسة الحماية الاجتماعية. فصندوق الحماية الاجتماعية بشقيه الحماية الاجتماعي وإدارة الاستثمار راح يشتغل مع جميع الجهات في مسألة تحديد المسؤوليات والأولويات.
السياسة راح تعتمد من قبل اللجنة ومن ثم من مجلس الوزراء ومن ثم تسقط لجميع الجهات. ما تم تحقيقه في منظومة الحماية الاجتماعية. التشريعات مرنة بحيث أنه أي تعديل ممكن يكون عن طريق مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء. كنا على شبه الإفلاس، أو كان معظم الصناديق نسبة الاشتراكات مقارنة مع المستحقات كانت تقريبا قليلة جدا. فالحين في منظومة الحماية الاجتماعية نتأمل أنه يكون في استدامة طويلة، وفي معايير أو آليات عمل للحفاظ على استدامة الصندوق، مثل متوسط نمو الأجور وزيادات المعاشات. كذلك في وضوح للمسؤوليات، إيش دور الحكومة، إيش دور المجتمع المدني، وإيش الدور الشخص بنفسه. كذلك التصميم مبتكر بحيث أنه يشمل جميع الفئات، وراح إن شاء الله غدا نناقش موضوع كيف شملنا العاملين لحسابهم الخاص وجميع الفئات. كذلك أصبح المنظومة في جهة واحدة، هو صندوق الحماية الاجتماعية، مسؤولة عن الحماية الاجتماعية ومسؤولة عن التكاملية بين الجهات الحكومية وكذلك المجتمع المدني. استخدمنا تقنيات متقدمة جدا في مسألة منافع الحماية الاجتماعية. الصرف كان خلال فترة بسيطة، طبقنا نحن في 1/1/2024. التسجيل لم يأخذ أقل عن دقيقة، لأن ربطنا مع الأحوال المدنية من حيث استقلاب البطاقات، أرقام البطاقات المدنية، وكذلك أرقام الهواتف بالإضافة إلى أرقام الحسابات. فعملية التسجيل كانت عملية بسيطة. كذلك أصبح عندنا قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على جميع التفاصيل، سواء كانت في الجانب التشغيلي أو جانب الحماية الاجتماعية. هذا ملخص عام في الجانب التشغيلي، وفي الجانب الآخر منظومة الحماية الاجتماعية. منافع الطفولة نصرف تقريبا ل1,200,000 طفل. منافع كبار السن نصرف تقريبا ل167,000. منافع الأيتام في حدود 10,000. منافع الأرامل في حدود 6,000. منافع الأشخاص ذوي الإعاقة في حدود 42,000. منافع دعم دخل الأسرة بديناها قريبا، بدينا في 16,000، وفي حالات كانت موجودة سابقا في الضمان الاجتماعي ما زلنا نصرف لها، وراح تتحول إن شاء الله في منفعة دعم دخل الأسرة. لما نيجي للنسب تقريبا نحن واصلين في حدود 97% كنسبة تسجيل، فنسبة عالية جدا خلال السنة الأولى. لما نيجي لجانب المؤمن عليهم، بدون القطاع العسكري عندنا في حدود 586 مؤمن عليه، وعندنا 121,000 متقاعد، وعندنا 17,000 شخص يستلم منفعة الأمان الوظيفي أو التعطل عن عمل. هذه مؤشرات عامة. سابقا كان على سبيل المثال موضوع العاملين لحسابهم الخاص كان العدد بسيط جدا لا يتجاوز 20,000. بتطبيق نظام إلزامي من خلال منظومة الحماية الاجتماعية أصبح عندنا تقريبا في حدود 122,000 مؤمن عليهم من العاملين لحسابهم الخاص. هذا هذا غير متقاعد، لا يعمل في جهة حكومية، وبالتالي هذا كأنه الشخص يعمل في قطاع كنا ما قادرين نعمل له كابتشر من خلال المنظومات السابقة. نتوقع في حدود نسبة التغطية لجميع القطاعات في حدود 86%. يبقى لنا جزء بما أن تم تضمين كذلك العمال غير العمانيين من خلال منفعة الإجازات الأمومة. نتوقع أن إذا ضمننا العمال المنازل راح نوصل في حدود 97% كشمولية تغطية لجميع القطاعات في العاملة. لما نتكلم عن المعاشات عندنا معاشات الأحياء في حدود 90,000 يستفيد منها في حدود 121,000. وطبعا كذلك طبقنا الإجازات الأمومة في شهر 7/2024. مبدئيا الأرقام لحد الحين في حدود 1,281 شخص مستفيد من منفعة الإجازات الأمومة. تأمين إصابات العمل هذه أول مرة نطبقها على الجهات الحكومية، والأعداد تقريبا كان في عندنا 1,221 بلاغ. لاحظنا أنه في الجانب الحكومي مسألة الصحة والسلامة المهنية ما كانت محوكمة بشكل كبير، وحاليا شغالين مع الجهات الحكومية عشان زيادة الوعي في هذا الجانب. هذا جزئيتين إن شاء الله. لوكا if you can come please to start your technical. ففريق الآيلو راح يبدأ بالأشياء التفصيلية والأشياء الفنية. please لوكا. Thank you very much, and good morning. It's a real pleasure to offer, from our perspective, also at the ILO, some views and share with you some nuggets of what we think the Omani reforms represent
for the region and for the world. We have been honored, as mentioned by my colleague André, to be part of this process over many years. And what we share with you today is the elements that we were able to consolidate in a report which is soon going to be available to all of us to reflect on what the Omani experiences offer to other countries who can and ideally will take inspiration from the ambition and from the comprehensiveness of the reforms that have been that are happening in Oman these days. As you will see also from the style of this presentation, there are going to be a few colleagues coming on stage. As mentioned, my name is Luca Pellerano. I've been part of the ILO team that has been accompanying the Omani institutions in the process of build-up of the reform, and other colleagues will join me on stage to also demonstrate how this is really the result of the collective effort, with many different specialties coming together to produce what is a very integrated and ambitious reform plan and agenda. I would want to acknowledge the very fruitful collaboration with all partners in Oman that led to this result, not only the Social Protection Fund, but all the members of the Tawazun team that were part of this work. I also want to acknowledge the important participation of our social partners, workers and employers organizations, whose perspectives and inputs have been critical to construct and build a reform plan that responds and meets the needs of Omani societies. And I also want to acknowledge the collaboration with many international partners, particularly the constant dialogue also with UNICEF, our sister UN agency, with whom we have reasoned together on key elements of this reform, and also have produced some background foundational studies that have actually been the basis upon which this reform have been built. So I'll set the stage, and again, what we try to do in this upcoming report is to try and extract what is it that from this Omani ambitious reform project, which is of course very context specific, can be picked up, can be a model for other countries in the region. And we start by looking at what the system was structured before the reform. As you see in this slide, like many other countries in the Gulf and in the Arab states, the system, the social protection system in Oman was very much relying on a set of contributory schemes and benefits, primarily focused on old age protection through a very heavy and we will see fragmented pension system. At the bottom, the country also were delivering through the Ministry of Social Development and other ministry a wide range of social assistance benefits to different categories in society considered vulnerable, particularly through the Ministry of Social Development, but also other actors such as the Ministry of Health, the Ministry of Housing. And what's striking of this picture is really the lack of that space in the middle. Government finance life cycle benefits were almost completely absent from the structure of the social protection system in Oman. When it comes to working during the benefits during working life, to some extent, to a large extent, they were still depending on what we call employer-sponsored schemes. So not very much fully embracing the concept of social insurance as a mechanism to manage risk during working life. That is the picture of reform as when this process started. This system led to a number of important challenges to which the reforms respond and the reforms try to address. First of these challenges, as Said Shabib already highlighted, coverage. This chart tells us what was the coverage of social protection benefit prior to the reforms. When we look at it across the age range, the dark red is contributory coverage, the yellow light is the not government funded coverage, and the blue is an education stipend. And what you see is because of that rather tilted design of the social protection system, coverage was very much focused on old age. Very little coverage at earlier stages of life cycle. Barely no children or very large cohorts of children were left out of the social protection system in Oman. Another important factor when we bring in a gender dimension
was the very significantly lower coverage rates amongst women. As you see on the right-hand side of the chart, 63% of women above age of 60 had no form of income security, because the vast majority not working, not covered through contributory system, and only few were addressed through a relatively heavily poverty-targeted social assistance system. So first problem the reform tried to address, how to fill this coverage gap, how to address coverage in earlier stages of life cycle, how to rebalance this very gendered coverage picture that the former system provided. Second challenge the reform tries to assess is impact. The impact of the system on the reduction of economic vulnerability was also relatively limited. And as you see from the picture, primarily coming through contributory pensions. The red part of the pie chart describes the contribution of contributory pensions to the overall income vulnerability reduction prior to the reform. Contributory pensions took the lion's share of that economic vulnerability reduction, followed by subsidies, universal subsidies, price subsidies to electricity, to fuel, to water, which, as we know, are very common across the region, in the GCC and in the Arab region, who were the second biggest contributor to economic vulnerability reduction in Oman. And only last came government-funded social assistance. You see that's the blue chart in pie, slice in the pie chart, taking only 7% of the total reduction in economic vulnerability. So a system that very much was heavily reliant on contributory pensions to take the whole burden of economic vulnerability reduction, and also where subsidies were at the core of, if you want, the social contract, in a context where those subsidies were undergoing, as they are in many countries in the region, significant reform with a gradual removal of subsidies and a transition towards a more tax-based system, and a very limited contribution of tax-financed social security or government-financed social security to the overall objectives. The third challenge the reform trying to address is institutional and policy fragmentation. This picture gives you a sense of how many actors were playing a role in the delivery of a social protection system in Oman prior to the reforms. There were 11 pension funds of different shape and nature, responding to the different needs of different sectors of society, and all providing schemes with slightly different parameters, benefits, and contribution basis. And on the side of the government, as mentioned, the Ministry of Social Development were operating a wide and large number of relatively small programs together with other line ministries taking responsibility for other components of the non-contributory pension system. As a result of the fragmentation, the system had important perverse incentives in terms of inequities, with different populations accessing different benefits depending on their labor status or their income status, and also importantly, important perverse labor market incentives, with a limited capacity to attract workers in the private sector as a result of the more generous benefits provided in the public sector, and hurdles to labor mobility across different sectors. In addition, fragmentation, of course, leads to inefficiencies, with limited capacity of these different players in the system to leverage their respective roles and build synergies in the full delivery of an integrated package. Finally, the last challenge that the reform aimed to address were of financial and fiscal nature. It has been mentioned already by Saeed Shabib, and there were three main features of the financing landscape of the social protection system in Oman prior to the reform. First, the financing threats on the contributory pension system. As in many countries in this region, the pre-reform pension system was facing very significant unfunded accrued liabilities, which we estimated together with the Tawazun team were larger than the total GDP of Oman, 104% of GDP in unfunded liabilities across all
all 11 pension funds I mentioned before, which would have led to either an unsustainable increase in contributions to keep the pension system afloat, or to the government having to face a very significant fiscal outflow to keep sustainability of the pension system, or eventually to a pension default. And we knew that prior to the reform, some of the pension scheme was already reaching that very important break-even point where reserves were almost fully depleted and there were no assets to match the upcoming pension costs. Coupled to that, and somehow on the other side of the coin, the government of Oman was spending a relatively low share of its GDP on government-funded social protection. As a total, only 2.3% of GDP was allocated to social protection, and the share allocated to government-funded schemes was actually negligible compared to other countries in the region. And the third element, the heavy reliance on subsidies, universal subsidies, which have become, over time, not only in Oman, but in the region, unsustainable, and plans for its gradual phasing out. So with these four challenges at hand, low coverage, relatively limited impact, significant burden on financial sustainability and institutional fragmentation, the Oman reforms take a very particular approach to social protection visioning in the future. As opposed to what we see in most efforts across the world, we tend to take this with a piecemeal approach. The unique feature of the approach that Oman took was to tackle all these challenges at once with one single reform that in a single law provides a completely new pension system, a complete redesign of the short-term contributory benefits, a subsidy phase out, a completely new government-funded social protection floor, and a full institutional merger and a revised sector governance, all at once. It is almost inconceivable to reach this breadth of scope in a reform in a single effort. And what has made it possible is very much the synergies and the connections between these different tracks of reform, which has been brought into one single agenda. Because these pieces of the reform are all connected with each other, it would not have been possible to achieve the same ambition in terms of the pension reform without also looking at the same time at strengthening the non-contributory government-funded social protection floor. It would not have been possible to achieve the same ambition in terms of labor market impact without linking the pension reform with the strengthening of short-term contributory benefits. These different pieces have financing efficiencies, have efficiencies in terms of the impact they provide collectively. They also facilitate institutional transition because a system overhaul made it possible to achieve much more that a piecemeal approach would have faced institutional resistance from a much wider range of stakeholders. And finally, political acceptability to the reform was also facilitated by combining a look at the long-term fiscal sustainability with a complete redistribution of benefits in the short term to cover a much wider range of the Omani populations, therefore building a strong, if you want, political support to the reform in its entirety. So the key through which we invite you to read the Omani reforms is the integration that it provides, the capacity of combining these elements into one single coherent vision, which, as ILO, we think is rather unique to the region and also rather unique globally. And this integration also responds to a purposed intention, which was not to focus one specific objective, but to actually keep in mind a multiplicity of objectives at once. This reform was not only driven by the need, by the pressure to address fiscal and long-term and medium-term financial sustainability constraints, but was also driven by other objectives, improving social impacts, delivering a system that can represent a significant investment
in human capital, in productivity for all residing in Oman, delivering a better functioning labor market, recognizing the capacity of social protection to transform labor market, to help Oman in the delivery of its Vision 2040, which speaks about a more inclusive, productive, private sector-led growth-based labor market, and very importantly, establishing leveling the playing field when it comes to access to social protection. I recall very vividly the stress that was put, for example, by social partners, workers' organization, in the need to have same rules when it comes to pension between Omanis working in the private, public, or any other sector, to really create that sense of being one common nation with one set of common rights, entitlements, and obligation towards social security. So equality and inclusion at the core at the reform, together with a vision of integrated administration for efficiency gains. Let's remember that the initiative was championed under Tawazun, which was a program who's had in its primary objective fiscal sustainability, but which was able to bring together all these other dimensions and deliver those through an integrated approach. Final remark that in doing so, Oman also chose to make an explicit decision to align with international labor standards. I believe one of the reasons why the ILO was called to accompany this process was the clear commitment by the Sultanate of Oman to use international labor standards as a compass to guide decision on how these different components of the system would be reformed, as a guarantee that that vision will also be anchored in international recognized principles that have been the result of the international consensus and of social dialogue globally. So what results from this ambition is a model that looks like this. You recall I showed the earlier graph, a system which was full of gaps and holes, and the efforts have been very much to fill those gaps, to fill those holes, to complete a picture of a comprehensive system that now provides a much wider range of benefits during working life, not only in old age, for those who work, with an important inclusion of short-term contributory benefits, but also, and perhaps most importantly, that provides that middle layer, a very solid floor of life cycle benefits, government funded, that cover and support life and work transitions for older persons, persons with disabilities and children, and also a significant revisiting of the poverty targeted or income targeted benefits through the introduction of a new family income support as a means tested income guarantee of last resort. A completely different setup that opened and paves way for transformative, as we call it in the report, social protection. Oman is aware this is a long journey, a journey that will come in stages. You are at the intermediary step of this journey. It has been also quite encouraging to see how quickly this reform has come to fruition. Saeed Shaibibib has shared some of the figures that are a testimony to how quickly some of these schemes have actually been implemented and rolled out. And you see on this chart the upcoming phases of that expansion, which we'll see after the launch of the maternity and paternity insurance, which was launched this year, the introduction of a sickness and other family leave benefits, eventually with the extension of the work injury and end-of-service provident fund for the non-Omanis, which we'll cover in a second. So this to set the stage. And now I will want to invite colleagues from the team to give us a chance to dig a bit deeper into some of the core elements of the reform. There are so many, and we would like to give you a bit of a closer flavor as to what is in each of the boxes that compose this bigger integrated picture that I've tried to describe. So we will start with my colleague, André Picard, who will give you a bit more on the pension reforms and what's in there. We will then go to Shea McClanahan on the social protection floor, the government-funded approach to the reform, what's in there, again, what's in there that can be of inspiration for other countries. We will then take a quick look at the short-term benefits and end with my colleague Tara Abou El Haj
on how evidence and our capacity to assess impacts, the costs and the impacts of this system have also been critical in the process of policy making that has led to this reform. Over to you, André. Thank you, Luca. Yeah, we will start with the pension, which was a big chunk in our reform. I have to say that this reform of the pension system in Oman is by far the most exciting and challenging project that I've been through in my whole career. Next year it will be 40 years of experience in my field of expertise, and that was really a challenge, and I will explain you why it was so challenging. But first thing I have to mention, as also Luca mentioned, we were a large team of experts working on this reform. Only on the pension side reform, contributory pension side, we were six people that were working on this reform. And one of these people is with us today, Iyad Urani, who did, I would say, most of the heavy lifting work on this pension reform. So I would like to thank him personally today for this, for accompanying us in this big project. On the pension, Luca mentioned we had 11 different pension schemes with, in most of the case, with different accrual formula, different retirement age, different contribution rate, and different long-term cost. When we were looking at the long-term cost, it was above the contribution rate in all the schemes. And one of the way to look at, I mean, in social insurance pension schemes, in 99.9% of the cases, the objective is not to be fully funded, because there is some form of social solidarity in financing and collective financing, and that includes also intergenerational solidarity. But there is a limit to what can social intergenerational solidarity can do, because we also have to balance social intergenerational equity also. And one of the ways to measure this is looking at an unfunded liability. Okay, so what is the asset that we have accumulated in the past compared to the accrued liability we have for current pensioners and current active members? And in the case of the public sector, it was 84% of GDP. Luca mentioned 104. The other 20% was in PASI. So in PASI was I would say, in a better financial position, because the unfunded liability was 20% of GDP, public sector 84%. It means that in social insurance schemes, most of the asset, okay, is future contribution of current active members and future active members. And how these future contribution or the future asset will come in, it will come with growth in the number of contributors and growth in the wages of the current and future contributors also. So when you have 11 different schemes, you can imagine that in some of those schemes, you can expect that the growth of future contributors will be different than in other sectors. As an example, one could expect that the growth of future contributors in the private sector could be faster than the growth of future contributors in public sector. So the idea of having 11 different pension schemes didn't really make a lot of sense in this context. So this is why one of the objectives was we have to merge all these different schemes in one scheme. And it was also creating, as Luca was mentioning, kind of awkward, like special labor market things. Like, for example, you had people that were retiring from the public sector very early, and then they were going into the private sector, because what do you do when you retire at 50 years old? And I'm 61, and
I'm not thinking of retiring even at 65. I will continue to work probably if I'm in good health. So these people, they were going in the private sector, but since in the PASI system, you had to contribute for 15 years to be entitled to a pension, then nobody were getting a pension, they were getting a lump sum. So it was really creating awkward things. So what are the challenge to be addressed also? When you look at these schemes prior to the reform, the active contributors, you had 44% of active contributors that were in the private sector and 56% in the public sector. But when you were looking at the monthly old age pensioners, only 12.3% were in private sector, in PASI, and PDO and CBO, and 87.6% in the public sector. Moreover, the other challenges also we had to face, there were like on the active contributor, there was no or low coverage, very low coverage of self-employed and informal economy workers, and no coverage of non-Omanis. On the pensioners side, okay, you had only 38% of the population above age 60 that was receiving an old age pension. That was these figures that Luca showed earlier. Just 13% of older women versus 66% of older men. So how these challenges are addressed with the reform? First, as was mentioned also by Luca and Shabib, it was addressed by bringing in a universal pension that is government financed. It was also addressed by having, as I mentioned, a unified contributory schemes with risk management features that I will present on the next slide. And also with provident fund for non-Omanis and for Omanis wages portion that is in excess of the ceiling in the unified contributory system. So this is the graph also that Shabib shown earlier. You have a universal pension that every citizen above elderly age will receive. You have a mandatory social insurance, which is the Pillar 1. The first one is called at the ILO the Pillar 0. And you see that you have like zero, for those who have zero contribution in the contributory scheme, there is this minimum guaranteed pension. And then as soon as you start contributing, you have a mandatory, we will receive a pension from the contributory scheme, the Pillar 1. And for those that are the non-Omanis and Omanis with high salaries, they can also have the provident fund called the Pillar 2. So what the introduction of the universal pension allowed to do? First, because there was a universal pension, now there was no need anymore to have a minimum pension in the mandatory social insurance Pillar 1. We could also remove, because there is no minimum pension, we could remove the vesting of 15 years to be entitled to a pension. Now every contribution, from the first contribution, so there is an incentive to contribute because you will get something more if you make even one contribution. We could also, by having this like Pillar 0, that was allowing to reduce the accrual rate also in the contributory pension. And also it was allowing to reduce the survivor benefit, because that was something also that was very costly under the previous pension funds, because we were paying pensions. I mean, the joke that we were doing, like it was for perpetuity, we were paying a pension for years and years, because as long as there were at least one dependent from a list, very comprehensive list of eligible dependent, 100% of the pensioners, of the workers' pension, when he was dying, that was paid until, I mean, very long period of time. So what are the key features of the new unified pension schemes? I will not enter into all the detailed, the granular provision. I will just, what are the key features? The first one, as I mentioned, unique schemes. It provides a greater stability and sustainability in the financing. We have only one scheme.
Also, we introduced the career average revalorized earnings. Okay, what it means is that there is now a better link, a stronger link between contributions and benefits. Okay, in a final average salary schemes, okay, you can have two workers that started their career at the same time, at the same position, with the same salary. So for that year, they will contribute the exact same amount, okay? But maybe you have one of the two workers will have very fast salary increase, and maybe will end up at the end of his career with a salary that is double the salary of his mate that started his career at the same time. This worker who has twice the salary of the other, for the same year, that year when they start, one will get a pension that will be twice the pension for that same year that the other worker will have. But they contributed exactly the same amount in that year. So by having a career average revalorized earning, these two workers for that same year where they contributed the same amount, they will get the same pension for that year. For the other years, I mean, this is something else, but for that same year, they will get the same pension. So having a career average revalorized earning, it will reduce also the risk of final salary manipulation that sometimes we see. Stronger incentive also to sustain contribution density, because there is an advantage. Every year you contribute counts. And as I just explained, it's more equitable between what I call the slow trackers, those that have versus the fast trackers, those that have a higher salary increase in their career compared to those who have a slower salary increase. I also mentioned the right to a pension from a first contribution. So we have removed the minimum pension and the vesting period. So by doing that, we have shifted the vertical redistribution from the high earners to the low earners to the government-funded Pillar 0 universal pension, and we keep the horizontal redistribution, the collective financing, in Pillar 1. We have also introduced automatic pension adjustment now, which is in the law, and the law says that there will be, and that will be determined by the SPF board in accordance with a funding policy now that the board has to adopt. We are working on it. This indexation aims to replace 75% of inflation. Another also important feature, the gradual increase in normal retirement age linked to increase in life expectancy. The objective is to maintain a stable ratio of years at retirement to years at work. So it means that it doesn't mean that every time life expectancy increased by 1 year that people will have to work 1 more year. The idea is to share it between years at retirement and years at work in a stable way, so maintain this ratio. And by increasing also the normal retirement age linked with the increase in life expectancy, then it's also removing the longevity risk in the system. Another feature, actuarially neutral early reduction factor. So if people are retiring early than what was expected in our, actuaries were doing a lot of assumption on when people will retire. And if they retire earlier than what we were expecting, then you don't have actuarially neutral reduction factor, then the problem is it creates gains or losses. But by having actuarially neutral early retirement reduction factor, it removes the risk of early retirement behavior of the active contributors. Another factor is a rationalized approach to eligibility to survivors' benefit. I mentioned it. By introducing universal old age pension, it allowed to reduce the long list of previous eligible survivors, and also the percentage of the pensioner pension that continue to eligible survivors. I will just mention here what is the new rules. If a pensioner had 3 or more eligible dependents, the pension will be continued at 100%. If there are 2 eligible dependents, it will continue at 80%. And if there is only 1 eligible survivor, it will continue at 60%. So now, what are the
risk management mechanism to help control future cost increase in this new unified pension scheme. First, you have the features that are by design that I just mentioned. Okay, unique scheme, carrier average, revalorized earning, gradual increase in normal retirement age, actuarially neutral early retirement reduction factor. All of these will either remove or mitigate the risk of future cost increase, but also with a funding policy that the SPF board will adopt. In this funding policy, in the indexation of pension, there will be a minimum indexation of 1% and a maximum indexation of 5%. And that will come with what we call a banking mechanism when 75% of inflation will be below 1% or above. So if it's above, if it's 7%, then 2% will be kept. And when the inflation will be lower than 5% thereafter, then this 2% will be granted. The revalorization of the carrier average earnings and the indexation will be conditional to the financial health of the scheme. So if in an actual valuation we show that over the projection period the financial health is in danger, then we could the board could decide to suspend the revalorization and or the indexation. But as soon as in future valuation the health of the scheme will be better, then they will give back retroactively those revalorization indexation. And finally, also by maintaining a contribution rate close to the assessed long-term cost of the scheme, that will also help control future cost increase. Most of the country, now we hear that a lot of countries are in trouble with their contributory pension schemes. After all these years of experience, I can tell you why. It's because of political decisions that were not taken in time to increase. I mean, it was told in many countries, even before I started at the ILO, but after we keep saying to the government, you should increase the contribution rate. That was planned from the beginning, that you should increase the contribution rate with what we call a scaled premium approach. But for politicians, it's never a good time to increase contribution, never a good time to increase retirement age. So now these features are in the design. The contribution rate is close to the long-term cost of the plan, so that will really help to control future cost increase of the scheme, of the contributory schemes. So I think this is, that was ending my presentation on the pension reform. If you have questions, there will be a session after. I'll be happy to answer your question. Thank you. Thanks for your patience with our transitions. It's great to be back in Oman. Most of you actually probably know me in my ISA role, but as Luca mentioned before, I rejoined the ISA a couple of years ago. I was privileged to be part of the reform team with the ILO. So allow me to explain some of the process of policy integration. I think it's difficult to overstate the magnitude of the reforms in Oman, and I think in particular this relates to the extent of policy integration. We've heard about the pension system and the scale of that integration. I think I'm grateful today for this invitation to review with you some features of the design process that led to the integrated social protection floor, and that's an important concept that I hope you'll hold for a moment. Apologies to Luca. Okay. So you've seen versions of this diagram already, but I'll walk you through a bit more of the features that you'll see in it because we continue to refer to it, and I think it's also a helpful way of depicting systems, your own systems outside of Oman as well. We have this horizontal axis that sort of depicts people's level of attachment to the labor market,
And then on the vertical axis, we depict the income that they'll receive from social transfers, whether those are contributory or non-contributory. And it's a good way of sort of graphically representing gaps in systems and also how those gaps are filled. So while Oman is a high-income country, prior to its reforms, as Luca mentioned, its institutions, but also its policy mix, its programming in social security and social protection was much more reflective of the structures that we typically find in the global south in low and middle income countries. These systems are characterized by relatively generous contributory systems, we've heard about that are geared toward formally employed workers. But those are juxtaposed against small and narrowly targeted programs for the most vulnerable groups, where large segments of the population have been left historically without basic income security. A distinctive feature of many of the systems in the MENA region, including Oman, is the historical use of general price subsidies, food, electricity, fuel, which, as has already been noted, were on their way out in Oman and in many other contexts. So in that context, where large portions of the population have no access whatsoever to the social protection system, what we call the missing middle is critically affected. Phasing out of subsidies has big implications, and my colleague Tarek will come back to this later in the presentation. So this situation really brought to the fore here in Oman a critical question. In the absence of subsidies, and with these highly segmented labor markets, which kinds of policy tools, whether existing or potential, does the government have at its disposal to reach this wider population as part of, hopefully, a new social contract? So one defining feature of the early reform process, and I think it's a critical one, was an acceptance of what we call the life cycle framework as a real backbone of the reform process. And it's worth taking a moment to clarify what we mean by a life cycle framework, because a lot of people talk about, oh yes, we're talking about the life cycle here, but without being precise. And actually, we had a really precise understanding based on these international normative frameworks. And this really helps to focus the policy mind on certain basic components or building blocks of national social protection systems all around the world. So in fact, these components are the same contingencies: old age pensions, sickness, maternity, unemployment benefits, employment injury benefits. These crop up over and over again. But when we look to international normative frameworks, so we've got here the International Declaration on Human Rights, we've got ILO Convention 102, Recommendation 202, we see these same risks, but when we look at systems around the world, and here we can recall that actually social security systems, the ISA is a testament to this, which predated many of these frameworks, they were constructed around these same contingencies based on the lived experiences of emergent national systems. And we often associate these risks with benefits that are typically found in social insurance systems. But in fact, these social security benefits, as they're articulated in international frameworks, are not in fact defined by particular financing mechanisms, but rather by the risks that they cater for, which are universal at key stages of the life course. So that's the first critical point, and it's not something, vulnerability is not something that's experienced by a particular group of people that can be easily defined, that can be separated out, that can be solved and treated. Secondly, benefits that cater for these risks can in fact be financed any way we like. So that's another thing to point out, that international frameworks are actually agnostic about the financing mechanisms. So it's focused on the common experience of individuals, and it might be helpful, I think, to think of these risks as the original proxies for income security. Assuming that people will need income security during these times, it's a bit like preventive medicine. So the first step in a design process, and I think it's a step that the Oman's reform team took very, very thoughtfully and deliberately, is to consider this menu of life cycle-based benefits
and ask, really one by one, what do we think about these entitlements here in Oman? Do we think that everyone should be able to access them as part of a social protection floor? Which ones are the most relevant to the current policy context? If we can't do it all, how do we prioritize? How might we build a system that allows us to gradually sequence in their introduction in fair and sustainable ways? So these are the questions that guided the selection of priority benefits. So in Oman, a set of priority benefits was defined based on an interactive, iterative discussion where we looked at the rationale for each of these benefits, weighed them, the Omani team weighed them against the needs of the population and the economy. I'll just highlight some of these quickly as some of the most salient rationale that emerged out of this process. In child benefits, the focus was on, of course, the inherent vulnerability and deservingness of children, but also on this idea of reach, that child benefits reach in to every household in the country. So I'll come back to that point. Also looking at unemployment, and here there was a consideration given to first-time job seekers especially due to the attention to the problem of high youth employment that affects not only Oman but all of the region. Maternity was also identified as a priority benefit given the low rates, as we saw, of participation of women in paid employment and in the contributory system, also high levels of unpaid care performed by women. Disability benefits were also recognized as priority benefits, both from a rights-based perspective, given the lack of access to contributory benefits, but also the extra costs of disability and the high levels of economic exclusion faced by people with disabilities. And finally, old age pensions, which we've already seen, but also from this tax-financed or this government-financed perspective, recognizing that contributions of older people throughout their lives, regardless of whether those are through the contributory system or not, to society and to the broader economy and their right to live their life, the rest of their life in dignity. So I mentioned this already with children, but the idea of an integrated social protection system is to lift people out of situations of economic exclusion, or to reach them maybe when a crisis hits. And so there we've got to focus on the foundational building blocks of systems and where you can get the most for your money, if you will. I think two are worth highlighting as really drivers of what we expected to be the impacts of the new system. Universal child benefits and universal pensions. These reach large segments of the population at once. They offer this critical counter-cyclical policy lever for the state to flex in times of crisis or economic turndown. We saw in COVID, in fact, that many of those fragmented systems were not able to do that. So these benefits also, especially child benefits, I would say, provide a really critical and a positive first point of contact with the state, with the social security system, and so they're a real vital component of a social contract. They're explicit, they're a tangible show of respect for this two-way relationship between the state and its citizens, and they allow for a building up of a foundation of trust. So those were the priority benefits that were identified as how can we work to build a social protection floor that's integrated into our broader system. So once the priority benefits have been identified, decisions then need to be made about the high-level design of these benefits. And I'm going to explain a bit what we mean by high-level design, because it's really a crucial point in the world of social protection. When many people think of a social protection floor, they often automatically, and can be forgiven for doing so, think about means-tested or poverty-targeted benefits. But in fact, there are lots of ways to design tax-financed or government-financed benefits, and we looked at lots of them. I'm showing here a spectrum going from left to right, lowest coverage to highest coverage. Oman, as you heard, already had a narrowly means-tested benefit, what was called the Social Security Benefits Law. This reached only about 3% of the population. Even the largest poverty-targeted programs in the world, we might think of Bolsa Familia in Brazil, only ever reach about 30% of the population, and that's really exceptional. Most of them hover around 5 to 10%
of the population, but as we heard from Shabib's presentation, there are also high exclusion errors, targeting errors that these programs have, and so they leave a big gap for the missing middle to fall through. In contrast, benefit-tested programs, if we move along the line, are those where the benefit is only given to those who are not entitled to a social insurance benefit. So these, combined with social insurance, can have a complete picture of coverage, universal coverage, legal coverage, if you will. We'll come back to this. Then we have affluence-tested, where you only exclude those on the highest incomes. And finally, the most inclusive is universal designs. We saw that introduced with the pension, where everyone in a given category, whether that's age or disability, is included regardless of any reference to their means. Coverage, however, isn't the only thing that we're worried about in high-level design. We're also worried, as you all know, as ISA members, we're worried about administrative complexity. It's very important, and essentially it comes down to what are the information requirements of delivering different types of benefits. So international experience tells us that these are not the same. By far the simplest programs to administer are the universal benefits, which have very low information requirements. Benefit testing is also much lower information requirements. You only need to know about social insurance affiliation. But at the other extreme, poverty-targeted programs require very detailed information on households, has to be regularly updated, it's very costly, and over time, very quickly loses validity. That's what explains most of the targeting errors. So while affluence testing requires also some level of income declaration and records, it's a bit less administratively taxing for different reasons we won't go into. But finally, the different models have different implications for the degree of interagency coordination that's often required to administer them alongside social insurance benefits. So this is really thinking about not just these benefits from a rights-based perspective, but really how do they speak to the contributory system. So in Oman, we went through a process for each of these priority benefits, an iterative design process exploring the different combinations, possibilities, and implications of these designs. And where did they end up? The story you've already been told, but let's look at it again, just a few salient points from the multi-tiered perspective. So what we see in the end in Oman is a system where all citizens can expect to have at least some level of income security when they're a child, when they experience disability, or the loss of a breadwinner, and when they reach old age. These are given through, first of all, the universal social protection floor for old age and disability and child benefits. But of course, not all benefits are strictly universal. We've also got the case of survivor benefits, where I think Shabib presented a bit, but they opted for a benefit-tested model, guarantees a minimum level at 80 Omani Rial per eligible survivor, where those without a fully financed contributory benefit receive the fully financed one, while those others are integrated with a clawback type formula. And I want to say a little word, Andre already addressed this, but about incentives that are built in to the system. Importantly, and it's very, very critical, in Oman, people can expect that for every day that they work in registered employment, it will count toward higher levels of benefits, not just for old age benefits, but also for the working age benefits that Luca will present in a minute. And at the same time, it doesn't mean that you dispense with the anti-poverty or the means-tested programming. The minimum family income scheme is maintained in Oman for good reason. In Oman's life cycle-based system, the means-tested benefit, in fact, acts not as a sole form of support, but as a source of additional income for those who, due to their unique circumstances, whether they're a pensioner in a large household of limited means or children with employed parents but on very low incomes, they can still receive this additional support, right? So the system, all of the components work together for the overall integrated approach. So a final point on policy integration is a much broader one that once that initial decision to build this system around life cycle guarantees, policy makers, I think, are much freer, as hopefully you've been able to see, to delve into the finer points around integration, the finer points around how to finance benefits, how to design them, how to guarantee them. In pensions,
This comes down to choices between benefit-tested and universal models, about levels of investment, about risk sharing. But most importantly, I think the shift to a life cycle-based system reflects a shift in this underlying logic, underlying model, where social protection is not defined as something that's only for the privileged few in social insurance or only for the neediest. Instead, it's a right that everyone can access when they need it for common risks in their lives. So how are they delivering this? You'll hear more about that. You've already heard about some of the administrative reforms, and we hope to hear more over the coming days. But in Oman, to support this integrated policy, you also needed an institutional reorganization and consolidation. We heard already from Andre about the creation of the Unified Pension Scheme, where 11 pension funds were merged into one. I don't need to tell this audience what a feat that was. But on the government finance side, there was also significant consolidation and expansion of those loosely coordinated programs that Luca mentioned by the Ministry of Social Development and other ministries. And we're extremely privileged as a result today to be hosted by the Social Protection Fund in Oman, which is a strong central administrative institution charged with making this whole thing work. Briefly share with you the broad structure of the newly delineated social protection sector in Oman, and the only point, don't worry, I won't go into detail, is to focus on this central role that the Social Protection Fund plays, that's illustrated here, tasked with delivering both contributory and non-contributory government-financed benefits in tandem in an interlocking way with necessary coordination that's required across all of the relevant ministries. So I hope that this helps to dispel the notion that prevails around the world that floors are not the business of social security institutions. So in sum, a contribution or a comprehensive and integrated policy system in Oman that requires and is supported by an equally comprehensive and integrated institutional environment. So with that, I hand back to Luca. So we're running to the end, but before we do so, we would still want to spend a couple of minutes with you to reflect on another dimension of the reform, which has to do more with the short-term contributory benefits. Shay mentioned the importance of the adoption of this life cycle perspective, this recognition of universal risks throughout life that we all experience, and the role of social protection to provide means to transition through those times at life. And that has been achieved not only by the establishment of the universal floor, but also by a complete rethinking of the role of contributory social insurance in addressing those life and work transitions. And I want to highlight just 3 features of this before we hand over to Tarek. First, the impact of the new system on women. And we all know how important women economic participation is for societies in this region. Before the reform, women in Oman were, as we saw at the beginning, very much excluded from social protection. They were relying on employer finance social protection, social benefits for maternity. They were not provided, they were not enjoying access to contributory pensions because of the fact that the vast majority of women were not participating economically and not contributing. There's also no particular provisions in the system to recognize the care burden that women continue to face in the world, in Oman, in the region. The reform has completely revolutionized that landscape and has really placed social protection as a key force for gender transformation in the kingdom, in the sultanates. Women are now eligible to a pension regardless of whether they have or haven't worked. Oman is the first country in the GCC that provides a collectively financed
maternity insurance. That means that employers are no longer facing that dilemma of whether or not to hire a woman because of the potential cost implications of maternity leave, but that risk is collectively financed, creating a many more opportunities for women employment in the kingdom and the Sultanate. And also, Oman is the first country to introduce a paternity leave insurance, which is also collectively financed, paving the way for a more equal distribution of responsibilities around caring in families, in addition to special family leave that also recognizes care burden and the need to collectively finance those care responsibilities. So certainly placing women at the center of the social and labor market transformation has been a very key objective of the reforms in Oman. I will skip this to say, as mentioned, Oman is the only country in the region to comply with ILO Convention 183 on maternity insurance, maternity protection. Also, when it comes to sickness and unemployment, the new reform introduces collectively financed systems to deal with the cost of sickness and to promote access to and to provide income security in times of unemployment. I want to highlight in particular this special scheme for care leave that is an interesting new, I would say, regional benchmark where the SPF covers up to 30 days per year for working family members that have to accompany patients for treatment, be it their husband, their parents, their son, daughters, brothers, or sisters. Again, recognizing the need that society as a whole takes charge of the fact that with the demographic change, there are not only implications in terms of healthcare costs, but also very important implications in terms of the long-term care burden. And societies have to devise mechanisms to, through solidarity, finance that important investment that has to be made and that often falls on women. In taking this approach at responding to these new emerging risks, maternity, paternity, sickness, unemployment, the reform also recognizes the need to cover all workers, regardless of the nature of their employment, regarding of the nature of their contract. And this chart gives you, which you will find in the report, gives you also sense of how the new reforms not only apply to regular full-time workers, such as those that many systems in the region, many social security system in the region continue to primarily focus on, but paves way and open room for coverage of part-time worker, the self-employed, also the Omanis employed abroad for a wide range of the different contingency. So that very important focus has highlighted also earlier today on recognizing new forms of labor are emerging, are already with us, and social security systems need to bring and protect in a more flexible manner workers that fall outside the typical employer-employee relationships. And the final point I would like to highlight, which is a very significant for this region in particular, is the inclusion of non-Omanis into the social security system. Again, before the reform, Oman, like other GCC countries, was providing protection to non-Omanis through what we call employer finance benefits, a system which very much links with the sponsorship system where employers are directly responsible for the payment of benefits to workers. And that leads to all sorts of challenges in terms of compliance, enforcement, non-payment, and also a very significant burden on labor administrations for dispute in case of non-payment of benefits. Oman completely shifts the narrative towards gradual and progressive inclusion of non-Omani workers in the same system on terms of equality of treatment and non-discrimination as it is enshrined in the international labor standards. Through the reform, over the coming years of its progressive implementation, non-Omani workers will have access to cash sickness benefits financed through collective social insurance together with Omani workers, to the same paid maternity and paternity benefits, also to unemployment injury insurance on the same system and the same mechanisms for inspection and for
prevention and compensation as Omani workers. In addition, as mentioned, Oman is one of the first countries, together with Bahrain, to introduce a mandatory provident fund that replaces end-of-service benefits and establishes a national system to guarantee that those benefits that are a substitute to pensions are actually fully enforced and rights are honored to all non-Omani workers in the Sultanate. So very remarkable shift in perspective with the recognition of the need to, again, creating a common playing field in the labor market to also avoid unfair discrimination and create right incentive that can facilitate the nationalization of the workforce, the Omanization of the labor market, a very important agenda in the Sultanate. I will then hand over to Tarek for its final segment before we open the floor to hear the many questions that this experience will have elicited. And bear with us, we recognize there is quite a bit, but as we've mentioned, the reform is so rich that we felt it was important to be able to give all of us coming to Muscat today a chance to appreciate the nuances and the depth of the efforts of reform that have been taken on so many grounds. Thank you, Luca. First, I must begin by extending thanks to the government of Oman, to my colleagues in ILO. As you might know, many of you work in the government sector. It's very rare in the profession of a policy analyst to be involved in policy reforms so extensive and so deep, and that actually take place in a record time. This is a very unique experience, and it's my honor to be involved in it. We've heard about the different policy reform agenda and what occurred in Oman in 2021, 2022 was a reflection of an objective to increase sustainability of government financing, government finances, government fiscal conditions, like this. Thank you. As well as a reform of the social protection system. Undertaking such reforms requires a very deep understanding of the distributional impacts of these reforms. These reforms primarily affect the distribution of wealth in the society, and being aware and confident that the reforms are going to ensure a progressive system that ensures equity and justice is a very important objective. So the government of Oman, ILO, also was very confident in the results of these reforms, knowing that they are also underpinned by evidence provided from the analytical work that we performed. The analysis began by understanding the current system at that time, and whether or not it was able to withstand the pressure of the economic reforms that were planned. So at that time, and not to repeat, I think this was already presented by my colleague, the heavy lifting of the social protection system was performed by the contributory pension. And there was a small government-financed social security benefits. Contributory pensions accounted for about 30% of the coverage. Social security, or what we call broadly social assistance, government-financed, accounted for about 10%. And then you had an education stipend that sort of overlapped with many other benefits.
And the question was this able to withstand the pressures that will arise as a result of the economic reforms? And this analysis took various steps. It was very keen to put the social protection mechanisms and their redistributive capacities within the broader framework of the entire fiscal system. So we found, quite frankly, at the beginning that the fiscal policies were largely progressive simply because there was absolutely no taxation at the time. So if you hear this graph that really shows the cumulative distribution function of the population at the lower end of the distribution according to different forms of income, so market income, and then that's the top line, and then market income and pensions, that's the second line, the light blue line, market income and pensions and social assistance, that's the gold line, that's the third line down, and then adding to that the value of the subsidies that the population was consuming. So looking at that distribution, you find that the pension system was really reaching far down into the distribution of the income and was improving and benefiting the well-being of those in the lowest income groups. And then after that, the social assistance mechanisms available had a very small impact. And then last of all, the subsidy scheme had an impact that was growing with wealth. So those in the lower end of the distribution here actually benefited not so much from the subsidy scheme than those in the higher end of the wealth distribution or the income distribution. So we realized that strengthening the contributory scheme and strengthening social assistance mechanisms was an important requirement in the entire reform agenda, which also the economic reform agenda largely revolved around the reform of the subsidy mechanisms. So in terms of, at the baseline, at the early stage, the impact of the mechanisms in reducing the risk of economic exclusion, as my colleague already presented, was the heavy lifting was really very much on the contributory pension schemes, and then the subsidies accounted for about 25%, and then the government financed social security or social assistance mechanism had a very small and marginal impact. And the question was, well, the realization was that this needed to be strengthened in order to enable the government to move forward in an economic reform agenda that wasn't going to take place only at once, but that was going to transpire over time. So this reform agenda, including many different facets, reduction in capital expenditure, reduction in government wage bill, centralized procurement, the addition of value-added tax, which occurred at the time, and some suggestions about personal income tax, which is still theoretical at the moment, and then the removal and the reform of electricity subsidy, and added to that a very ambitious pension reform agenda. So how do we evaluate the impact of these economic reforms? We had to develop this complex, rather complex model that accounted for a lot of the day-to-day impacts of just being alive in this country, being employed in this country, growing older in this country, creating, forming families, having babies, growing older, and then retiring and your life in the old age. And taking that model into the future to understand what are the potential impacts on the risk of economic exclusion over time. So we started with data from 2019, and we allowed, the black line shows the counterfactual, which is basically if there were no reforms, and the red line shows the impact of the economic reforms. And so as you see, as of course in 2020, 2021, we had the impact of COVID that's reflected.
But then the red line shows that after the introduction of series of different economic reforms, there was going to be some significant impact on the well-being of the population. The contributory pension, I don't want to speak too much about this, and my colleagues already have gone through there. The reform of the contributory scheme really was a necessity. And this table, I think my colleagues will say, this two years of intense negotiation and discussion internally produced this one table, but this is just to illustrate the contribution rates, and these were also reflected in our modeling. And then in addition to that, this is a reflection of the aggregate costs of the social protection, the government financed social protection mechanisms, which were introduced, which in money terms are increasing, but in percent of GDP were decreasing. I don't need to go through the full details of what these systems are, but just to remind you that this included the government financed old age pension, old age benefits, disability grants, and child grants. And the model was utilized to evaluate what is the potential impact of these new life cycle-based social assistance mechanisms on ensuring the long-term well-being of the population. And then we find here that the black line was the counterfactual, the red line is the impact of the economic reforms, and then the blue line shows the long-term implications of introducing these benefits. So these benefits in their introduction have an immediate and large effect, and then over time it maintains an impact that is far lower than that of the economic reform and without any social protection reforms. And then importantly, it's also pointing in the longer term downwards, which is important. These are simulation models, so it's a little bit what we call crystal ball gazing. We don't know what the future will bring, but at the very least we know that the systems that are being put in place are there, that are able to mitigate the impacts of the necessary economic reforms. By 2030, we see that across the entire age spectrum from childhood to old age, the introduction of the social protection reforms have a significant impact on reducing the risk of economic exclusion across all ages. It's important here to highlight we're missing a little bit of labels here, but on your left side, this is the 2020 status. These different groups, these are the lower income groups, higher, and then the highest income. And these columns show where we expect, based upon the model, where we show these people or these households in 2020 will end up by 2030. So the no reform, the counterfactual without social protection reforms shows that there is a likelihood of growth in the lower income groups, and that there is small tributaries that allows people to leave from the lower income groups into the higher income groups. So the important thing in sort of sustainable growth in the middle class, sustainable reduction in economic exclusion, is to make sure that these columns that go from now into the future are minimized, and the columns where those households are rising into higher income groups are maximized. So as a result of the reform, in terms of the lowest income groups, you will see that the reform actually reduces the size of I'll repeat that. Reform reduces the size of the columns going into the future at a lower income group and increases the columns that are rising into higher income groups. For the middle class also experiences, through these reforms, a growth
and you will see that the columns moving into the higher income groups are growing. So this is to highlight that sustainable growth in the middle class and sustainable reduction in economic exclusion is not just a result of focusing on those in the bottom group, but also ensuring that they have pathways into higher income groups, and equally as important, ensuring that those who are currently in the middle income group, those tributaries into the lower income groups are minimized over time. All right, so I think we are done here for the distributive impact. I think I will call my colleague Luca to finish. Thank you. So just wrapping up, and I mean, thanks for your patience, and I hope it was a vivid illustration of how much there is to talk about the Omani reforms. We could have taken another hour and gone into further depth. And hopefully that will happen during the course of the coming 2 days. The reason of this seminar taking place here is also to give us this opportunity to unpack the various dimensions of this reform and let it speak to the reform efforts that are taking place along the same lines in many countries in the region. I believe that the various features highlighted, the pension and sustainability, the subsidy reform, the need to rethink a social assistance scheme which is very much framed on this notion of poverty towards one that is framed on that notion of universal life cycle risks are very common challenges. The very important challenge of including women in social protection, fully realizing the transformative potential of social protection for gender inclusion. The very challenge of recognizing the need to rethink a paradigm for social protection that is inclusive of all, including the non-nationals, are at the center of the debate that all of you in your respective countries face. And in that sense, this new reference of the Omani reforms serves as stimulus to advance in these debates across the region. To just close with a few words, we believe from the ILO, I mean, we are a bit biased, we've been part of it, we are partners in crime, but certainly we believe that these reforms are remarkable, not just because of the individual components, as we have seen, the various elements that form this picture, because there is lots of innovation at the same time as alignment with international standards. But what we think is remarkable, as I said at the beginning, is the synergy across these different pieces. The fact that all has been attempted as part of one integrated vision. I think it is an interesting challenge for all of us across the region to see whether at times we are a little bit too humble and whether taking the piecemeal approach leads to slow progress, and whether at times going for a complete reset of the system, like has been the approach here, opens, paves way for perhaps more sustainable, more advanced change. And we didn't mention, but the integration that takes place not only at the policy level, not only at the institutional level, also at the legal level. Oman today has one single social protection law that under one single framework covers all the elements of the system. So innovation in schemes design, innovation in institutional integration, and the build-up of a synergetic system where all pieces reinforce each other at the center. Second message is this reform needs time to mature. We know that there is going to be lots of debate. I'm sure debates are already happening as to what can be changed, whether all choices can be justified. And what we certainly feel as a team that has been accompanying this process is that it's important to recognize that structural reforms of this nature take time to sink in. So give it time for the public to appreciate, for the various stakeholders in government to appreciate, without rushing into immediate revisions. Some short-term stability is critical to be able to assess the goodness and perhaps also the remaining weaknesses of, or the areas for improvement of this ambitious vision. And the third, I think when it comes to domestic capabilities,
one key feature, and linking with what my colleague Tarek just presented at the end, one of the aspects that we felt throughout was so important is to have tools and lenses through which to assess the impact of this reform in society, the development of the analysis, the welfare analysis, the micro-simulation analysis, the access to data. So certainly investing in developing within the SPF, within a system, capacity to observe, predict, and measure both the welfare and the labor impact of this reform, to be able to prove that the intention has translated into results, to continually assess not only the sustainability in financing, but also the cost effectiveness, including in the context of the upcoming further tax reforms, is going to be important. As well as the need to think about linkages, and that's going to be my last message. The whole of the Oman reform is premised on the recognizing the importance of social protection as a source of income support for all, regardless of labor, nationality, gender. But certainly we also, as social protection practitioners, believe and see the fact that income support itself cannot be the only lens through which we look at a social protection system. And that's where linkages between the income support, the new income security and social security system, and service-based social protection is critical when it comes to access to employment, when it comes also to the linkages with health, with education, with social care services as a whole. So very much an invitation to advance with that vision of structuring the sector as a multi-sectorial, multi-institutional endeavor that has the Social Protection Fund now at the center, but where the Social Protection Fund needs to link with all those other critical national institutions that provides employment activation services, that provide housing, that provide access to health, that provide social welfare support through social care workers as part of an even more further integrated holistic system. That's what we had in store for you. I think we still have, and we would like to take now a few minutes to take your questions before we go to the break. We're slightly late with time, but we think it's important to give time for the audience to ask colleagues at the SPF, first and foremost, their questions on the various facets of the Omani reform. So I'll hand over to the organizer before we open for the Q&A segment. Thank you. نلفت انتباه الحضور بتوافر أجهزة للترجمة لمن يرغب التوجه إلى الاستقبال.
So welcome to the Q&A segment of the session on Oman. I have nothing more to do than opening the floor. I'm sure, throughout the presentation there were ideas, questions, you have noted down areas in which you would want to hear more. So the chance is now for anybody in the room to ask, I would say primarily, our hosts, represented by Said Shabib, on aspects of the reform on which you have any interest to dig deeper. And as an ILO team, we'll be also here to address any question you may have related to elements of what has been presented. I think there must be some microphones in the room, so I think we'll take 15 to 20 minutes to really give a fair opportunity for all of us to interrogate further this interesting and inspiring experience of the Omani reforms. Also maybe to challenge it. It could also be the time to challenge it, to ask our colleagues what are the ongoing challenges they're facing with the implementation. I see a hand here in the front, so if a microphone can go to the front. Otherwise, I'll hand mine to you. It's coming from the back, yeah. So maybe we go first, if you agree, allow me, because so we save a bit of time, and then we'll take 2-3 questions and come back to the panel. Sir, you have the floor. Should I ask in Arabic or in English? In Arabic, feel free. السلام عليكم، صباح الخير. ثانك يو زملائنا في عمان على رأسهم سعادة الرئيس التنفيذي على الاستقبال وعلى الندوة المميزة. أنا عندي سؤال إذا تسمحون لي زميلي شبيب، أنت عراب الإصلاح ما شاء الله في عمان وفي المنطقة صرت ما شاء الله. شبيب أنت قلت قبل شوي في البرزنتيشن أن تقريبا عندكم أكثر من 120,000 عاملون لأنفسهم مأمن عليهم الآن بعد تطبيق الإصلاحات الجديدة. هل يطبق عليهم نفس اللي يطبق على المشتركين العاديين؟ إذا الجواب نعم، ما تشوف في تحدي للعاملين لأنفسهم مختلفين؟ في ناس عاملين لأنفسهم عندهم دخل يعني مستمر وعندهم أرباح، وفي عاملين لأنفسهم عندهم تحدي في الأرباح والبروفيت. هل المفروض أن نصمم منتجات إضافية خاصة فيهم منافعهم مختلفة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تقصد بالعاملين أنفسهم الآن اللي يعملون في الأعمال اللي هي يعني تقريبا موسمية، ولا الأعمال اللي الآن نشوفها كثير في أعمال التوصيل، أعمال لها علاقة في تطبيقات الجديدة؟ مرة ثانية أشكركم على الاستضافة. Thank you. نسيت أعرف على نفسي، فهد العجلان، التأمينات الاجتماعية السعودية. شكرا جزيلا أستاذ فهد. لا سيد سبيل. Let maybe take 3 questions. I will forget the question. Okay, go ahead then. شكرا جزيلا أستاذ فهد. بخصوص العاملين لحسابهم الخاص، مثل ما ذكرنا سابقا، كان في التأمينات الاجتماعية اللي هي كانت تشمل العاملين لحسابهم الخاص كان الموضوع اختياري. الحين في منظومة الحماية الاجتماعية وفي قانون الحماية الاجتماعية أصبح إلزامي لأي شخص عنده سجل تجاري، فبالتالي الرقم تحول من 20,000 تقريبا وكان تقريبا 20,000 حقيقة لم يسددوا اشتراكاتهم. فكثير من الأمور حتى كان في دعم من قبل الحكومة، وكان الدعم حقيقة سخي، يعني تقريبا كان الشخص يدفع 7% والباقي تدفعه الحكومة بحيث انه يوصل 20%. مع الاسف كان كثير من الحالات تسجل فقط للحصول على تسهيلات من قبل الريادة الخاصة بالقروض الميسرة، وحقيقة ما كان في دفع اشتراكات حقيقية. فكان لما يجي لمنظومة التقاعد كان عدد بسيط جدا في مسألة المتقاعدين من العاملين لحسابهم الخاص. في منظومة الحماية الاجتماعية كان القرار حاسم انه لازم هذا الموضوع يكون الزامي، لان العمليات الاختياريه مثل ما شفنا انها كانت غير ناجحه. 120,000 هذا جميع العمانيين اللي عندهم سجلات تجاريه. المنظومه الحين بما انها منظومه مبنيه على مستويات متعدده، فالمستوى الاول اللي هو اليونيفرسال بنشن، فكل واحد بيستلم 115، وبالتالي حتى العاملين لحسابهم الخاص راح يكون له بنشن من قبل الحكومه، ممول من قبل الحكومه، اللي هو عباره عن منفعه كبار السن. الحين هو مسألة فقط يراكب يدفع اشتراكات، وبالتالي يراكم منافع تقاعدية أو معاشات تقاعدية بالإضافة إلى منفعة الحماية، منفعة كبار السن. فبالتالي عملية التغطية أصبحت سهلة جدا. الشيء الآخر، نحن أعطينا من السهولة للشخص يدفع أي مبالغ بحيث أنه يراكب حتى لو أعداد بسيطة من الاشتراكات وتحول إلى مدد
ورواتب بحيث أن تعكس كمعاشات تقاعدية. فالشخص كل ما ساهم بشكل أكثر كل ما حصل معاش تقاعدي بالإضافة إلى اليونيفرسال بنشن فند. فحقيقة اليونيفرسال بنشن فند هو اللي حل لنا الإشكالية الكثيرة، لأن سابقا حتى لو كان يساهم حقيقة ما كان يدفع، وبالتالي كان يضطر أنه يخرج بدون أي معاشات تقاعدية. الحين لا، في بنشن حاله بالإضافة للمساهمات الإلزامية اللي تكون عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية. الحين لما نتكلم عن العاملين حسابهم الخاص، نحن قاعدين نتعاون مع وزارة التجارة ومع بعض الجهات مثل وزارة الزراعة. الحين في السلطنة أي شخص عنده ممارسة سواء كان فريلانسر ولا الصيادين أو الزراعين، حتى اللي يبيعوا من مساكنهم لازم يحصلوا تصريح بسجل تجاري برقم تجاري، فمباشرة هذا الأرقام التجارية تنعكس معنا ويوصلهم فواتير بشكل شهري إنه بإلزامية السداد. طبعا نحن في وقت ما رايحين نتعاون مع الجهات عدم تجديد التصاريح إلا بدفع الاشتراكات اللي تصدرها صندوق الحماية الاجتماعية. فبالتالي كذا ضمننا موضوع الشمولية وضمننا موضوع انه في اشخاص راح تسلم معاشات تقاعدية. طبعا اعتقد ان شاء الله بكره الاستاذه الرضيه راح تتطرق بشكل مفصل لهذا الموضوع. شكرا جزيلا. Thank you, Said Shabib. So we go here to the front. Thank you. Can you hear me? Okay, thank you. Thank you and congratulations on the reform. Like you mentioned, Luca, they really bundled everything together, which is something we don't see in many countries. I work for the World Bank and we're involved in many reforms around the world, but the reform here is quite comprehensive, and congratulations to you and the team. So I have two questions. The first question is about the universal benefit. Is it also for non-Omanis as well? This is my first question. And how do you see this benefit going forward? Is it going to be indexed against inflation? I just want to understand the sustainability of the universal benefits, because while we push for universal benefits, many countries, like we saw in the graph, cannot do it because they don't have the fiscal space. They usually go for targeted proxy means or whatever. So I want to hear from you on this. And the second issue is the coordination with the other ministries, because I saw in your presentation so many ministries are involved. So do you have besides the law, do you have a social protection strategy with like targets, indicators? If you can elaborate on this. And congratulations one more time. Thank you. في موضوع منافع الحماية الاجتماعية، مسألة غير العمانيين مبدئيا في منفعة دعم دخل الأسرة، المرأة الأرملة الغير العماني مستحقة لمنفعة دعم دخل الأسرة. كذلك في منفعة دعم دخل الأسرة أي أسرة فرد فيها واحد عماني والبقية غير عمانيين راح يستحقوا كذلك منفعة دعم دخل الأسرة. الحين نحن نقول أن المنظومة المفروض تكون مبنية على ضرائب. القانون عنده من الصلاحيات إضافة جميع الفئات، فهي مسألة فقط طالما أنه في ضرائب تفرض على جميع الشرائح، في المستقبل راح نفكر في إدخال غير العمانيين في منظومة اليونيفرسال، طالما أنه في ضرائب وفي إعادة توزيع للثروة. في الموضوع الآخر بخصوص التعاون بين الجهات، مثل ما قلنا نحن الحين مبدئيا عارفين أنه في كثير من الجهات وفي تعاون مبدئي مع وزارة الصحة على سبيل المثال، مع وزارة التنمية الاجتماعية. أبسط مثال قد يكون موضوع الإعاقة اللي استحدثناه جديدا. طبعا كان في آليات ومعايير خاصة بالإعاقة، بعد ما بدينا نطبق منظومة الحماية الاجتماعية ونصرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة اتضحنا أنه في كثير من الجابس اللي محتاجين نسدها. طبعا صار في تعاون بين الوزارات على مستوى وزراء، ومن ثم تم الاتفاق على معايير معينة تم تطبيقها والحمد لله تم التطبيق. نحن نقول انه في ضروري يكون في على مستوى مجلس الوزراء، وبالتالي تم تشكيل لجنة الحماية الاجتماعية هي لوضع السياسات والتكاملية بين الجهات المختصة، وبالتالي ان شاء الله راح نحدد، هذا هدفنا ان شاء الله في المستقبل، نحدد جميع برامج الحماية الاجتماعية. مثل ما قلنا برنامج حماية كبار السن فيها برامج كثيرة قد محتاجين نعددها، نحدد من المسؤول عنها، متى ننفذها، وايش الموارد والآليات والبروسيس اللي محتاجين نعتمدها بشكل مستمر، وكذلك المؤشرات والمستهدفات اللي المفروض نحققها خلال الفترة القادمة. نحن مثل اعتقد بعد هذا المؤتمر ان شاء الله راح يكون عندنا ملتقى الحماية الاجتماعية اللي راح نبنى فيه استراتيجية صندوق الحماية الاجتماعية من عام 2026 ل 2030، وراح تكون هذا من ضمن المستهدفات. نحن نشوف انه التعاون بدأ يكون اوضح بكثير من السابق بين الجهات، طالما ان صندوق الحماية الاجتماعية يقود في
هذه التوجهات، وعنده المانديت حسب قانون الحماية الاجتماعية أنه يقود كثير من الأمور. وكذلك بوجود لجنة الحماية الاجتماعية ويرأسها صاحب السمو السيد شاب، فبالتالي العملية أصبحت أعتقد منظمة أكثر. هي مسألة أن نأخذ وقتنا في مرحلة التأسيس، وكذلك نبدأ نشتغل على وضع ضوابط ومحددات في هذا الجانب. دكتور طارق إذا عندك. I wonder if Shay, you would want to add something on the issue of benefit adequacy. There was quite a bit of discussion on that in the policy preparations on the issue of the benefit adequacy, indexation, and also maybe on the targeting. So there were discussions about how to set transfer values. I wasn't going to take more of your time in the presentation to go into the nitty-gritty details, but we were guided, and the ILO, the Tawazun, the Omani reform team, was also guided principally by international standards in setting those values. And I think there are a range of different possibilities that can be considered, and adequacy is fundamentally and at the end of the day a nationally determined concept. What the value that was eventually landed on, for example, for the old age universal pension is actually about 40% around of the minimum wage in Oman. And so it is, in that regard, very much aligned with ILO standards, but significantly is also lower than what you will receive in the contributory system, so that you can maintain that incentive to be in formal employment and to contribute to the system. Does that cover Maybe it? just to add also that in the law commits the SPF to a periodical review of the benefits amounts. There is no commitment to a specific indexation, but there is a commitment to a periodical review process that would need to assess the adequacy of benefits in the light of the ongoing, evolving welfare and economic situation in the Sultanate. So that's a legal requirement to the board. And then maybe a comment on your question about targeting. I mean, what I think is very interesting on the experience, as you have highlighted the integrated nature of the reform efforts, is also how the choices that have been made on the way to target the non-contributory benefits, the government finance benefit, are also very relevant from the perspective of the pension reform. So because the Omani constituents decided to adopt a universal approach to what we call floor, it was possible to embark in a more ambitious reform of the pension system, because all citizens now receive that basic floor of protection through the government, and therefore the role of the contributory pension system is somehow more focused on providing additional income replacement, because that first layer of protection is a function of government commitment in a spirit of reducing economic vulnerability for all. Had the partners decided to adopt a more narrowly targeted approach to the government-funded benefit, perhaps this pension reform wouldn't have been realistic or feasible. So all elements, in a way, come together to build a comprehensive picture, and that's why moving forward it's going to be very difficult to change one part of the system without in a way affecting also the others. And certainly from a financial sustainability perspective or financing perspective more broadly, there has been a conscious choice to reduce the burden on contributions, to keep the contributory system as lean as possible, yet financially sustainable, and to more formally commit the government to providing that first level of protection. An alternative would have been to have much higher contributions and a much more generous pension system. So it's really been a choice of the right financing mix between what is government responsibility to provide and what comes as the responsibility of the contributory pension system to offer to those who have
who participate in labor market. And all elements somehow complement and combine each other. It's very difficult to disentangle a policy choice on the government-funded piece from policy choices made on other parts and pillars of the system. I wonder if there are other questions from the floor. I see a hand there in the middle. Maybe anybody else wants to signal, and also one there at the front. So we will certainly take these two more, and perhaps then we can we can take a short break. But let's hear from there. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. سعود النبهاني، صندوق الحماية الاجتماعية. المنظومة ستعمل على توظيف النساء بشكل جيد، هذا إطار رحب، لكن يحتاج ذلك إلى تصميم مزايا حماية وخلق حوافز. مثال للتوضيح: إذا عرفت المرأة أن هناك تغطية لتكاليف ما بعد الولادة ستصبح أكثر استعداد للانخراط في سوق العمل. لكن سوق العمل في ظل إجازة أمومة أكثر زمناً سيخلق ذلك تحدي في هذا الجانب. هل ترون أنه من ثمة أطر دراسية لدراسة هذه الحالة ومواجهة هذه العقبات الممكنة؟ في المقابل، إذا قدمت مساعدات مالية للأسر لرعاية الأطفال سيقلل حاجة الأسرة لبقاء الأم فترة أطول في المنزل لرعاية الطفل، وسيعمل ذلك على الموازنة بين العمل والحياة الأسرية. فهل من أطر وضعتها المنظومة لدراسة ذلك أن تخلق الأم موازنة بين الحياة الأسرية والعمل في ظل هذه التحديات؟ سوق العمل سينظر إلى الفترة الزمنية الطويلة التي ستغيب بها الأم بعد الولادة، وسينظر لهذه التحديات أيضا ستؤثر على الأسرة. فمن الجيد أن نسمع إن كانت هناك أطر موضوعة للمستقبل لخلق حوافز ورفع هذه التحديات. So we take the second question and then we come back to this one. I think one there from the front. محمد خليفي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلبنان. شكرا للأخوة بصندوق الحماية الاجتماعية على التنظيم المميز. بعد استعراض عملية الإصلاح البنيوية بسلطنة عمان، برأيي المتواضع بتستحق عن جدارة بتكون من الممارسات الفضلى بالمنطقة العربية على مستوى الإصلاح البنيوي لأي صندوق حماية اجتماعية أو مؤسسة تأمين اجتماعي. واللي كان لافت إلى بالنسبة لي 3 عناوين، هو من خلال الدعم السياسي يلي تم مواكبته من خلال إقرار القانون، التوافق المجتمعي وهيدا نظير قليل يعني بالمنطقة، والإداء الإداري والمؤسساتي للأخوة العاملين بهالمؤسسات، وهيدا شيء يفتخر به ودليل على قد هالأشخاص بنوا نظرية الإصلاح والنحو الأفضل. سؤالي للأخوة بسلطنة عمان، خلال عملية الدمج يلي أدت لدمج 11 صندوق بضمن صندوق الحماية الاجتماعية، كان يوجد منافع مختلفة لكل صندوق، مزايا مختلفة. كيف تم معالجتها أو توحيدها من خلال مزايا موحدة لكافة الشرائح، أو من خلال محافظة على جزء من هالمنافع من خلال أنظمة تكميلية خاصة بكل مؤسسة، أو تم أنه لحظة بالصندوق الحماية الاجتماعية؟ وشكرا. Regarding the question on maternity and also child raising credits for the mother and family benefit, in the short-term benefits reform now, there are a mother that is on maternity leave. She will continue to accrue benefits on the pension scheme. We have not yet looked at providing that. You have countries where
mothers will accrue benefits when they are raising children below a certain age, like below up to age 7, while they are at home, they provide credit. But this is something that I would say will probably come at a later stage. First, I think we need to integrate this big, huge reform that we have processed in a record time, and as Luca said, let the system mature so that people, they really see the benefits of having a really comprehensive social security system, and then maybe we can move to a next step. I think this is, from now, we let the scheme mature, and then we go to a stepwise approach. I think this is what I would recommend to do. I will just add one point on this issue of maternity, is that the law also provides, in addition to the paid maternity leave, which is financed through the social insurance, the law also provides for unpaid maternity or paternity leave. So it provides for fathers and mothers to agree on a different sharing of their responsibilities over childcare for a much longer extended period. So that's another innovative feature of the law. Over and above the paid maternity leave, the new legislation gives a right to mothers and fathers to actually take unpaid leave for a much longer and extended period, during which pension credits are accrued, so they don't lose their contribution to the pension system during that period of maternity and paternity. You also have alluded to the support to child raising related costs, and certainly that's one of the objectives of the child benefit, is very much to recognize that importance of investing in children early on. So that's sort of it's again a case in which the package of reforms, and they range with the different pieces, the new old age pension that covers women, the maternity protection, the extended option for unpaid maternity, paternity protection, the new sickness leave for care, the child benefit, they all contribute to providing a much richer range of benefits that offers women, recognize women's role as providers of care. This notwithstanding, certainly the linkage with service is a key challenge ahead, and I alluded to that. Very interesting examples in the region, for example, the case of Jordan I want to mention, where maternity insurance has been recently used in Jordan through the Rihaya program to provide access to subsidized childcare. So to really not just provide income support, but also to link that income support to an ability of women to access the services they need in order to remain economically active. And I think Said Shabib alluded to that. I think that's really the agenda looking ahead, is how to link this new completely revolutionized system of benefits with services, with the whole ecosystem of services that need to go hand in hand and create those strong connections. Shea, you want to add something on this point? Very briefly, Luca mentioned the sickness and extraordinary care leave, but I do want to point out, for those of us at the ISA, we're very concerned about this. Those of us who live in aging societies are very concerned about this. But built into this extraordinary care leave is the ability to take time off for long-term care. And that's something that I think is not, it's not just puts Oman as a leader in the region, but globally. This is a really, really important, it sometimes feels buried in the provisions and we can skim over it, but we could have a whole workshop on that. Mike, hello. So I think briefly I will say that research that we've done in the region really shows that one of the greater disincentives for female labor force participation is the
the cost of childcare. And so we've done some research in the region, and we're also, I'm here for a number of days this week and next week also to discuss with the government of Oman of how to extend that research into to Oman. But that research clearly pointed out that in terms of those two influences that you mentioned, the length of the maternity leave and the cost of childcare, it's in fact the cost of childcare that's the greater influence. And then also the one point is that there are provisions for paternity leave in the law is also a little bit equalizing between men and women, and that's reducing even marginally perhaps the disincentive for continued labor force participation after childbirth. Before we give to Said Shabib for a final word and also addressing the question from Lebanon, just wanted to ask you a question, Tarek, myself. We've seen from your presentation all the richness in analysis that was done in Oman in terms of modeling the impact of this system on welfare, both the contributory and the non-contributory. It's one of the first times that we have a tool that allows us to look into the future and see how the contributory and the non-contributory government-funded system will have a dent on income vulnerability, on inequality. If you were to advise other countries to build similar tools, to embark in similar analysis, what are the prerequisites for us to be able to do this similar work in other countries? Because ideally, we would want to see same graphs that you have shown here for all countries in the GCC, all countries in the region, but what prevents us from doing so at a much larger scale in other contexts where you have worked? Well, just to correct one little point, it's not the first time. In fact, these approaches are quite heavily relied upon by social security administrations, if you will, very broadly in sort of more developed economies. This would be, I think, from what I've seen, the first instance where this type of modeling was incorporated in ILO-supported reforms. And they were unique in the sense that they incorporated first of all, the economic reforms, the contributory reforms, and the government-financed reforms into one package. And I think, well, two things are required, data and time, or data and investment. And I think the one message that I think is important to highlight is that these models are not useful only in times of reform. They're more useful in an ongoing fashion. And I think the investment then is not necessarily from the angle of the cost of staff, but really it's the important pillar for sustainability of these models is partnership with national academic institutions and think tanks that are able to maintain these models, right? These models, they're not born overnight. It takes some time to develop them, but once they're used, they're never done. It's an ongoing process of its development, and the government is not really well placed, in my view, to develop it. It's more within the academic and think tank circles where these models can be used and developed and moved forward in partnership with the government so that the government can utilize its resources, its results in policy planning moving forward. We give the last word then to our host. Just to answer the question, Luca, بخصوص تعديلات المنافع
الاستحقاقات حسب الأنظمة المختلفة. كان عندنا تقريبا مثل ما ذكرنا 11 صندوق تقاعد بمنافع مختلفة، قد يكون أسخاها صندوق الخدمة المدنية وصندوق الديوان. كان معامل الاحتساب لحساب المعاش التقاعدي 4%، في حين القطاع الخاص وبعض الصناديق كان في حدود 3%. طبعا القرار كان أنه الاستمرار على هذا الوضع راح يكلف الدولة مبالغ كثيرة، وكان الوضع كذلك في موضوع الاستدامة جدا حرج، يعني كان معظم الصناديق اشتراكاتها تغطي بقليل مسألة الاستحقاقات. فصار في، وكذلك كان في مطالبات من القطاع الخاص كذلك بالمساواة. القطاع الخاص كان يستلم 3% معامل احتساب، في حين القطاع الحكومي 4%. القطاع الحكومي كان بعد 20 سنة الشخص يحق له يتقاعد بدون أي تخفيضات، في حين أنه كان الشخص في القطاع الخاص يتقاعد بمعاملات تخفيض. فكان من ضمن المطالبات، أعتقد الدكتور لوكا ذكرها في البداية، كان من ضمن المطالبات المساواة مع الجميع، كل القطاعات تكون معاملة بنفس الشيء. طبعا نحن لما عدلنا ولما كان في شغل في القانون لاحظنا أنه بعض الناس بدأت تخرج، فتم تعميم قرار بخصوص الضمان الأول. كل شخص يحق له تقاعد بصدور القانون، حقه محفوظ في التقاعد في أي وقت، وبالتالي ما في داعي يطلع مباشرة. وكذلك معاش التقاعد يكون محسوب بتاريخ تطبيق القانون اللي هو كان في 31/12/2023. نحن طبقنا في 1/1/2024، حسبنا له المعاش بذاك التاريخ وضمننا له المعاش، وبالتالي ممكن يطلع في أي وقت حب بالضمان واحد أو المعاش حسب قانون الحماية الاجتماعية أيهما أفضل. كذلك لاحظنا أنه بعض الفئات أعمارها كبيرة جدا ومدة خدمتها بسيطة جدا، فكذلك أعطيناهم ما يسمى بالضمان 2، بحيث أنه ما يتأثروا بالمنظومة الجديدة، لأن المنظومة الجديدة مثل ما تعرفوا أصبحت 2% معامل احتساب، في أنه كان سابقا 4% و3%، فأعطيناهم شيء يسمى الضمان 2، فكل شخص أصبح عنده الضمان 2. والمعادلة المعاش أصبحت المعاش التقاعدي حسب قانون الحماية الاجتماعية أو الضمان 1 أو الضمان 2 أيهما أفضل، وبالتالي تم حفظ حقوق بعض الناس اللي عندهم حق التقاعد، وكذلك عدم الإضرار ببعض الناس اللي بقى لهم فترة بسيطة في جانب العمل. بس الحقيقة أنه في باقي الأفراد اللي ما عندهم حق التقاعد واللي عندهم مدة طويلة تم تخفيض استحقاقاتهم بناء على 2%. بس بالإضافة تم إضافة منافع كبار السن اللي هو الفلات بنشن، وبالتالي الحالات اللي أقل دخلا معدل الاحتساب لو نحسبها بالنظام السابق في صندوق الخدمة المدنية تقريبا تساويها. وكذلك أضفنا موضوع الزيادة في المعاشات اللي أصبحت بشكل دوري اللي كانت ما موجودة. فلما نقارن بين المنظومات السابقة والمنظومات اللاحقة قانون الحماية الاجتماعية، لما نضيف موضوع الفلات بنشن اللي هو منفعة كبار السن بالإضافة للبنشن اللي يحصله بالإضافة لزيادة المعاشات اللي تكون، أعتقد كانت النسبة قريبة. نحن كنا متوقعين في القطاع المدني ريبليسمنت في حدود 76%، كذلك في منظومة الحماية الاجتماعية مع الفلات ريت مع الزيادات الدورية أصبح تقريبا في حدود 76%. طبعا هذه الفئات الدنيا اللي هو 1000 وأقل، اللي من المتوسط فأقل، اللي أعلى من المتوسط طبعا الريبليسمنت راح تكون أقل بكثير من كذا. طبعا الحكومة كانت تضخ مبالغ كبيرة في منظومات الحكومية، خصوصا صندوق الخدمة المدنية وبعض الصناديق. الحين كان دور الحكومة قلنا لهم هو مسألة فقط اليونيفرسال بنشن، مش دعم صناديق التقاعد، واصبح اشتراكهم مثل اشتراكات جهات العمل الاخرى، يعني الشركات والحكومه تدفع نفس نسبه الاشتراكات اللي تدفعها في صندوق الحمايه الاجتماعيه. شكرا جزيلا. Thank you for all the questions and the inputs. I think we can now close the session. I'm sure that Yes, I think the conversation will certainly continue in the coffee breaks, at lunch, in the evening. Make the most of having access to the team here, to the SPF team, to ask them questions. Also, the difficult questions have to be asked. From our side, as ILO and in collaboration with the SPF, we are working at a report that tells the story of this reform that we would like to offer as an opportunity for the region and beyond the region to reflect, to know more, to take inspiration perhaps on the reform. So that's very much in the final stage of its preparation, and we hope in the coming weeks, certainly before the end of next month, this report will be available to all, and we will make sure that
it is also distributed to all of the participants to this seminar through ISA. So that's our commitment to you. And for now, I understand we're taking a short break. We need to keep it short because we're running a bit late with the program. So I believe we're going to have a 15 minutes break until 12:45. Then we will reconvene for a panel, which I will have the honor to moderate again. So you have to bear with me for another panel where we are joined by representatives of 4 international organizations to reflect on the future of social protection before going for lunch. So short break and back for the panel in 15 minutes. Thank you very much.
نرجو من جميع الحضور الدخول إلى القاعة لاستكمال جلسات الندوة. نرجو من الجميع الجلوس في المقاعد حتى نستأنف جلسات الندوة. حين تلتقي السياسة الاجتماعية برؤية اقتصادية متزنة، تتولد المعادلة الصعبة بين الإنصاف والاستدامة. في هذه الجلسة نبحث العلاقة بين نظم الحماية وركائز الاقتصاد الكلي، وندعو مدير الجلسة لوكا بليرانو من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، وأندريه بيكارد ممثل منظمة العمل الدولية وممثلة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي شيا ماكلنهان، وممثلة البنك الدولي نهلة زيتون، وممثل يونيسيف هاشم زيدي، للحديث حول ما وصلنا إليه في مجال الحماية الاجتماعية في المنطقة، الاتجاهات والتحديات. Good afternoon once again. You want us to sit under our so let's first swap seats so everybody sits in the right place. So I'm here, you're here.
Very good. And maybe you can pass these microphones on that side. Oh, actually. Welcome to this panel. Welcome to this round table where we are in social protection in the region. I'm honored to moderate the conversation today. We have heard in the opening remarks the time of profound transformations in which we all live. We heard about how forces in societies, in economies are reshaping the landscape in which social security operates. We've heard about the demographic change. We've heard about the deep changes in the world of labor. We are also aware of the recurrent and protracted crisis context, the new term sometimes used, the poly-crisis times we live in, including, importantly, in the context of climate change and the new set of challenges that it poses for humanity as a whole. And of course, we also need to recognize the new rising concerns with the global economic turmoil that we currently witness. So in this context, while some perhaps argue for less social security, I believe all of us in the room, and I presume all of us on the panel, we argue for more social security, but also in the context of a changing world, for the need for social security to change, to adapt, to innovate, to respond to the current and also the future risks that we will all face. In this context, we have an opportunity, a unique opportunity this afternoon to hear perspectives from 4 leading international institutions that have the advancement of social protection at the heart of their mandate. So I'm very honored to introduce to you members of the panel, Nahla Zaytoun, who is currently a senior social protection specialist at the World Bank, covering the GCC area and based in Saudi Arabia. Nahla is a development practitioner with more than 27 years of experience, extensive research in a range of topics, including adaptive social protection programs, social registries, subsidy reforms, a topic that we have mentioned is at the very core of the reforms here in Oman, early child development, human capital, but also social care reforms. Prior to joining the World Bank, Nahla also served for a good number of years as the UNDP in UNDP Egypt, leading a team working on poverty reduction. We also are pleased to have again on stage Shyam Eklanan, who is a senior officer in social security and social policies at the ISA. She coordinates the ISA Technical Commission on Policy Analysis and Research, and is very keen at working at the links, as you have heard also from her presentation, between policy and administration, at working at interinstitutional coordination, and also the extension of coverage of social security coverage to the self-employed and new forms of work. And then I'm happy to be joined on stage by my colleague, André Picard, who is an actuary, fellow of the Society of Actuaries of the Canadian Institute of Actuaries, and since 2014 heads the Actuarial Services Unit of the ILO in Geneva. Has conducted, he counts actuarial evaluations, so he says he has conducted 70, maybe by today there are a bit more than 70. So great deal of experience in actuarial evaluation, including in many Arab states region. And recently also work of his unit branching out to issues around management information systems for social security and also ICT reforms, digital transformations. Before joining the ILO, Andre has also been a pension consultant in Canada on pension plans and social security. Finally, last but not least, Hashim Zaidi, who is a social policy leader with over decades of experience in designing, managing, and enhancing
social protection and poverty alleviation programs across different contexts. Currently, Hashim serves as a regional social policy specialist at UNICEF in the MENA regional office in Jordan, and in this role provides technical leadership to country offices in the region with a particular focus on shock responsive systems and humanitarian cash transfers. So we will be very keen to hear Hashim's perspective on that from UNICEF. Has been working recently also on the supporting emergency responses, including in Gaza and Sudan, and also developing regional guidance to the strengthening of social protection in fragile contexts. So really very rich, thank you all, very rich backgrounds and experiences. A pleasure to have you all on stage. So we have thought of having a conversation instead of presentations, probably enough of presentations today. And we're going to go through a couple of rounds of questions from my side, and then as early as possible, I would really want to open the floor for your questions, for your inputs to the conversation, so we can actually involve the whole room in the discussion. And Andre, would like to start from you. The ILO has just published the World Social Protection Report, which is the global tool that we have as a community of practice to track our global commitment towards the universal right to social security. What does the report tell us about the state of social protection in the Arab region, and particularly in the GCC, the region where we are today? And if you were to summarize in a few sentences, what three main challenges and opportunities do you see lying ahead for the region from the specific vantage point of the ILO? Thank you, Luca. This ILO World Social Protection report is, as you know, also like me, is published every 3 years, and it's really to measure, to assess what is the state of the social protection in the world, and it also includes the Arab regions and the GCC countries. So what this report tells us about the state of social protection in the Arab states and the GCC countries, I would say, you asked me for three challenges and opportunity, but I will also start with key main three highlights of this report on the state of social protection in the Arab state and the GCC. First one is on the coverage gaps. This report highlights significant gaps in social protection coverage in the Arab region, including the GCC. While some countries have made really strides in expanding social security systems, still many workers, particularly informal economy workers, remains uncovered. So this is the first highlight, because this report published statistics on coverage and expenditure level. Second highlight is on expenditure level. Social protection expenditures in the region vary widely. Some countries invest heavily in social protection, but overall, the region expenditures in percentage of GDP is still lower than the global average level of expenditures. The third key highlight is about vulnerable groups. The report emphasized the need of better projection of vulnerable groups. That includes women, children, and migrant workers who often face barriers at accessing social protection benefits. Now, more specifically on the challenges and opportunity, I would say the first challenge is about informal employment. There is a significant portion of the workforce in the Arab region that is engaged in informal employment, which complicates efforts to extend social protection and coverage for them. So addressing this will require innovative approaches to include informal workers in social security schemes. The opportunity on this side is really to leverage digital technology
to create inclusive social security schemes that can reach informal workers and provide them with the essentials benefit. The second challenge that is also mentioned in this ILO World Social Protection Report has to do with financial sustainability. Ensuring the financial sustainability of social protection systems, both contributory and non-contributory, is a major challenge, especially in the context of fluctuating oil revenue in the GCC countries, as we're really experiencing these days. The opportunity on this side, it would be to diversify the economy, expanding the coverage, as I just mentioned. If we increase coverage, then we can increase financial sustainability, and developing sustainable financing mechanism for social protection, such as through taxation reforms. Finally, the third challenge is about migrant workers. The GCC countries host a large number of migrant workers who often lack the adequate social protection. So ensuring their inclusion in social security system is really a pressing issue. The opportunity on this challenge is to implement bilateral and multilateral agreements to ensure portability of social security benefits for migrant workers and enhancing the legal frameworks to protect their rights. So these insights and challenges highlight the need for continuing effort to strengthen social protection system in the Arab region, ensuring that all individuals, regardless of their employment status or nationality, have access to essential social security benefits. Thanks, Andre. So coverage, financing, and a specific focus on new forms of labor, employment, informality, and the very specific challenge around non-national workers. Certainly we'll come to that in the conversation, but first I'd like to go to you, Nahla. We also discussed it a bit earlier, the whole topic of gender inclusion and labor market participation for women is really a defining agenda for Arab societies and economies. From your perspective, from your work, what role can social protection play in facilitating women active economic participation? And how do you see from the World Bank that social protection systems in the region should perhaps change to better address women's needs? Luca, at the bank, we did a lot of studies on female labor force participation, generally speaking, in the MENA region. And MENA region is actually the lowest region when it comes to female labor force participation. It's the lowest in the world. And the study said that if female labor force participation rises to the same rate as men, GDP can increase by 47%. So we're talking about a huge gap that is out there and that needs to be leveraged. So the question that Luca asked, how can social protection systems help in that? Of course they can help. One, through, of course, reducing the burden of unpaid care work. This is something that usually unpaid care work, which is like caring for children, elderly, people with disability, falls on the shoulders of women. So if you are able to reduce that burden through different interventions, of course, paid maternity, subsidized childcare. We heard from the gentleman in UNICEF that one of the biggest bottlenecks in the study that was done here in Oman was actually affordable childcare. It's the same for many other countries, affordability and also safety, because also some experiments and RCT evaluations that the bank has done, even sometimes when you give the full subsidy, the parents don't send the children to the childcare because of issues of safety or perceptions and social norms. Some feel that a mother should care for her children when they're very young until they go to school. It's social and behavioral also changes need to happen, because having the subsidy doesn't mean automatically that people will send the children to the daycare. The second element is to design social protection systems to be inclusive of women, and in that I mean the issue of informality. Women tend to be very much in the informal sector in many countries,
whether they are working informally, at home, working in the gig economy, home-based work, self-employment, and therefore they are not protected. They are not part of the pension system, and also they are not protected in the environment where they are. They can be subjected also to violence, to violations. So how do you protect the informal? And this is a very big discussion, and it links with gender because the women tend to fall in the informal because of the burdens of childcare and so on. They cannot do a 9-to-5 job. So we need to think of how to make the systems more inclusive, to think also of how to protect women and allow them to do part-time and still have pensions and still have, so the whole informality and how you deal with the informal sector and protect the informal sector. And then cash transfers is another way where you can also promote women's empowerment. You mentioned earlier Bolsa Familia, Chile Solidario. Many of the Latin American models of cash transfer, the cash goes to the woman. The card is issued in the woman's name. So I was responsible for the cash transfer program 10 years ago when we started Takaful and Karama in Egypt, and we issued the card in the women's name. And it was a big change for Egyptians, and many of the men were against it. Why are you issuing the card in her name? Some men came to us and told us, "La talliqha, I'm going to divorce her if you issue the card in their name." But when they saw their neighbors issuing the cards and getting the money, they came back actually. So actually changes happen. And the reason Latin America did that is because when women get the money, they invest the money better in the household. The nutrition of the children, food, education and health expenditures, and the cash transfers can become a platform for women empowerment through cash plus interventions. And we've tried that in different countries, and UNICEF does that a lot. You do 1,000 days, you do reproductive health, you do literacy eradication. So the cash transfer program becomes a platform or an ecosystem to do more around gender-based violence and so on. And finally, these cash transfer programs can help also the transitioning of women from cash into employment, which is the enablement program. And how do you skill and upskill and reskill women to be able to join the labor market? So the issue of skilling and supporting entrepreneurship and so on also becomes very important. And it becomes very much also related to cash transfers, because you don't want to create disincentives to work. You want the women to be protected. But if they are in working age and they can work, we do want them to move from protection to production. Thank you very much. And I really see, common threads already emerging. Certainly one of these from both answers is the need to take this sort of systemic approach, the role of different parts of the social protection system, the contributory system, the non-contributory system, and very importantly, the link to services that you have just alluded to at the end, be it more economic empowerment, the social care services, etc. So I think this is a good segue to Hashim and UNICEF. We know the UN agenda is leaving no one behind. The vulnerable groups in society is children, very important for UNICEF, but also persons with disabilities, and the elderly often left behind when it comes to social protection. And indeed, there have been good progress in the region with income support schemes that are increasingly looking at those vulnerable groups. I mean, we've heard about Oman, but also recent disability allowance schemes, for example, in Lebanon, in other contexts. Yet the question, Hashim, is cash enough, when it comes to addressing those vulnerabilities, and how to ensure that social benefits are matched with access to quality services. What's your experience on that in UNICEF? Thanks, Luca, for that. First of all, I think like you said, there is a welcoming trend within the region, I think, where we see more and more life cycle approaches and life cycle thinking coming into play, which I think historically has been something that's been missing. And I think when we look at social assistance in particular, if we are to take a few examples across the region, for example, for child benefit, we see Oman, Tunisia, Morocco, Egypt historically has had. So there are a lot of countries who are looking at, offering this social assistance, particularly in the early years
of childhood. Then similarly, if you look at disability benefits, there's also an increasing trend at looking at some of these disability allowances. And you referenced Lebanon, which is a great example, again, how some of these provisions have been expanded, which historically have been very limited in coverage. So there's definitely a positive trend across the region on this. And I think when you look at the evidence on some of these benefits, now there's a study that UNICEF had done a few years ago, actually, looking at a cross-sectional data from about 90 countries across the globe, which looked at the impact of child benefit in those countries on children's well-being. And one of the key findings from that study was that cash alone was not sufficient. So it was the linkage of cash with some of the essential services that made all the difference in terms of educational attainment, nutritional outcomes, dietary diversity, et cetera, et cetera. So the narrative was that it was more than cash. And I think the benefit is the starting point, but how do you link it to more affordable and accessible? I think both are key in terms of providing a more holistic service across the board. When we talk about, for example, child benefit, and I think this goes on to what Neha was talking about, I think it's the cash plus care element that comes into play. And I think that is something that, in a lot of countries where we see there are a lot of investments going into developing the capacity of social service workforce and how critical the social service workforce becomes to the social protection system, because they tend to be the drivers of change when it comes to offering that case management and referral services and connecting, these people to some of the essential services that might be available, across the community. And I think if we circle back to what Mr. Shabib was saying earlier this morning about Oman's experience, I think the child benefit and the overall life cycle approach across Oman is transformational. And I think we will continue to see the positive impact that these reforms have over the coming years. But what will make us take that next step is building that linkage with the benefit, with some of the additional services that might be available in the community. And I think we see this across the region and across the globe. Wherever we've been able to lump the benefit with the social services, the impact has definitely been magnified. Thanks, Hashim. Just a quick follow-up, because, you have highlighted also the work of UNICEF in this space, and typically this conversation about cash plus and linkage with cash and services is addressing the ministries of social development, the kind of parts of government that have that primary mandate over social policy. Now, in the audience here, we have mostly social security institutions. And so my question to you is, how do you see, what role do you see also for social security institutions, for those who are administering more of the pension system and the contributory systems in relation to this sort of agenda, in a few words? Yeah. So very briefly, I think the first thing is we have to take a whole of system approach, right? So it can't just be that we focus on the contributory or the non-contributory, but I think it has to be a holistic approach across the system. That's absolutely key. And I think linking in and thinking about more than graduation, I think transition pathways across social assistance to social insurance is key, because there tends to be a fragmentation. And I think you guys, when ILO was presenting earlier this morning, was talking about fragmentation of schemes. So I think what's important is when we are thinking about social protection system, we take it as a whole rather than in parts. That's number one. Number two, I think what helps is interoperable data systems. I think that's a key enabler for us to build those linkages across the system. So social assistance and social insurance, if we're able to have some of these interoperable data systems, then that allows that transition to be a bit smoother and to administer across the board. And I think when we look at the integration, it's not just about administration, it's about designing, it's about financing, and then obviously administration as well. One more thing which links in, I think, much more broadly, and that's a question that I think you had raised earlier in the session, was, when you take a whole of system approach, coordination becomes a key challenge as well, because you're working across various line ministries,
you're defining roles and responsibilities, and I think that's where it tends to be sometimes a bottleneck in implementing some of these approaches. So I think what's absolutely key is to be able to define these rules of business and defining what the different roles and responsibilities are, and have robust coordination structures that allow sharing of that information and administration of services and benefits across the continuum. So it's not that one agency alone is responsible for everything, but it's about those linkages being built in to ensure that the mandates are respected, but then at the same time, there's coordination across the board. Let me stop here. Thanks. No, thanks. And I think, the question I have for Shay very much builds on this same thread of reflection, which is really about this topic of integration, which I think is also what the experience of Oman, in a way, challenge us on. And I think it's very interesting, Shay, how ISA is actually paying increasing attention to these linkages between social assistance and social insurance. I mean, you are born as an institution that brings together typically, institutions that have responsibility for contributory systems, but increasing focus on these connections between the social insurance piece and the bigger social protection system. So why is it important for you at ISA, and what factors of success can you point to the audience? Maybe also what interesting country experiences would you like to share besides the one of Oman which we have already heard about? So I think I gave a hint already to sort of the perspectives on this also within the ISA that are evolving. I think one comment that I'll start with is we think of Social Security often with the capital S, right? Which we equate with an institution, a physical institution, and contributory schemes. But actually, historically, that was not articulated in frameworks. It actually wasn't even the lived experience of all countries. There are countries around the world that deliver their small s Social Security benefits and rights through entirely non-contributory systems. Even in high-income countries, we can think of New Zealand as an example. Georgia is another example where the majority of the system is non-contributory, and then you have elements that are defined contribution on top of that. So it's just a general point to make that this distinction isn't always as clear-cut, and it's certainly I could say the same about the difference between cash and in-kind and services. In fact, the definition of Social Security historically has included in-kind and also services, and that's what institutions, many of you, are actually also delivering on the ground. So that's maybe the first thing to point out, is that how do you take that original model, return to it, build on it? And then on the question of integration, one of the things that we learned in the SP Compass, we did an Arab Compass, SP Compass webinar series that's going to continue, so hopefully you're all tuning in. But one of the things that we've learned in sort of pitching that series in terms of integration is that integration can mean very, very different things in different contexts, and it's really important to listen to how countries are defining that term, what they're deciding are priorities for integration, and feasible ways of achieving it. We heard one story today, but there are many others that we've been following. And then maybe a third point that I'll try to do justice to is that often when we talk about integration, depends on where you sit, of course, in the spectrum of policy to administration, but also contributory to non-contributory. It might trigger different things, right? We often think about integration as a response to fragmentation, to institutional fragmentation, and I think Hashim, also Nala, have spoken beautifully to this issue of the need to coordinate sector-wide between benefits and services to reduce fragmentation. We also think about management information systems, which again, we've talked about interoperability, but sometimes we're talking about coordination, sort of accepting that there's these two different realities out there,
right? That there's this social security animal over here, and then there's this social development animal over here, and we just need to make sure they're talking to each other, or that somebody up here is thinking about both, right? But we're not actually thinking about taking that step back and thinking about the bigger picture, which, you know, I don't need to repeat the Omani story, but that's a much more fundamental and original conceptualization of integration that then feeds through all the way. So it starts with the policy, and then it feeds through all the way into the administrative component. The last thing on the points of success, or the determinants of success, again, I think these vary. We've heard several of you as well suggest political will as being the #1 determinant. I would certainly agree with that. I might nuance it a bit, because I think everyone wants this. And so everyone's sort of got the will. And I would even include higher ups, you know, but not everyone has the determination. So that's sort of another step 2 in political will, is really, what is determination? Are you determined to do this? And if you are, then you bring in evidence, you assess, you know, the different policy options, and you take those steps forward one after another. And then, of course, the second would be financial imperatives. That certainly, in Aman's case, helped as a motivating factor, as you have these looming financial crisis, essentially, that has to be addressed, and so that can really focus minds. So I think in other countries that's also probably true. In terms of what's going on around the region, I'm not a regional expert. I've had the joy of working more than I ever expected to around the region over the last several years. So I have been observing. I would point to one policy trend that I noticed, and that's sort of been raised already, but I do want to highlight it, is that there is more attention to this building in transitions between social assistance and social insurance. And I want to be more specific. So ILO has done great work on this with IPC-IG, really thinking about, well, what does it mean to develop push factors from social assistance? What does it mean to have sort of scalable exit ramps so that people don't lose their benefit if they become employed, for example. So there's really a trickle around realization that that's starting to happen. In terms of country experiences, they've already been mentioned. They're all around, cropping up, different levels, different scales. Morocco was mentioned, this generalization of the system. Tunisia has been doing great things as well. And Jordan is experimenting with contribution subsidies, which is another way to integrate systems. It's not an explicit tax-financed benefit, but it's certainly gearing toward integration. Thanks, Shea. I think also it's very healthy, this invitation you make to challenge the premises. What do we mean by social security, and how do we avoid continuing building on systems where there is this artificial silo between what is contributory and what is non-contributory? I mean, reconceive a system from its very objective, and then building an institutional, gearing up an institutional structure to deliver on those objectives, as opposed to perpetrating existing institutional structures, is certainly what can make a difference. I think we have still time for a quick last round, and I really would invite us to try and be crisp, because I realize we stand between the audience and lunch. But I think we would like to sort of take a quick look into the future of social security and what will shape that future. And the first question goes to you, Hashim. Unfortunately, this region is often on the news for crisis, protracted and new crisis. Also one of the most vulnerable to climate change. At UNICEF, you make a very explicit point that humanitarian intervention should always help to build better and stronger national social protection systems. So can you share with us few key messages on how to ensure that social protection systems in the region are better prepared to respond to the shocks and crises of tomorrow? If you can just summarize your key take-home points on this. Thanks, Luca. Yes, I'll be brief. So I think it's not just UNICEF, right?
if you look at the Arab Ministerial Declaration from 2021, the 4 key priorities that were listed had shock responsive social protection as one of them, right? And it talked about enhancing resilience of social protection systems as being key. Now, of course, if you look at the context at the time, it was at the back of COVID, so shock responsive social protection was at the heart of the conversation. And I think a lot of countries, particularly during that time, sort of stepped up to provide various benefits given the shock that their countries had faced. Now, I think if we reflect quickly on some of the key learnings from this region, I think what we have to acknowledge is that this region, is prone to various shocks, particularly climate shocks. And as we look, into the future, I think the relevance and importance of particularly climate change is going to increase and not, unfortunately, decrease, right? And we continue to see episodes of flooding, episodes of heat waves, water stress, impacts on livelihoods, conflict, and others, in the region, which continue to raise the question that shock responsiveness is no longer a choice, but it's something that has to be inbuilt into the system by default. Now, when we look at the key messages, I think the first, which actually has worked very well in a lot of contexts, has been the presence of social registries. I think a lot of countries tend to have program databases and not an integrated register. And when you don't have an integrated register, particularly at the time a shock strikes, governments are unable to scale up some of their responses because, the databases that exist are confined to certain, types of targeting or whatever the nature might be. So having an integrated register allows you to be able to identify, wherever the population has been impacted, what type of, support can be administered across the system. That's one. I think number 2, it's about the question around fiscal space. And this tends to be a big challenge, particularly, for countries lower middle income, but also for higher income countries. So I think having some contingency planning and contingency financing can also be a quick way of sort of ensuring that there are some type of provision inbuilt into the system to be able to respond quickly if a shock strikes. I think the third is investment in preparedness. I think that is key. And that goes into building, capacity of obviously frontline workers, the social service workforce, looking at early warning systems, and looking at the entire program life cycle. So I think it's important that the preparedness elements extend to across the life cycle rather than just looking at one aspect of the social protection system. I think another learning that we're seeing now, and I think that's going to gain importance, is how do you build in social protection within a lot of the disaster management and climate risk strategies that are coming up. So we see a lot of countries working on climate change, disaster risk management, but social protection naturally has not found a home within some of these strategies. And I think how do we build social protection within it is also key. The last thing is identifying those triggers. I think what are the triggers that need to be built into the system for us to be able to respond, effectively and collectively. Sometimes the humanitarian responses in particular tend to be completely divorced from national systems. So I think for us to be able to build those pathways across between humanitarian and, national systems are also key. Let me stop here. Thanks. Thanks, Hashim. I think particularly for this, again, pointer to the need to, in a way, think of crisis across all building blocks of systems, from data to financing to the design of programs, etc. So really as a common thread through which maybe a new lens through which systems should be seen moving forward increasingly as a permanent feature of those systems. Nahla, there have been few references throughout the conversation already to the issue of financing, and of course we cannot not talk about financing with the World Bank. This is an existential threat in many regards, the sustainable financing of social protection in the context of all these challenges. And this is why many countries are in the process of constantly rethinking their systems, especially their pension system, in the view of changes.
if you were to describe as the future of financing of social protection, how would you describe it, and how can countries at the same time expand coverage, comprehensiveness, adequacy, but also keep the account in check? It seems somehow the two objectives are at odds with each other. Thank you, Luca. Definitely financing is always an issue, financing and ensuring sustainability. And also with the challenges that we talked about today, that you're trying to do that while there's demographic shifts, aging population, more people, the retirement, the workers to retiree ratio more and more is getting wider. And with the labor market, we talked about informality and the gig economy and what's happening on that front. So also the labor dynamics and the demographic dynamics are not helping with the financing, and already financing was struggling. So from the bank side, we always promote taxation. So taxation is the starting point, and when we say broaden the tax base, it's beyond payroll contributions. We would like, there's always over-reliance on payroll taxes, but we see that this is unsustainable, especially that a lot of people, like we said, are in the informal sector. Also expanding the general revenues, like VAT tax, some countries have it, some don't, earmark tax, consumption tax, natural resources, carbon, wealth. So on taxation and expanding revenue, a lot can happen. But also tackling tax evasion is also another element where, so this is all things that you can do to make sure that you generate revenue. On formalization of the informal, it's a debate. Some see that formalization is also a way to gain more taxes and to formalize the informal, and some are not for that. So the bank doesn't have a position, by the way, on formalization versus non-formalization. But formalization can help if you think from a tax perspective. But from a protection perspective, we are also promoting social protection for the informal, people that work in the gig economy. And like I was saying, the shift in the labor market, the informal sector is not anymore the street vendor or the domestic worker. The informal is people that are highly skilled, doing 3 or 4 jobs, but it's not a 9-to-5 job. And one day they will be old without pension. So how can you, and they are willing to pay, so how can you expand the contribution base by attracting these people to become part of a system? It doesn't have to be our old thinking, the 9-to-5 job type of system, but the other system. And also, there's also the voluntary saving schemes that can also work. Also, from a parametric perspective, definitely adjusting retirement age. It's happening all over the world. I raised the question about indexation. Indexation is another way to ensure that what you are moving towards is also handling what's happening in the economy in terms of inflation. And that's why I asked this question about the sustainability of universal benefits if it's not indexed, and you said they do the periodic reviews. So it came from that angle. And then what my colleague mentioned about data management, efficiency, governance, it's important because when you have systems, when you have databases, you are able to be more efficient. You have a bigger picture of integration and interoperability, and therefore you can reduce also leakages or somebody's gaming the system or there's fraud. So definitely you improving efficiency and governance will help a lot. And finally, my last point is that for any system to ensure sustainability, you can think of 3 tiers. The first tier is non-contributory, the tax finance to ensure basic income protection. The second tier is contributory, like social insurance, public or private. And then the third tier is what I was saying about the voluntary savings, the private pensions, and that. So let me stop here. Yeah, thanks. I think, again, rich menu, broadening the revenue base, but also, in a way, innovating financing, both in the sense of perhaps thinking
beyond payroll contributions will continue to be important, but how do we think beyond that in the context of new forms of labor that perhaps call us to call for a participation of companies and workers in different forms to the one that we have known in the past, and also you made a last point about also innovating administration to get efficiency gains in terms of how do we capture and keeping in mind that sort of tiered structure, that multi-pillar structure of the system, and how financing fits into those different objectives of a system. Very much like the case of Oman also in a way illustrates. I'll go to Andre next with a question on one of these other macro trends that I think are here to stay in the world we live in, which is migration. I mean, humans are increasingly mobile across economies, across geographies, and that poses challenges, of course, to social security as a concept. In the way it works, in the way it functions. Certainly the GCC is one of the countries in the region that is characterized very, very peculiar in the way labor market are structured, with a very large presence of non-national workers. And it's interesting that countries in this very region are taking steps to extending social insurance, particularly to non-national workers, moving beyond this traditional approach that is very much relying on employers to finance those benefits. How do you address these trends, Andre, from the ILO perspective? What's in it for us to learn from? Okay, thank you, Luca. So you asked me to be crisp. So to make sure that I'm crisp, I wrote down my answers. Yeah. So from an ILO perspective, I mean, for sure, this trend is a positive and welcome development. Extension of social benefit to non-national workers fully aligns with the international labor standards, particularly the principle of equality of treatment and non-discrimination, as they are set out in the basic instruments like the ILO Convention 102, the Social Security Minimum Standards Convention, and the Convention 118, the Equality of Treatment in Social Security. So this move that we observe advanced the goal of achieving universal social protection, which is a cornerstone of the ILO mandate and a key also element of the 2030 Sustainable Development Goals, most notably the SDG 1.3, including non-nationals in social insurance systems, promote social justice, reduce vulnerability among migrant workers, and encourage also decent work practices. Moreover, it enhances the portability of benefits and strengthens the cooperation between the sending and receiving countries, which is essential in a region where the labor mobility is high. So overall, the trend signals a shift toward more inclusive, sustainable social protection system and improved labor market integrations, which will benefit both workers and economies in the long run. Well, let me ask you, as an actuary, though, because I mean, this all makes sense from a policy perspective, from a standard perspective. Certainly, you know, we do understand the ILO standards pointing towards right to social security, right of all workers, regardless of nationality. Let me ask you a question. From a pure actuarial perspective, does it make sense for countries such as countries in the GCC to bring non-national workers into those contributory systems? Short answer is yes. From an actuarial standpoint, I mean, including the non-national workers in national social insurance systems, it makes sense, makes sound financial and risk pooling sense, provided that the systems are well designed. And I will tell you 4 reasons why it makes sense. First, demographic and financial sustainability. Like non-national workers often represent a younger, economically active population with relatively lower short-term benefit claims. So their inclusions increase the contribution base and helps improve the system financial sustainability, especially in aging populations.
Second reason is risk pooling. I mean, whether it's social insurance or private insurance, the concept of insurance is risk pooling. So a broader and more diverse insured populations lead to better risk sharing and reduce adverse selection. This improves the financial balance and resilience of the insurance system, in this case of the social insurance system. Third reason, equity and portability. Establishing fair and inclusive system reduce disparities and promote compliance. Designing portable benefit, particularly in pensions and unemployment insurance, ensures that benefits are preserved across borders, which is both actuarially fair and administratively feasible with bilateral and multilateral agreement, which I believe that in your new function, you will certainly help improving, I'm sure. And the last, I would say, reason is administrative efficiency. Integrating all workers under one system simplifies management and oversight, especially avoiding parallel or fragmented schemes. This reduces cost and leakage over time. I think that bell was for us, but we still have a question, the last question, and I want to honor it, and it's an important one, and it goes to Shay. We have touched at a few points in the conversation, no, about what we call the future of work, the impact of technology on employment, and the challenges, but also the opportunities that puts to social security. So how do you see, Shay, the social security system of the future should address also the new risks that emerge from the very profound and ongoing labor market transformations? And in a way, I mean, for us that work on social security, we are sometimes criticized, right? That social insurance schemes in particular have been a bit too slow and rigid to adapt, to respond to these changes. They're a bit behind the curve. So can you give us some reason perhaps to be optimistic about the dynamism that instead exists in the region and worldwide to respond to these new challenges? Huge question, and the hunger alarm is going off. So I'll try to be quick and concise. First, there exists out there this fictitious divide between policy and administration. So I'm going to put that to the side. Increasingly, these boundaries are being broken. But one of the things that needs to happen more is that policies and administration need to be speaking the same language. They need to be moving in the same direction. What does this have to do with changing world of work? I think essentially the tools are out there. Social security institutions are using them. They're actually ahead of the game in many national contexts, in employing new technologies, in capturing new kinds of data, but they're not always doing that in a conducive policy environment. So, you know, you can have different sorts of policy regimes. We saw how in Oman, this was, the original solution was make the policy regime more conducive to whatever circumstances that people find themselves in, understanding that labor markets are changing, understanding the challenges of the gig economy that are coming. But, you know, there are also constraints such as policy questions around voluntary versus mandatory, savings-based versus social insurance, legal exclusions of certain groups, namely the self-employed, that no matter what Social Security institutions are doing administratively aren't going to make a difference if you don't get the policy formulas right. So that conversation needs to be much more open in national contexts. I would maybe speak to the new forms of work and the emergence of platform work in particular, just to note that we're aware that more often than not, people are working in the gig economy, in platform economy, as a complementary second job than their main job. So the challenge isn't, I don't believe, and from a Social Security perspective, isn't to create separate systems for them,
but rather to find out how do you capture and how do we use and leverage technologies that bring that extra work, and in some cases the main job, but allows those pathways to really integrate into the main social security system to make it stronger and to really allow people to maximize what they're able to get from their work over time. So flexible systems, but not flexible at any cost. Don't allow opting out and opting out and opting out to where you undermine the financial stability of schemes. And this is again why resurrecting, I would say, rather than discovering a life cycle-based model, returning to a life cycle-based model is so important to multi-tiered systems. Thank you all, and really thanks for all these inputs and thoughts, which I think give us a very good fabric on which we can continue to weave the upcoming 2 days, trying to also hear, and we will from now on, I understand, hear from more countries, understand how their different efforts in a way feed into this common thread and themes that this panel has helped us identify. We spoke about some of the big changes that are happening around the whole agenda of gender inclusion, about climate change, around migration, the whole question of financing, and it's around crisis and protracted crisis. And I find personally quite exciting how critical and central social security systems are to all of these changing, how powerful the impact of social protection can be to help societies continue to be just and provide the right opportunities to all in the context of an ever-evolving and changing world. And perhaps what we can take from this conversation is that what it takes social security systems to be ready and stand to this challenge is perhaps to take that step back that Cher was referring to, not to necessarily continue on the same path of institutional siloed or fragmentation of a perception of a distance between what is contributory, what is non-contributory, what is cash, what is in kind, what is services, but really to embrace this holistic approach to the needs of the sector and repurpose it towards what it is meant to deliver in a much more synergetic way, and be ready to take the bold decision that may imply to rethink, to restructure, to combine, to merge efforts, to build that more synergetic efforts at responding to those challenges from a more integrated perspective, with this term integration, I guess, as a very continuous thread that the Oman experience gives us as a gift to continue the conversation in the coming hours and in the day of tomorrow. So with this, thank you very much to all of you, to the 4 panelists. Thank you for your time, for your preparation, for your passion. And thank you also to all of you for listening attentively, despite feeling the desire to move to lunch, which is, I think, now finally allowed. And I would hand over to the organizers to give us some more instructions as to how the lunch break will take place. Thank you. ندعوكم الآن لتناول وجبة الغداء، على أن نلقاكم في تمام الساعة 2:45 لاستئناف باقي جلسات الندوة.
Listen. Listen. It's the beauty of Oman. The pure power of nature. Listen. It's the sounds of Oman. The sounds of our unique cultural heritage. Our tradition. Our music. Our people. Our hospitality. Sound of togetherness. The sounds of limitless opportunities to explore. Our vision.
Listen. Listen. It's the beauty of Oman. The pure power of nature. Listen. It's the sounds of Oman. The sounds of our unique cultural heritage. Our tradition. Our music. Our people. Our hospitality. Sound of togetherness. The sounds of limitless opportunities to explore. Our vision.
Listen. Listen. It's the beauty of Oman. The pure power of nature. Listen. It's the sounds of Oman. The sounds of our unique cultural heritage. Our tradition. Our music. Our people. Our hospitality. Sound of togetherness. The sounds of limitless opportunities to explore. Our vision. Listen, it's Oman.
نستأنف معا باقي جلسات الندوة، وهنا نفتح النوافذ على العالم، نستعرض نماذج وتجارب دولية ملهمة، ونبحث كيف يمكن موائمتها مع الواقع عبر حوار ثري مع ضيوف من مؤسسات دولية للحديث حول الإصلاحات والتدابير الرامية إلى معالجة التحديات المتعلقة بتمويل الضمان الاجتماعي وتغير المناخ والشيخوخة السكانية وأسواق العمل المتغيرة. ندعو الآن مدير الجلسة مجيد فتح الله، منسق منظمة الإيسا الإقليمي للدول العربية، لإدارة الجلسة الحوارية مع المتحدثين، نستعرض من خلالها تجارب الدول، ونبدأها بتجربة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، يقدمها كل من الدكتورة آلاء الزومان الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتسويق، والأستاذ فهد العجلان مدير عام تطوير السياسات والمنتجات التأمينية. تليها تجربة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، تقدمها الفاضلة لور وهبة مديرة العلاقات العامة. ونختمها مع تجربة جزر المالديف، تقدمها الفاضلة هيفاء أحمد مسؤولة استثمار وخدمات استشارية بمؤسسة الضمان الاجتماعي بجزر المالديف. شكرا جزيلا. سيداتي سادتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصة التالية لندوتنا الفنية. إذن بعد استعراض التجربة العمانية وما شاهدناه من عمل جاد وكبير وتعاون مع منظمات دولية لقيادة إصلاح شامل، عقدنا أيضا مائدة مستديرة للنظر في حالة الضمان الاجتماعي على مستوى المنطقة، وكانت حلقة مستديرة استدعي فيها عديد من المؤسسات الدولية. الآن حتى نتم الصورة سنقوم بعرض بعض تجارب البلدان من المنطقة ومن خارجها، حتى نقف على مدى ما وصلوا إليه من إصلاح لأنظمة الضمان الاجتماعي في بلدانهم. وقبل أن أدعو السادة المقدمين، استسمحكم في ربما ذكر الإطار العام الذي ستدور فيه مناقشتنا اليوم والعروض التي سيتم بثها. كما تعلمون الضمان، نحن نعيش في فترة تحديات كبرى وتغيرات سريعة وعميقة جدا كما تم ذكر هذا الصباح. ومن هذه التغيرات ما يمس ويؤثر مباشرة على الضمان الاجتماعي. وربما أذكر بالبعض بأهمها. التغير الأول هو التحول الديموغرافي الذي تشهده كل المجتمعات. في وقت من الأوقات كانت مجتمعات مثلا بلدان الخليج والبلدان العربية هي مجتمعات شابة، ولكن مع مرور الوقت يعني أصبحت حتى هي نفسها يعني مشمولة بمسألة الشيخوخة السكانية. التحدي الثاني هو التطور التكنولوجي وما يطرحه من ناحية من فرص لتحسين إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي، ولكن أيضا من تحديات. كذلك هذا التطور التكنولوجي أدخل تغييرات عديدة وعميقة على سوق الشغل، وهذه التغييرات بدورها أثرت على الضمان الاجتماعي، ولا بد من الضمان الاجتماعي أن يتأقلم مع هذه التغييرات. وكذلك أيضا إلى جانب كل هذه التغيرات بطبيعة الحال هناك مسألة خلينا نقول يعني التحول التكنولوجي وما يتطلبه من تغيير على مستوى أنظمة الضمان الاجتماعي يعني للانتفاع من هذا التحول. إذا قلت في ضوء هذه المتغيرات المجتمعة أصبح إصلاح الضمان الاجتماعي شيئا ضروريا ولم يعد من الكماليات. لذلك انطلقت العديد من دول المنطقة وغيرها في إنجاز هذه الإصلاحات، والآن سنمر إلى استعراض بعضها حتى نتمكن من الحصول على صورة شاملة
تغطي كل هذه البلدان. ودون الإطالة أدعو السيد الدكتور علاء الزمان من العربية السعودية للتفضل وتقديم الجزء الأول من تجربة المملكة العربية السعودية، على أن يتم تقديم الجزء الثاني من قبل زميله السيد فهد العجلان. السلام عليكم، مساء الخير للجميع. أنا ما أدري من حظي أكون بعد الغداء مباشرة ولا لا، لكن عاد إن شاء الله نصحى مع بعض بعد ما نقدم. اسمي فهد صالح العجلان، مدير عام تطوير المنتجات والسياسات التأمينية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المملكة العربية السعودية. راح اليوم إن شاء الله زي ما قالوا الزملاء قبل شوي نستعرض تجربة المملكة في عملية الإصلاح. يمكن تجربة المملكة تعتبر تجربة حديثة بسبب أنها تقريبا أقل من 8 شهور من اليوم تم إطلاق هذه التجربة أو تطبيق هذا الإصلاح. وأيضا من جزء من التجربة راح ننقل لكم مع التجربة الإعلامية والتقنية مع زميلتي الدكتورة آلاء الزمان الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال. يمكن أول سلايد، ويمكن الزملاء قبل شوي زميلي شبيب والزملاء قبل شوي في الصباح استعرضوا الكثير في هذه المواضيع اللي هي ما هي مستهدفات أنظمة التقاعد. كلنا نعرف من أهم المستهدفات هو تأمين الشيخوخة، وأيضا تأمين ضد تعطل العمل لو سمح الله في حال حدوث إصابات عمل أو في حال وجود إصابات عمل، ولا أيضا يعني لا علاقة في الوفاة أو أي أطراف ثانية. يمكن الجهة اللي صارت تكلمنا عنها كثير في الفترة الصباحية، اللي هو يمكن أول مستوى من المستويات هو مستوى الضمان الاجتماعي، نسميه يمكن الفيرست فلور، ولا اللي يسمونه يمكن في عمان اللي هو منفعة كبار السن. والجزء الثاني اللي هو نتكلم عن التأمين الاجتماعي اللي هو مربوط بالاشتراكات. الجزء الثالث الادخار الزامي، والجزء الرابع ادخار تطوعي، والجزء الخامس وهو دعم غير مالي لكبار السن. تتغير المصطلحات، لكن بالأخير البيس الأول هو المدعوم من الحكومة واللي بدون اشتراكات. بالنسبة للفلور الثاني والثالث والرابع غالبا يكون مرتبط في اشتراكات محددة. يمكن من الأشياء الإضافية اللي نحتاجها نتكلم عنها اليوم اللي هو سمات لتقييم أي نظام تقاعد. زي ما سمعنا كثير اليوم من زملائنا في منظمة العمل أن لابد مهم موضوع تقييم الأنظمة من ناحية الاستدامة، أيضا من ناحية العدالة. دائما يمكن في بعض الأنظمة تكون يعني نوعا ما فيها منافع كثيرة وإضافية، لكن لما يجي الإصلاح يكون إصلاح قوي على الجيل الجديد. فلا بد أي نظام تقاعد يكون في عدالة بين الأجيال وبين الجيل الواحد. والنقطة الثالثة أن النظام اللي يقدم لا بد يكون نظام يعني فيه منافع كافية. وكلمة كافية أكيد أنها كلمة شوي تحتاج تحليل وتفسير، لكن أقل شيء كافية لتغطية المحددات الأساسية للمعيشة بعد سن التقاعد أو في حال حدوث إصابة عمل أو تعطل العمل. يمكن هذه الشريحة الهدف منها هو استعراض تجربة المملكة أو الأنظمة الموجودة في المملكة. زي ما نعرف المملكة عندها نظام التقاعد المدني، هذا يغطي الحكومة، ونظام التقاعد العسكري ويغطي المشتركين العسكريين، بالإضافة لنظام التأمينات الاجتماعية يغطي الموجودين في القطاع الخاص. التجربة هذه ولا السنوات الموجودة هذه توضح لنا أن الأنظمة تقريبا قديمة. أول نظام صدر يمكن قبل أكثر من 80 سنة، والأنظمة الثانية صدرت يمكن 1975، وبعض الأنظمة صدرت 2001. الرسالة اللي نوصلها اليوم أن تقريبا يمكن أكثر من 30 سنة ما جرى تعديلات على الأنظمة الحالية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مع أنه تم استحداث مثلا فرع الأخطار عام 1982، تم استحداث فرع التعطل العمل 2014، أيضا نظام مد الحماية على دول مجلس التعاون كان 2006. لكن ما في إصلاح حقيقي إلا في آخر شيء اللي تشوفونه على الجهة اليسرى، هو إصلاح نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية اللي صار في شهر جولاي 2024 العام الماضي. زي ما قلت قبل شوي هو أقل من 8 شهور. راح نستعرض بالسلايدات القادمة إن شاء الله ليش استهدفنا الإصلاح، وش الإصلاح اللي استهدفناه، وأيضا وش أهم الأهداف اللي أساسها قدمنا الإصلاح والسمات المتعلقة فيه.
بس فقط تذكير الجوانب التصميم، زي ما نعرف انه في دي بي وفي دي سي وفي ايضا دي سي معرف. فالمملكه العربيه السعوديه الى الان تتبع نظام الدي بي اللي هو منافع المحدده، وايضا بالنسبه لجانب التمويل الى الان احنا دي بي والدفع اول باول، بالاضافه اذا صارت الاشتراكات اعلى من المنافع اكيد راح يكون في استثمارات اضافيه راح ايضا تستثمر حتى تغطي المنافع. رساله من الشريحه هذه ان انظمه المملكه الى اليوم دي بي، وايضا الدفع يكون اول باول والتمويل الجزئي. عشان تقيم الأنظمة زي ما قلت قبل شوي لابد نشوف 3 أشياء رئيسية اللي هو الاستدامة والعدالة والكفاية. فسألنا أنفسنا أول سؤال: هل أنظمتنا الحالية التأمينية مستدامة؟ الجواب بشكل عام أن الأنظمة الحالية، أو قصدي لما أقول الحالية العام الماضي، هل هي مستدامة؟ الجواب لا. ليش؟ لأن نعرف أنه في تحديات ديموغرافية زي ما قلنا قبل شوي، تحديات سياسات خارجية، تحديات أشياء كثيرة ليست في المملكة، وأن جميع دول العالم، وجميع دول العالم يمكن سبقتنا في إصلاحات سواء هيكلية ولا إصلاحات بارامترية. لكن الجواب على الاستدامة المالية فيه تحدي نعم. أيضا هل الأنظمة التأمينية تدعو المساواة والحوافز؟ اليوم نقدر نقول في تحدي كثير، انه زي ما نعرف انه في ايضا تحفيز على التقاعد المبكر، فيه يمكن صرف منافع اكثر في مناطق اكثر، فيه ايضا بما يتعلق زي ما قلت قبل شوي نظام التقاعد المدني يغطي الحكومه، نظام التأمينات الاجتماعيه يغطي القطاع الخاص، فمرحله التنقل بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحدي في عمليه التنقل. فكل هذه الاشياء تخلينا نجاوب ان انظمتنا اقتصاديا قد لا تكون يعني كافية أو مناسبة إلى الحد المقبول اجتماعيا. بالنسبة اجتماعيا نعرف أنه زي ما سمعنا يمكن في الفترة الصباحية دعم عمل المرأة، أيضا دعم أفراد العائلة، كان في تحديات في الأنظمة اللي أصلحت العام الماضي. نعتقد أنه في النظام الجديد عولجت بشكل كبير جدا. فقط هذه رسالة أن أنظمتنا كان فيها تحديات مالية وتحديات اجتماعية وتحديات اقتصادية، واعتقد ان الانظمه الجديده نوعا ما عالجتها، راح نشوفها في الشرائح المقبله ان شاء الله. ابرز التحديات تقريبا نفس تحديات اي قطاع واي صندوق يعاني نفس الظروف الموجوده في نظام التامينات او التقاعد في المملكه. دائما صمت الانظمه في فتره مبكره جدا، زي ما شفنا قبل شوي يمكن من اهم التحديات على مستوى العالم الحمايه الديموغرافيه. فالمنافع بطبيعتها اليوم اعلى من الاشتراكات. عندنا تحدي تقاعد الموظفين المبكر، جميع انظمتنا في الدول العربية وخاصة دول الخليج يمكن التقاعد المبكر كان نوعا ما يعني سنواته قليلة ولا في أي خصومات في أغلب الأنظمة. وأيضا زي ما نعرف التغيرات الديموغرافية، يمكن قبل 50 سنة الهرم السكاني للدول مجلس التعاون الخليجي الدول العربية مختلف عن اليوم، وأيضا راح يختلف بعد 30 أو 40 سنة من اليوم. أيضا المرأة ما كانت تعمل بشكل كبير الفترة الماضية، الآن تعمل بشكل أكبر. وأيضا زي ما نعرف أنه في سياسات كثيرة تأثر على سوق أو تأثر على صناديق التقاعد والتأمينات، زي من أهمها توظيف المواطنين أكثر، زيادة الأجور بشكل مستقل، كلها تؤثر. فهذه من أهم الأسباب اللي أثرت على أنظمة التقاعد والتأمينات في المملكة، ويمكن تقريبا شبيهة لأكثر التحديات الموجودة في دول العالم وخاصة الدول العربية ودول مجلس التعاون. قبل شوي قلت التغير الديموغرافي، هذه توقعاتنا 2050. نلاحظ انه كل ما تقدم العمر وتقدمت السنوات الشباب يقل له، زي ما حاصل اليوم في دول اوروبا ودول تقريبا في الشباب او اعمارهم اكبر، يمكن يعني اعدادهم اكثر كثير من الشباب. لكن هذا التحدي راح يواجهنا في المستقبل، واتوقع من اهم الاشياء اللي المفروض اي نظام يصمم من جديد يراعي التحدي السكاني اللي راح يكون موجود في المستقبل. لكن هذا ليس فريد عندنا ولا عند دول مجلس التعاون والدول العربية، وانه موجود في اغلب دول العالم، لكن يمكن دول العالم سبقتنا اكثر، فالمفروض نستفيد من التجربة الخاصة فيهم. هذا فقط يعني امثله بشكل يعني رسم نحاول نوضح فيها. يمكن 1950 لو تلاحظون اللي يجرون العربة كان عددهم اكبر، نقصد فيهم المشتركين هذيك الفترة إلى يمكن قبل 10 سنوات كعدد يعني يخدموا أكثر عدد من المتقاعدين. فتلاحظوا عدد اللي في العربة يجرون اللي راكبين العربة كثير جدا، لكن بعد فترة طويلة وهذه تحت تلاحظوا ركبوا العربة وصاروا أكثر، بينما اللي يجروا بيصيروا أقل. فهي في تحدي في عملية التبادل الموجود هنا اليوم. إذا استمرينا بهذا الموضوع فلن يستطيع العدد القليل أنه يخدم العدد الكبير، وهذه نسميها بي أز يو جو. ونفس الكلام لو تلاحظوا أول الصندوق اللي في الوسط هذا يعني يخدم منافع إضافية، لكن مع مرور الوقت وتقلص أعداد الشباب والتحديات في معدلات الخصوبة ومعدلات
معدلات عدد افراد القوى العامله راح نواجهه زي مواجهته زي ما قلت قبل شوي دول اوروبا وامريكا، فالمفترض ان نعمل من اليوم على تحسين هذا الموضوع. قبل شوي شفنا الاسباب، شفنا المشاكل، شفنا التحديات، هذا دعت حكومه المملكه الى تشكيل لجنه حكوميه عاليه نسميها لجنه وزاريه برئاسه او تضم اهم 3 وزارات لها علاقه في الموضوع. زي ما نعرف انه وزاره الموارد البشريه اللي هي تقريبا هي وزاره العمل بمسمى او اخر، بالاضافه وزاره الماليه المسؤوله عن دعم الصناديق، ووزاره الاقتصاد والتخطيط المسؤوله عن التخطيط والمسؤوله عن تقديم البوليسي العلاقه في سوق العمل. هذه اللجنه كان من اهم اهدافها ومن اهم المهام حقتها العجزات الالكترونيه الموجوده، بالاضافه الى عمليه اصلاح الانظمه، بالاضافه الى مشاركه كثير من الجهات الحكوميه ذات العلاقه. الرساله من السلايد هذه ان الموضوع على مستوى حكومي عالي، كان في تركيز وكان في دعم كبير. لما أطلق مشروع إصلاح النظام بقيادة هذه اللجنة كان في أكثر من طريقة عمل، لكن من أهم الأشياء اللي ودي أذكرها اليوم أن في أهم دراسة أو أي دراسة تعمل لابد تسوي تقييم للوضع الراهن، وضع الأنظمة الحالية، وضع عدد السكان، عدد المشتركين، عدد المستفيدين، أنواع المنافع، صار في تقييم كبير جدا. وأيضا ما ننسى رجعنا جميع التقارير والدراسات اللي عدت سابقا، سواء دراسات اكتوارية ولا دراسات اقتصادية، زي ما قلت قبل شوي في أنظمة التقاعد والتأمينات لها أكثر من 40 أو 50 سنة، فوجود دراسات اكتوارية كثيرة في الموضوع. بالإضافة إلى سوينا مقارنات كثيرة، سواء مقارنات على مستوى مجلس التعاون الخليجي أو على مجلس الدول العربية ولا على منظمة الOECD، وجميع المقارنات خدمتنا كثير في عملية التقييم. أيضا أشركنا جهات كثيرة داخل المملكة وخارج المملكة، من أهم الجهات خارج المملكة ILO والإسا أيضا كانوا مشكورين داعمين لنا بشكل كبير جدا. وأيضا استفدنا من أكثر من 10 من قادة الفكر والتغيير في مواضيع التقاعد والتأمينات، وكونا أكثر من 250 سنة من الخبرة والاستخلاص، وعددنا تقريبا أكثر من 45 نموذج تقييم لأثر التعديلات سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو ماليا، نشوف أثرها، وسويناها كلها تحليل مالي واقتصادي واجتماعي، وطلعنا بالتعديلات اللي احنا نشوفها مناسبة بعد هذا التحليل. فقط تذكير شيء بسيط جدا، المملكة يمكن من أهم التحديات اللي فيها سن التقاعد فيها يعتبر قليل جدا. احنا نتبع سابقا التقويم الهجري، وزي ما نعرف التقويم الهجري أقل من التقويم الميلادي تقريبا بسنتين، فلو تشوفوا يمكن سن التقاعد عندنا قليل جدا. وبنفس الوقت اللي يدخل عمره اليوم 22 سنة ويتقاعد بعد 25 سنة أعتقد راح يكون عمره 48 ولا 47. فلو تلاحظون اللون الأخضر في المملكة السعودية اليوم يتقاعد الواحد عند عمر 47 و 48 بدون أي خصم، فهذا نعتبره سن تقاعد مبكر، أكيد مو سن التقاعد العادي، لكن أيضا يعطيك دلالة أن الدول الثانية أغلب الدول يمكن عدد أو سن التقاعد فيها غالبا بعمر أكبر، وأيضا وجود يمكن بنالتي ولا نسبة خصم، وهذا من أهم التحديات اللي واجهناها في المملكة. بالإضافة لمعدل الاستبدال اللي هو تقريبا الأكبر ريت، تعتبر المملكة يعني من أعلى دول العالم في معدل الاستبدال تقريبا 2.5%، وهو شبيه لبعض الدول الخليجية، لكن على مستوى العالم وتشوفون المقارنة يعني أغلب دول العالم 2% أو أقل شوي. لكن هذه الرسالة أن معدل الأكبر ريت في المملكة يعتبر عالي اللي هو 2.5 ولا 1 قسمة 40. ففي نماذج كثير للمقارنات، بس حاولت أختصر هذه المقارنة بس لتوصيل الرسالة أن عمر التقاعد عندنا يعتبر قليل، وبالإضافة إلى معدل الاستحقاق اللي هو أكبر ريت يعتبر إلى حد ما مرتفع. وهذه العلاقة اللي قبل شوي حاولت أوصلها أن المنافع في الأنظمة الحالية أعلى من الاشتراكات. الآن تقريبا تكلمنا عن تقييم الأنظمة، تكلمنا عن الأسباب اللي دعت إلى التحديات الموجودة في الأنظمة، تكلمنا عن كيف منهجيتنا في العمل على تقييم الأنظمة، واستعنا بالمقارنات المعيارية، وأيضا استخدمنا أيضا علاقات مع منظمة العمل، منظمة الإسا، استعملنا أيضا باستشاريين خارجيين، ناس عندهم خبرة، ناس طبقوا كثير في عمليات الإصلاح، حتى وصلنا إلى نتيجة الإصلاح اللي أطلقناه العام الماضي بشهر 7، وهو إصلاح تقريبا على نوعين: إصلاح الأنظمة الحالية اليوم وتقديم نظام جديد تماما للمشتركين الجدد. فنظامنا قائم على محورين: المحور الأول إصلاح الأنظمة الحالية، والجزء الثاني إصلاح أو تقديم نظام جديد يعني فقط في المشتركين الجدد. كانت عندنا مبادئ أساسية، من أهم المبادئ وهي حماية الأفراد. أي واحد مستحق معاش ما راح يتأثر،
أي واحد عنده خدمة ما راح تتأثر، أي حقوق مكتسبة سابقا ما راح تتأثر. فهذه من أهم المبادئ اللي تحمي الفرد. وأيضا حاولنا يعني نقدم إصلاح متعلق أو في جاذبية بحيث يكون بشكل مدرج. اللي عمره اليوم مثلا 40 سنة مو زي اللي عمره 25، واللي عمره فوق ال 50 مو زي اللي عمره 25 سنة. فدائما العمر مرتبط في الخدمة، مرتبط في التقاعد. اللي خدمته أكثر من 20 مو زي اللي خدمته أقل من 20 سنة. فحاولنا نسوي تقريبا جدول راح تشوفونه بعد شوي، في كل واحد له، كل عمر له أيضا سن تقاعد، وكل خدمة له سن تقاعد مبكر، بحيث يكون العملية بشكل مدرج ولا تأثر على الناس. ونفس الوقت قدمنا أيضا حماية للنظام. حاولنا يعني نخلي الأنظمة التقاعدية من ناحية وجهة النظام مواكبة للتغيرات الديموغرافية، وبنفس الوقت نوزع أو مو نوزع أو نحاول نقلل الخطورة على النظام والفرد بحيث تكون بينهم مشاركة. بالإضافة زي ما قلت قبل شوي، يمكن من أهم التحديات الموجودة سابقا عند نظام التقاعد المدني للحكومة ونظام التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص، حاولنا أيضا نستهدف أن يكون نظام موحد لكلا القطاعين. وهذه من أهم التحديات اللي راح إن شاء الله تزول مع تطبيق الأنظمة الجديدة. بالنسبة للأنظمة الحالية فقط عدلنا نوعين من التعديلات فقط. سن التقاعد اليوم 58 سنة هجرية رفعناه ل 65 بشكل تدريجي، وأيضا الخدمة المطلوبة لسن التقاعد المبكر. فقط عدلنا هذه التعديلين اللي فيما يخص النظام الحالي، الناس الحاليين، مع أضفنا منتجات إضافية زي منتجات الأمومة وأيضا منتجات الادخار وأيضا بعض المنافع الإضافية. وزي ما قلت قبل شوي، من أهم محدداتنا عدم التأثير على الناس اللي عندهم معاشات أو على الاشتراكات السابقة. يمكن هذه أهم شريحة في العرض فيما يتعلق في التعديلات. احنا حاولنا زي ما قلت قبل شوي اللي أعمارهم كبيرة وخدماتهم كثيرة نستثنيهم تماما من التعديلات. فلو تلاحظون اليمين، أي واحد عنده خدمة 20 سنة فأكثر وقت إطلاق النظام، هذا مستثنى تماما من أي تعديل. أو عمره 50 سنة هجرية مستثنى تماما من أي تعديل. الهدف أن الناس اللي أعمارهم كبيرة وخدماتهم كثيرة غالبا خططوا للتقاعد، فيعني عنصر المفاجأة مستبعد تماما اليوم. لكن اللي أعمارهم أقل من 50 سنة وخدماتهم أقل من 20 سنة أجرينا عليهم تعديل، لكن بشكل مدرج. زي رفع سن التقاعد ما راح أحد يحس فيه إلا بعد 10 سنوات من اليوم. أيضا سن التقاعد ما راح يحس فيه الواحد، أو قصدي التقاعد المبكر ما راح يحس فيه الواحد إلا بعد 6 سنوات من اليوم. فالرسالة المشتريها ذي، اللي عمره 50 ولا خدمته 20 ما راح يتأثر أبدا، ما في أي تعديل، ما جرى عليه شيء أبدا. اللي عمره أقل من 50 ولا خدمته أقل من 20 سنة راح يتأثر حسب عمره وحسب خدمته بشكل مدرج. راح نشوف الشريحة اللي بعدها توضح كيف التدرج اشتغلنا عليه. فالشريحة هذه تتكلم عن سن التقاعد. فأي واحد زي ما قلت قبل شوي عمره فوق 50 اللي توافق 48.5 ميلادي راح يستبعد تماما من رفع سن التقاعد. لكن إذا واحد عمره 48 راح نرفع عليه فقط 4 شهور في سن التقاعد. لو تلاحظون جدول اليمين، فاللي عنده 48 إلى 48.5 راح يرفع عليه فقط 4 شهور في سن التقاعد. كان 58 ميلادي راح يكون 58 و4 شهور. اللي عنده 47 راح يرفع 58 و8 شهور، رفعنا فقط 4 شهور عن اللي قبله. وهكذا يعني 46 راح يكون سن التقاعد حقه 59، حتى نوصل اللي عمره 29 راح يكون 64 و8 شهور. قصدنا وقت إطلاق النظام شهر 7 2024 كم كان عمرك. إذا كان عمرك وقت إطلاق النظام مثالا 43 راح يكون سن التقاعد حقك 60. إذا كان عمرك وقت إطلاق النظام 40 راح يكون سن التقاعد حقك 60 بشكل مدرج. فتلاحظون متى راح نوصل 29، متى راح نوصل 65 للناس اللي أعمارهم اليوم 29 سنة فأقل. فهذه الرسالة مش بشكل مدرج. نفس الكلام عن التقاعد المبكر. اليوم التقاعد المبكر عندنا 25 سنة، ونفس الوقت ما حاولنا نعدل بشكل مباشر من 25 30. اللي عنده اليوم 20 سنة ما راح يتأثر، اللي عنده 19 ما راح يتأثر، اللي عنده 18 سنة اليوم راح يزود سنة فقط. لو تلاحظون 18 أمامها 26 سنة، اللي عنده اليوم 17 راح يزود ل 27 سنة. فتقريبا ما راح أحد يحس إنه زاد عليه سن التقاعد المبكر اللي بعد 10 سنوات من اليوم اللي عندهم 15 سنة فأكثر. فرسالة اليوم أن التعديل مستثنى جزء كبير من المشتركين، الغير مستثنيين أيضا بشكل مدرج، وراح أحد يحس بالتطبيق إلا بعد 6 سنوات يخص التقاعد المبكر، وبعد 10 سنوات فيما يخص
التقاعد بلوغ السن، وأي التقاعد بلوغ السن ما راح يوصل 65 إلا بعد 30 سنة من اليوم، لأن اليوم اللي أعمارهم 29 ما راح يستحقون تقاعد إلا بعد 30 سنة من اليوم. هذا فيما يخص التقاعد الحالي. خلصنا من النظام الحالي، خلصنا نظام التقاعد المدني، نظام التأمينات اليوم. هذا الناس اللي عندهم اشتراكات وقت إطلاق النظام. أطلقنا نظام جديد تماما مستقل للناس اللي جدد، أي واحد انضم بشكل جديد من بعد شهر 7 أطلقنا نظام جديد خاص فيهم. هذا النظام راعينا فيه أشياء كثيرة، زي ما قلت قبل شوي من أهم الأشياء إنه لابد نغير. التغيير راح يكون هنا قد يكون أقصى شوي، إن هذول المشتركين جدد وراح يحسون بالتغيير بعد 30 سنة من اليوم، 35 سنة من اليوم. ونفس الوقت النظام راح يكون موحد بين القطاع العام والقطاع الخاص. ومن أهم المزايا أن النظام ده أعطانا أيضا فرصة تقديم منتجات إضافية زي منتجات الادخار، أعطانا أيضا مرونة ربطه بالتضخم، زيادة المعاشات بشكل سنوي. ففي أشياء كثير راح نشوفها بعد شوي. في مزايا النظام ده خلانا نقدر نتحكم فيه، نواكب التغيرات ونواكب أيضا زي ما قال قبل شوي زميلي التطورات التقنية الموجودة زي ما نعرف في يخص طريقة العمل والفريلانسنج. أيضا النظام الجديد قدم أشياء ما كانت موجودة في النظام الحالي. من أهمها زي ما نعرف من أهم التحديات اللي تواجه أنظمة التقاعد اللي هو المعاشات. المعاشات عادة في الأنظمة الحالية تبقى على وضعها، المعاش ما يزود زي ما يزود الراتب والأجر. في النظام الجديد أتحنا زيادة المعاشات بشكل سنوي بناء على مستويات التضخم، وهذا يعتبر يعني يضيف من الكفاية فيما يخص تقييم أنظمة التقاعد. أيضا زي ما نعرف في ناس كثير يبغى يعمل، فرفعنا سن التقاعد لسن 65. بالإضافة أضفنا منفعة الأمومة لنظام التأمينات الجديد. الحد الأدنى للمعاش كان أول 1984، رفعناه بما يتناسب مع الخدمات. أيضا في تحدي دائما، في ناس تبغى تجمع بين الأجر والمعاش، ونعرف الجمع بين الأجر والمعاش في تحدي عشان موضوع الاستدامة، لكن سوينا طريقة معينة بحيث الواحد يقدر يرجع بعد ما يحصل على المعاش، لكن ينقص معاشه وينقص أجره حسب معاشه، وراح نشوفها بعد شوي. بالإضافة أننا حاولنا نحفز الناس أن تبقى في سوق العمل إلى سن 65، تاخذ أنت اشتراكاتك أو تاخذ الأكل ريت حقك اللي هو 2.25. لكن إذا جلست بعد سن 65 سنة إضافية راح نعطيك زيادة إضافية على معاشك الإضافي، يعني كان زيادة في أجرك 3% بعد سن التقاعد. فنفترض أن واحد تقاعد 65 أو تقاعد 66، اللي تقاعد 66 راح ياخذ معاش أكثر، ليس بسبب خدمته زادت، وإنما بسبب أيضا أضاف منه 3% زيادة في معاشه الإضافي. أيضا أتحنا مزايا إضافية، وأيضا حدينا من أفراد العائلة بحيث يكون اللي يستحق هو المستفيد الحقيقي. الأنظمة الحالية كانت تعطي يمكن ناس أكثر من العائلة الكبيرة، الآن حديناها بالعائلة الصغيرة بحيث يكون معاش الفرد أكثر، وأيضا دعمنا عمل المرأة بشكل أكثر. هذه يمكن من أهم المقارنة اللي راح أختم فيها وأنتقل لزميلتي الدكتورة آلاء، اللي هو نسبة الاشتراك. في الأنظمة الحالية كانت 9%، رفعناها إلى 11%، لكن ما رفعناها من أول يوم. أول سنة ما في أي رفع، إلى اليوم ما ارتفعت، مع أن طبقنا النظام العام الماضي. راح نرفعها بعد سنة من تطبيق النظام، راح نرفعها كل سنة 0.5%، يعني ما راح نوصل ل 11% إلا بعد 5 سنوات من تطبيق النظام. أول سنة زي ما قلت ما في أي تعديل، و4 سنوات كل سنة 0.5% حتى نوصل إلى 11%. معدل الاستحقاق كان 2.5، خفضناه إلى 2.25، وزي ما قلنا ما راح يحس فيه المشترك لأن هذا النظام جديد، وراح اللي دخل اليوم ما راح يمكن ياخذ المعاش اللي بعد فترة طويلة جدا. كلنا عندنا نعرف التحدي في موضوع أساس احتساب المعاش. في نظام التقاعد المدني كان آخر راتب، في نظام التأمينات كان متوسط آخر سنتين، عدلناه إلى متوسط أفضل 15 سنة، متوسط أفضل 15 سنة. وهذا يمكن راح يكون له تأثير كثير على الاستدامة وعلى أيضا حسبة المعاش، لكن تطبيقه راح يكون بعد 15 سنة من اليوم. ليش؟ لابد يدخل الواحد اليوم كمشترك، ولا راح يتقاعد إلا بعد 15 سنة من اليوم ولا أكثر، فما راح يطبق ذا بشكل حقيقي إلا بعد 15 سنة من اليوم. سن التقاعد زي ما قلت قبل شوي 58 رفعناه إلى 65. اليوم سنوات الخدمة المطلوبة 10 سنوات، عدلناها إلى 15 سنة، وراح تكون متلائمة مع رفع سن التقاعد إلى 65. التقاعد المبكر قبل شوي شرحت لكم التقاعد المبكر فيما يخص الأنظمة الحالية، هذا فيما يخص النظام الجديد فقط، ما راح يتأثر فيه إلا الناس الجدد. رفعناه من 25 إلى 30 سنة، وحدناه بعمر 55 مع وضع نسبة خصم 3%.
وهذا زي ما قلت قبل شوي ما راح يتأثر في أحد إلا بعد 30 سنة من اليوم، لأنه ما راح يتقاعد مبكر من النظام الجديد إلا بعد خدمة 30 سنة. آخر شيء زي ما قلت الحد الأدنى للمعاش كان 1984، رفعناه حد أدنى 2000 إلى 4000 فيما يتناسب مع الخدمة. أفراد العائلة كان يمكن أفراد العائلة يمتد إلى العائلة الكبيرة ويصرف 100%، حدناه بصرف 75%، وأيضا حدناه على العائلة الزوجة والأبناء فقط والوالدين في حال الحاجة. الآن يمكن أترك الفلور لزميلتي الدكتورة آلاء لتغطية الجانب التقني والتشغيلي والخطة الإعلامية. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. آلاء الزمان من التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل. يمكن اليوم زي ما تحدث زميلي فهد العجلان عن الجاهزية التشريعية اللي عاشتها التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لإطلاق إصلاح النظام وتعديلات الأنظمة، أبغى أخذكم شوي على مسار آخر في الحديث عن الجاهزية التقنية وتجربة العميل والتواصل الإعلامي التي لا تقل أهمية عن الجاهزية التشريعية في إطلاق الإصلاحات والتعديلات على الأنظمة. قبيل إطلاق النظام أو قبل مدة كافية من الإعلان تم تشكيل لجان متخصصة لإدارة الإعلام عبر مختلف المسارات ذات الصلة. يمكن اختصار هذه المسارات بثلاث مسارات رئيسية. مسار تقني، اشتغلنا على تصميم الأنظمة بأحدث الممارسات العالمية بحيث تتضمن التعديلات المطلوبة والتي ستنعكس على حسابات المستخدمين والعملاء بشكل جيد. أيضا تطوير خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء فور إطلاق النظام، منها إعلام المشترك بتصنيفه بحيث أن المشترك مجرد ما يدخل على اليوزر نيم تبعه في الموقع أو الويب سايت أو التطبيق يعرف هو مصنف في أي تصنيف، هل هو خاضع للنظام الجديد أو خاضع لإصلاحات الأنظمة أو هو مستثنى من كل التعديلات. أيضا تم تطوير حاسب التقاعد وعرض كافة خدمات المشترك. أيضا تم إتاحة خدمات طلب الاعتراض على صحة البيانات للمشتركين. بناخذ هذه الخدمات بشكل تفصيلي فيما يلي بالعرض. أيضا من الأهم الأشياء اللي عملنا عليها في تطوير البنية التحتية لتحمل دخول أكثر من 10 أضعاف أضعاف متوسط الزيارات اليومية للويب سايت، وهذا الحمد لله أدى إلى تحمل الموقع الإلكتروني والتطبيق لكافة الزيارات بكل سلاسة ودون أي سقوط للبنية التحتية للمؤسسة. وأيضا في مسار خدمة قنوات العملاء تم تجهيز فرق خدمة العملاء على مدار 24 ساعة لخدمة العملاء عبر مختلف القنوات الرقمية، الذي أثمر ولله الحمد بعديد من مؤشرات الرضا اللي سنستعرضها فيما بعد. كذلك تم إنشاء فرق داخلية تم تقديم لهم أكثر من 77 ورشة تدريبية خلال فترة ما قبل الإطلاق لتضمينهم معرفة لازمة للإجابة عن استفسارات العملاء. كذلك تم العمل على جاهزية المحتويات والتدريب شامل الأسئلة الشائعة والحقيبة التدريبية وما إلى ذلك، الكول سنتر والاتصالات. تطوير تجربة العميل في كل مناطق التواصل بالمؤسسة أسهمت ولله الحمد في تحقيق العديد من مؤشرات الرضا اللي سنستعرضها فيما بعد. في المسار الإعلامي تم العمل على استراتيجية إعلامية محكمة جهزنا من خلالها، وكان في جهود داخلية داخل المؤسسة وطنية. تم تجهيز منصة توعوية تتضمن شرح مبسط للنظام برحلة رقمية للعميل، بحيث أن العميل حسب تصنيفه يمضي في رحلة معلوماتية تتضمن كل الأسئلة التي يحتاجها. هذه التجربة الرقمية المتخصصة اشتغلنا عليها سواء في المنصة التوعوية أو في الخدمات الإلكترونية، بحيث أن نقلل من عملية التشويش المعلوماتي، لا يضطر العميل أن يعرف معلومات أخرى قد لا تحتاجها في هذه المرحلة. أيضا تم العمل على بناء خطة أزمات ومشامل المخاطر والتعامل معها بشكل كامل. كما تعرفون المخاطر فيها تشغيلي، فيها معلوماتي، فيها توعوي، وتم العمل على بناء معالجة لكل هذه المخاطر وإعداد المواد الإعلامية مع مراعاة تبسيط لغة التواصل قدر الإمكان. يمكن هنا ودي أشير إلى أنه كل المحتويات حاولنا نعرضها على ناس لم تعرف النظام قط وأكثر من مرة لين وصلنا مستوى ما هو مستوى مقروئيتك لهذه المادة، هل تراها مناسبة، هل هي سهلة، هل هي واضحة، حتى وصلنا معدل الرضا المطلوب.
بالإضافة إلى تفعيل الرصد الفوري، ونقصد بالرصد أنه كان هناك متابعة لكل عمليات الأسئلة من الواردة من العملاء. هل العملاء على معرفة واضحة؟ هل لدى العملاء أي إشكال أو التباس، بحيث نطور عملية النشر الإعلامي بما يتواءم مع هذا الرصد. من المهم يمكن أني أشير أنه تم تطوير أكثر من 50 مادة توعوية مرئية ونصية، تم تنفيذ أكثر من 3 رحلات تعليمية مخصصة للمشتركين، وبالإضافة للأدلة التعريفية. فيما يخص التوجه الاستراتيجي للإعلام، كان عندنا هدف رئيسي أن نحن نتولى الحديث بشكل واضح ما الذي تغير بالنظام، ما الذي تغير في النظام، ما الذي تغير بالتعديلات بلغة واضحة وبسيطة من خلال تحليل الفئات المتأثرة. الفئات ليست كلها سواسية، هناك فئات متأثرة بالنظام الجديد، هناك فئات متأثرة بالتعديلات، تم استهدافهم بشكل مباشر برسائل واضحة ومبسطة، بالإضافة إلى تحديد المخاطر وبناء خطط الأزمات كما سلف ذكره. المهم في تحديد الفئات أننا اشتغلنا على ابتكار رحلات رقمية لكل فئة، بحيث أن كل فئة تدخل للموقع أو التطبيق تجد المعلومات الخاصة فيها بكل وضوح، وتستطيع معرفة استفساراتها وإجاباتها حتى دون اللجوء للمؤسسة، وهذا ولله الحمد أثمر على انخفاض عدد الاستفسارات الواردة للمؤسسة بشكل ملحوظ. تبسيط لغة التواصل بلا شك، والتنوع في المحتوى ما بين الوسائط الرقمية. ودي هنا بس أخذكم كذا برحلة سريعة على المنصة التوعوية اللي سبق ذكر أنها صممت داخليا بأيدي منسوبي المؤسسة، وأعتقد أنها نموذج جيد لو نحاول، لو تتكرمون الزملاء بتشغيل المادة. بعد صدور نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وصدور قرار تعديل سن التقاعد والتقاعد المبكر في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحالية، يطرح سؤال مهم يبحث عن إجابته الكثير: على من سيطبق النظام الجديد؟ وعلى من ستطبق تعديلات الأنظمة الحالية؟ بالنسبة لنظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيتم تطبيقه فقط على الملتحقين الجدد بسوق العمل في القطاع المدني العام والقطاع الخاص، ممن ليس لديهم أي مدد اشتراك سابقة لتاريخ سريان النظام. أما قرار تعديل سن التقاعد والتقاعد المبكر في نظامي التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية، فسيطبق فقط على المشتركين الحاليين بنظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية، ممن أعمارهم أقل من 50 سنة هجرية ومدد اشتراكاتهم أقل من 240 شهر. طيب بشكل سريع هذا الفيديو يمكن لو نوقفه، شكرا جزيلا. هذا الفيديو بس هو مجرد سامبل للمحتوى المبسط اللي استخدمناه للوصول لكافة الفئات. حاولنا نصنف الجماهير، نبلغهم بطريقة وسائط رقمية عن تصنيفهم. الفيديو الثاني الله يحفظك على المنصة التوعوية. طيب المنصة التوعوية في خلل شوي تقني لكن مو مشكلة. المنصة التوعوية يمكن الأهم فيها أننا نذكر أنها تدخل فيها بالآي دي الخاص فيك، تتيح لك الانتقال إلى مسار رحلة مخصصة حسب احتياجاتك أنت تحديداً، حسب التغييرات اللي تمسك أنت كمشترك. وهذه أسهمت ولله الحمد في إحالتنا لكافة العملاء لهذه المنصة، وأسهمت في تقليل نسب يعني الاستفسارات إلى حد كبير مقارنة ب لو كان ما هناك منصات توعوية مخصصة للفئات. اللي بعدها اللي هي خدمة حاسبة التقاعد. خدمة حاسبة التقاعد عملنا على تصميم حاسبة تقاعد مبسطة واضحة بناء على البيانات المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية. يدخل العميل يعرف تصنيفه ابتداء هل هو خاضع للنظام الجديد أو للتعديلات أو مستثنى من التعديلات، يعرف عمر التقاعد المتوقع، معاش التقاعد المتوقع، وهذا يساعد العملاء على التخطيط المبكر لعملية التقاعد. طبعا هي متاحة
على مدار الساعة وعلى مدار اليوم ومن فترة إطلاق النظام، تم تطويرها بناء على المعطيات الجديدة، وهي نعتبرها من أهم الوسائل التخطيط المسبق للتقاعد. هنا استعراض لطريقة الحاسبة. طبعا يستطيع العميل أنه يختار هو البيانات أو تكون بناء على البيانات المحتفظ فيها المؤسسة. تعطيه العمر المتوقع للتقاعد، خطة التقاعد، الأجر، أجره التقاعدي، وهذا يتيح له حتى الاطلاع على مدى زيادة التقاعد مع زيادة العمر أو مع زيادة الاشتراك. طيب، يمكن يهمنا في هذا السياق أن نتحدث عن قياس الأداء والنتائج. قبل أن نشتغل على كل هذه المسارات وضعت لنا مؤشرات أداء واضحة ومحددة. بناء على هذه المؤشرات نحن نعرف هل احنا حققنا النتائج المرجوة أم لا. على الرغم، يمكن المهم من الإشارة أنه هذه الإحصاءات خلال الأسبوع الإعلان، تعرفون ما شاء الله تبارك الله عدد العملاء حجم كبير عالي، وحجم التغييرات أيضا كانت كبيرة، ومع ذلك على الرغم من نمو الاستفسارات الواردة على القنوات ب 25% ونمو الزيارات الواردة على الزيارة الافتراضية بنسبة 32%، إلا أننا استطعنا خفض أيضا متوسط انتظار مركز الاتصال، لم يتجاوز 14 ثانية. في خلال 14 ثانية يتم خدمة العميل، مع العلم أنه تمت إتاحة قنوات خدمة العملاء على مدار 24 ساعة في مراكز الاتصال بعد الإعلان. متوسط انتظار منصة إكس لم نتجاوز دقيقة و39 ثانية، وأيضا فيها انخفاض 14% عن معدل الأيام اللي تسبق الإعلان. وأعتقد أن هذا مؤشر على أهمية الحفاظ على رضا العملاء خلال إطلاق التعديلات الهامة والجوهرية. كما حققت أيضا منصات التواصل قنوات خدمة العملاء أرقام جدا عالية. كان معدل الظهور أكثر من مليار خلال منصات التواصل الاجتماعي خلال أسبوع الإعلان. وصولنا كان 150 مليون. عدد الاستفسارات في خدمة الحاسبة التقاعد 7 مليون. مع ذلك حافظنا على معدل، وهذا اللي يؤكد أهمية البنية التقنية لدى الجهة. معدل الاستجابة كان في معدل 55، أقل جزء من بالثواني، جزء من الدقيقة. بالإضافة إلى أنه حققت زيارة المنصة التوعية خلال أسبوع الإعلان حوالي 4 مليون 3.8 زيارة للمنصة التوعوية. وكانت مستخدمين التطبيق كل دقيقة عندنا 700 مستخدم يوزر اكتف يستخدم التطبيق وقاعد يتعرف على التطبيق أو يستخدم التطبيق لمعرفة المعلومات اللازمة. هذه الاعتمادية الكبيرة اللي صارت من العملاء على قنوات المؤسسة الرقمية بصراحة أثبتت لنا أن الاستثمار في البنية الرقمية والوسائط الرقمية بشكل عام استثمار في محله، لأن الحمد لله حققنا معدل رضا من العملاء جدا مستقر ومتزن بالاتساق مع زيادة عدد العملاء. ربما من أهم اللي أختم فيها اللي هي التحديات والدروس المستفادة من هذه التجربة اللي عاشتها المؤسسة من خلال كافة القطاعات. أول شيء يمكن حاجة إلى إدارة توقعات الجمهور متنوع يتفاوت في وعيه وفهمه لطبيعة النظام. أيضاً في تضارب للتفسيرات والمفاهيم المغلوطة عبر قنوات التواصل، هذا يتطلب جهود تصحيحية مكثفة. إحنا نعرف هذه التحديات، وبناء على هذه التحديات بنجيكم بالدروس المستفادة اللي طلعنا منها من هذه التجربة. وأعتقد أن هذه التحديات قد تواجه أغلب الأجهزة التقاعدية حول الخليج بالتحديد أو حول العالم، لأنه المشتركات عالية جداً بين هذه الأجهزة. من المهم جداً أو من التحديات اللي كانت عندنا أن هي كيف نوائم الأنظمة الجديدة والتعديلات مع البنية التحتية ومع الأنظمة التشغيلية لدى المؤسسة. هل نقدر نضمن استقرار النظام تقنياً بالتزامن مع إطلاق حملة ضخمة تستهدف كثير من الشعب؟ بالإضافة إلى تحدي يمكن يتصل بموضوع التعديل اللي هو حساسية الموضوع المتعلقة بالرواتب والمنافع وسن التقاعد. وأيضاً يمكن التحدي الأخير هو الحاجة إلى تطوير تجربة رحلة مستخدم رقمية تتماشى مع المتغيرات الجديدة، ونحافظ على أولوية المؤسسة بالتمركز حول العميل وتقديم تجربة عميل مميزة. يمكن أختم في عرضي هذا بأهم الدروس المستفادة صراحة في كافة المسارات. عملت المؤسسة في هذا المشروع على قلب واحد في كافة المسارات، ولذلك يمكن من أهم الدروس أنه مهم
مرونة الأنظمة التأمينية وقابليتها للتعديل بشكل مستمر، وهذا يتواءم مع طبيعة الأنظمة التقاعدية. أهمية التدرج في إصلاحات الأنظمة التقاعدية لتقليل الأثر السلبي على الاقتصاد وسوق العمل والمجتمع. ويمكن لنا في التأمينات الاجتماعية والإصلاح السابق لعشت التأمينات مثال على أهمية التدرج المتوازن في إطلاق التعديلات، أهمية تكامل سوق العمل مع الأنظمة التأمينية، والحرص على صحة بيانات العملاء والاستفادة منها في التصنيف. وبصراحة هذه النقطة من النقاط الجوهرية جدا. الاستثمار في تصحيح بيانات العملاء يتيح لك تقديم تجربة رقمية مخصصة متميزة لكل عميل، وتساهم في خفض الاستياءات بشكل كبير واستقرار العملاء وارتياحهم وثقتهم بالمنظمة. من المهم أيضا تقديم منتجات إضافية تساهم في تقليل الآثار المترتبة من الإصلاحات، وتساهم في المحافظة على معدلات الاستبدال والدخل فترة ما بعد التقاعد، ومن ذلك المنتجات الادخارية أو منتجات الأمومة اللي أعلنت عنها التأمينات الاجتماعية. أيضا من أهم الدروس المستفادة أهمية بناء تجربة عميل مخصصة وفق بيانات العميل لتوضيح التغيير على المستفيد. فحاسبة التقاعد كانت تبين بشكل واضح ما هو التغيير على المستفيد، ولم يكن ليكون لولا وجود بيانات دقيقة وواضحة وتجربة عميل تم بنائها في كافة القنوات بشكل متكامل. من المهم أيضا بناء أدوات رقمية مخصصة تساهم في إجابة عن الاستفسارات دون الحاجة للتواصل مع المؤسسة. ويمكن أنا هنا أشير أنه ولله الحمد نجحنا في الحصول على استقرار في قنوات الخدمة على الرغم من عدد العملاء الكبير، وإحالة أغلب العملاء على المنصة التوعوية دون الحاجة للتواصل بشكل مباشر مع موظف خدمة العملاء في الكول سنتر أو قنوات الخدمة الرقمية. وهذا أيضا الحمد لله ساهم في حصول الرضا والاطمئنان والحصول العملاء على التوضيح الكافي. هذا ما لدينا، وشكرا لكم للاستماع. شكرا جزيلا دكتورة آلاء، وعفوا على الخطأ في الاسم. الآن أدعو السيدة لور وهبي لتقدم لنا التجربة اللبنانية، مع العلم أن بعد هذا العرض سنأخذ راحة ثم نعود للمناقشات. تفضلي السيدة لور. ما عامله ايه وين محطوطه؟ انا معوده على السكرين تاتش. اوكي. ما عم يكبر. في عندك تايمر هناك لكن بيكون 25 دقيقة مش 12 15. طيب بس يخلص لازم اوقف. يعني افضل ما انا مش طويلة بتاعت الهاند. خلاص ان شاء الله. شكرا. يا مرحبا، يعطيكم العافية جميعا وشكرا على الاستضافة. اليوم أنا بدي أحكي عن التجربة اللبنانية اللي عملنا فيها نقلة نوعية، وهي الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة لنظام التقاعد. قبل ما بلش بالإصلاح اللي عملناه رح أحكي شوي لمحة سريعة عن نظام تعويض نهاية الخدمة يلي لتاريخ اليوم بعده مطبق بلبنان. هذا النظام بيتميز بأنه بيقدم دفعة مالية تمنح للعامل عند انتهاء خدمته بسبب الوفاة، بسبب فسخ عقد عمله مع رب العمل، أو بسبب إصابته بعجز.
على مين بيطبق هذا النظام؟ يطبق على العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، وهو يعتبر بديل مؤقت، يعني مؤقت بقي 57 سنة لحتى طلع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. من نقاط الضعف تبع هذا النظام انه قائم على مبدأ الرأسمالة. كمان ما بيوفر حماية اجتماعية، يعني بعد ما يطلع العامل على التقاعد بياخد دفعة واحدة مبلغ معين يمكن يصرفه بسنة، وبعدين بيقعد ما عنده شيء، ما عنده ولا أوتيل للحماية الاجتماعية. هيدا التعويض نهاية الخدمة معرض لتدهور قيمته الفعلية، وهذا اللي فعلا وصلنا له بال 2019 بسبب التضخم وانهيار سعر الليرة بلبنان. هيدا يلي صار، يلي قابض تعويضه كان وحاطه بالبنك وعم بيعيش من الفايدة اللي عم ياخدها على هيدا التعويض، راحت قيمة تعويضه وهلا قاعد بلا أي حماية اجتماعية. اوكي. من مساوئ هذا النظام ايضا انه المخاطر يلي بتبين بهذا النظام بيتحملها اصحاب العمل. كيف؟ يعني هن وقتا يدفعوا الاشتراكات عن العمال اللي بيشتغلوا عندهم، وقتا يجي العامل على سن التقاعد او عند بلوغ ال20 سنة خدمة بده يسحب تعويضه، نحن بنحتسب التعويض على اخر سنة، على اخر راتب قضاء العامل. فالفرق بين التعويض المستحق للعامل والاشتراكات المسددة من قبل صاحب العمل تقع على عاتق صاحب العمل، هو بده يسدد هيدا المبلغ الفرق يعني. كمان نقطة ضعف بهذا النظام عدم حرية العاملين في التنقل من عمل إلى آخر. ليه؟ لأنه وقت واحد بيترك شغله بيكون بيشتغل بمؤسسة وبده ينتقل على مؤسسة تانية، إذا ما سحب تعويضه، إذا سحب تعويضه وما كان عنده 20 سنة خدمة بسبب ترك العمل، حيكون تعويضه يعني ناقص من قيمته المستحقة. وإذا ما سحبه حيقبض عن هيدي الفترة الاشتراكات المسددة فقط، ما حيقبض عن كل سنة راتب شهر. هلا رح انتقل لاحكي عن نظام التقاعد يلي تم اقرار القانون المتعلق فيه بسنه 2023. هو صدر قانون رقمه 319 قضى بانشاء نظام التقاعد والحمايه الاجتماعيه لحتى يجي ويحل محل نظام تعويض نهايه الخدمه او الدفعه الواحده يلي هلا بعده مطبق بلبنان. هيدا الانجاز مثل ما هلا سبقت وقلت طال انتظاره 57 عام، لانه وقتها تم انشاء نظام تعويض نهايه الخدمه قالوا ينشا هيدا الفرع بطريقه مؤقته لحد ما يتم اقرار نظام التقاعد والحمايه الاجتماعيه. شو كانت الاسباب الموجبه لهيدا النظام؟ أول شيء التقيد بشرعة حقوق الإنسان يلي بتقول إنه في ريسك لازم نأمن كل الأفراد حماية اجتماعية من هودي المخاطر ومنهم الشيخوخة والعجز. هذا النظام عنده انعكاس إيجابي على الاستقرار الداخلي، خاصة لأنه بيرفع القيمة الشرائية لشريحة كتير كبيرة من العاملين عند بلوغ سن التقاعد، لأنه الضمان الاجتماعي هلا حاليا بغطي تقريبا 30% من الشعب اللبناني، يعني بغطي أكيد مش هن كلهم حياخدوا تعويض، هن العاملين يعني حوالي 500 ألف شخص حياخدوا يصير عندهم تقاعد. بأمن حد أدنى من الأمن الاجتماعي كمان لشرائح واسعة من المجتمع اللبناني، بعزز التكافل والتضامن الاجتماعي، وبحل مشكلة حرية تنقل اليد العاملة من مؤسسة إلى مؤسسة دون ما يخافوا أنه يتم المساس بمعاشاتهم التقاعدية. كذلك هذا الموضوع بحرر أصحاب العمل من موضوع التسوية يلي هي الفرق بين الاشتراكات المسددة والتعويض المستحق، ما بيعود في تسوية أبداً، وما بيعود في داعي لحتى أصحاب العمل ياخدوا مؤونات للتسويات.
وبالإضافة لهذا الشيء بيساعد لحتى يتم التصريح بشكل صحيح عن الأجور المدفوعة للعمال، لأنه هلأ بظل النظام المطبق حالياً بيتهربوا أصحاب العمل من التصريح الفعلي عن الأجور المدفوعة لحتى يخففوا مبالغ التسوية اللي رح تستحق عليهم. بشو بيتميز هذا النظام؟ بيجمع بين مبدئي الرأسمالة والتوزيع. كيف؟ الرأسمالة من خلال الاشتراكات المحددة، والتوزيع من خلال ضمانتي في ضمانتين هلا رح احكي عنهم بسلايد جاي. كمان هيدا بيأمن معاش لائق من خلال للمتقاعدين، والميزه فيه انه ابقى هيدا الفرع خاضع للضمان الاجتماعي يلي بيشتغل بمشاركه الافرقاء الثلاثه يلي هن العمال، اصحاب العمل، وبكفاله الدوله. كذلك هيدا المعاش التقاعدي، نظام المعاش التقاعدي الجديد بيخضع لموضوع زيادة الأجور، لأنه بينعمل لها اندكساسيون للأجور وللمعاش التقاعدي سنويا بموعد أكيد بيحدد بكل سنة، وهذا بناء على الزيادة على متوسط الأجور للمشتركين يلي بيتصرح عنهم للضمان الاجتماعي. كيف حتكون الاشتراكات؟ نعمل دراسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالنسبة للاستدامة المالية لهذا النظام لمدة 50 سنة، وأكيد أخذوا بعين الاعتبار التعويضات نهاية الخدمة وهيدا معدلات الاشتراكات، وأثبتت أنه عنده استدامة مالية. تتوزع الاشتراكات أكيد بين أصحاب العمل وبين العمال بين 17 ل 18%، ورح يتم تحديد السقف للمعاش الخاضع للاشتراكات بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء. حتى الاشتراكات القيمة الفعلية اللي رح تكون على أصحاب العمل وعلى الأجراء كمان رح يتم تحديدها بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء. شو هي التقديمات اللي بقدمها هيدا النظام؟ بقدم أكيد معاش تقاعدي، يعني دفعة شهرية للعامل عند بلوغه سن التقاعد، وحتى بأمن كمان معاش شهري العامل يلي يصاب بعجز، وبقدم معاش شهري لخلفاء المضمون عند وفاة المضمون. مين بيخضع لهيدا القانون؟ يخضع لهيدا القانون العمال إلزامياً، وفي عنا العمال يخضعوا اختيارياً. اللي بيخضعوا إلزامياً هن يلي تحت 49 سنة، يعني عند وضع هيدا القانون موضع التنفيذ يلي عمره 49 سنة يخضع حكماً لهذا النظام. من الأجراء اللي بالقطاع الخاص واللي بيعملوا لحساب الدولة المتعاقدين أو البلديات أو المؤسسات العامة أو مؤسسات التعليم العالي، وبالمعاهد الفنية يلي منهم خاضعين لنظام تقاعد خاص فيهم. كذلك رح يخضع هذا النظام العمال الأجانب العاملين لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، أكيد ضمن شروط محددة، هي أنه يكون عندهم إجازة عمل ويكون عندهم معاملة بالمثل بين بلدهم وبين لبنان. أما العمال يلي بيخضعوا اختيارياً فهن يلي تخطوا عمر 49 عندهم خيار، يا أما بيضلوا على تعويض نهاية الخدمة أي الدفعة الواحدة، أو بينتسبوا لهيدا النظام، شرط أنه يكون عندهم قادرين بعد يأمنوا 15 سنة بالخدمة. أما الفئات يلي هي من غير العمال واللي بحق لها اختيارياً أنه تشارك بهيدا النظام هن اللبنانيين يلي مقيمين في لبنان من العاملين لحسابهم الخاص يلي هلا ما بيخضعوا لنظام تعويض نهاية الخدمة، والمساعدون العائليون يلي بيشتغلوا يعني بيشتغلوا عند أفراد عائلتهم، واللبنانيين يلي بيشتغلوا برات لبنان كمان بحق لهم ينتسبوا لهيدا النظام، واصحاب العمل اكيد رح ينصدور مرسوم لانه حيصير بعدين خضوعهم الزامي. وهود الثلاث فئات بيخضعوا حسب عاملين نحن 4 سيناريو، بنقوا السيناريو يلي على اساسه بحبوا ينتسبوا لهذا البرنامج و بيتم اخضاعهم لهذا البرنامج.
هلا بالنسبة للضمانتين اللي حكيت عنهم، أول ضمانة هي ضمانة الحد الأدنى، يعني يلي بيتقاضى الحد الأدنى الرسمي للأجور ويلي مأمن 15 سنة خدمة كاملة، بياخد نسبة 55% من الحد الأدنى الرسمي للأجور، يلي بيكون معتمد بتاريخ بلوغه سن التقاعد. وهيدي النسبة أكيد بتنزاد بنسبة 1.75% عن كل سنة إضافية، اشتراك إضافية، لحتى تبلغ السقف الأعلى يعني الأقصى الماكسيموم تبعها 80% من الحد الأدنى الرسمي للأجور يلي بيكون معتمد بتاريخ بلوغ سن التقاعد. أما الضمانة الثانية فهي عبارة عن نسبة 1.33% من متوسط أجور المشترك المصرح عنها طيل فترة عمله والخاضع على الاندكساسيون. ويعني إذا بدي أعطي مثل، يلي شاغل 40 سنة مسجل بهذا النظام بياخد تقريبا 53% من مجموع أجوره المصرح عنها للضمان، أو اللي شاغل مثلا 30 سنة فما مفروض يقل معاشه التقاعدي عن نسبة 40% من متوسط الأجور تبعه اللي مصرح عنها للضمان. تحت طياته لهذا النظام هو في يعني الجانب المنيح يلي فيه ويلي منه لحتى يتطبق هذا النظام يقتضي بإجراء إصلاحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى اشتراط تنفيذ هذا النظام بأنه مكننة جميع أعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كمان لحتى يضمن نجاحه واستدامته المالية قضى بأنه يصير في تعديل جذري بالجوفرنس تبع الضمان من خلال تعديل أجهزة الصندوق لحتى تصير، نحن عنا هلأ مجلس إدارة، حيضل في مجلس إدارة، حيكون في مدير عام بتخضع له أمانة السر، لجنة فنية، وحيصير في عنا لجنة استثمار. بالنسبة لمجلس الإدارة حيتم تعديل تأليفه لحتى يصير 10 أعضاء بدل 26 مثل ما هو مطبق حالياً، وحيكونوا من أصحاب الاختصاص يعني اكسبرت، 2 بيمثلوا الدولة، 4 بيمثلوا أصحاب العمل، و4 بيمثلوا العمال. وكذلك حيتم إنشاء لجنة استثمار لحتى تقوم باستثمار هيدي الأموال بطريقة آمنة وعلمية، وهي حتكون مشكلة من 6 خبراء مستقلين أكيد ضمن شروط بحددها مجلس الخدمة المدنية. قبل ما أختم بس بدي أقول ليش بعد ما وضعنا هذا النظام موضع التنفيذ، المشكلة اللي واجهناها أنه طلع القانون بآخر 2023 بالوقت يلي ما كان عنا رئيس جمهورية وما كان عنا حكومة، وهيدا القانون لحتى يطبق هو بحاجة لبين 13 ل 15 مرسوم صادرين عن مجلس الوزراء لحتى ينوضع موضع التنفيذ. في مرسوم بده يشكل مجلس الإدارة، مرسوم يشكل لجنة الاستثمار، مرسوم يحدد الاشتراكات. هيدي المراسيم كلها ما صدرت. كان من المفترض أنه خلال 2 من تاريخ إقراره يكون وضع موضع التنفيذ، بس للأسف بسبب هودي المشاكل بعده لتاريخ اليوم ما انوضع موضع التنفيذ. بس بالرغم من كل المشاكل يلي عم بيعاني والأزمات يلي عم بيعاني منها الضمان الاجتماعي، فهو يسعى باستمرار لحتى يحسن المؤسسة ويحسن التقديمات ونشمل فئات قد ما بنقدر أفقياً وعمودياً من خلال خدمات عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة أكيد وبأقل قدر من المخاطر، من خلال التفكير الاستراتيجي، العصرنة، التكنولوجيا، التحول الرقمي، تحليل البيانات، تدريب وتطوير الموارد البشرية، وأكيد تبادل التجارب والخبرات مع مختلف مؤسسات الضمان. شكراً. سيداتي سادتي، الآن عندنا حلين، يا إما ناخذ الراحة وبعدين نكمل التجربة الأخيرة ثم المناقشات، أو نواصل. فشنو رأيكم؟ شو تقترحوا؟ نواصل برفع اليد، يعني من يريد أن يواصل؟ خلاص
إذا أدعو السيدة هيفاء أحمد من جمهورية المالديف للالتحاق بالمنصة لتقديم تجربة هذا البلد. تفضلي سيدتي. Bismillahirrahmanirrahim, and good afternoon. It's a pleasure to join you today at the ISA technical seminar. So this afternoon, I'll be talking about the Maldives pension system, and particularly the role the investment strategy and fund management play in its ensuring the long-term sustainability of the system. So my presentation will cover the Maldives pension system, our investment strategy, and also our strategic response and the lessons we've learned throughout our reforms. So prior to the reform of our pension system, in 2009, we had unfunded non-contributory pension system. This was limited to the public sector employees. This system was financially unsustainable, and it relied entirely on the government. The funding was without contribution from employees, and the coverage was restricted to civil servants, which left no social security provisions for poor and vulnerable populations. It also didn't have job mobility, and as the demographics shifted, a comprehensive reform was much needed. Hence, in 2009, we restructured our system into a multi-pillar pension system, where we introduced the old age basic pension and the Maldives retirement pension scheme. So the old age pension scheme is a zero-pillar scheme that provides universal coverage to all citizens aged 65 and those who do not receive any other pension. And the Maldives retirement pension scheme is a mandatory contribution system both for public and private sector, and it is fully funded. Looking at the components of the Maldives retirement pension scheme, or as we call it, MRPS. So the contribution, it's a okay. Yeah, thank you. So as I said, MRPS is a defined contributory pension scheme. So both the employee and employer contributes 14% equally, and the investments are pooled together and invested by the in-house investment team. So each member has an individual pension account, which can be transferred. So with job mobility and everything, your retirement act stays intact, and the retirement pension, as a member retires, the balance in the individual accounts will be distributed over their remaining life. Looking at the key determinants of MRPS payouts, we're looking at the participation. So this is the number of years you actively work and contribute into the scheme. The pensionable wage is the rate of change in pensionable wages and members over their working life, and the investment strategy is the composition of the assets and the return on investment generated on member savings. So my presentation today would focus on our investment strategy and how we've aligned it to have a more sustainable pension system. So the role of investment in pension sustainability. So investment strategy plays a critical role in ensuring the long-term sustainability of pensions. This would be both through direct impact and also the broader economic influence. Looking at the primary effects, so sound investments grow your member balances over time, which would enable you to have a bigger, higher retirement payout. Also, a diversified long-term strategy helps ensure that savings last all through retirement, and a risk-managed portfolio reduces vulnerability to market volatility. This could be inflation and sudden economic downturns. Looking at the secondary impacts, we have demonstrated investment performance. This helps to build trust in the system and encourages members to contribute more regularly and consistently. And investment of pension assets in productive sectors stimulate the economic growth.
this would holistically and also add to the life cycle and the ecosystem. So again, contributing to the sustainability of the broader system. Looking at our investment strategy. So our investment strategy is governed by the Statement of Investment Principles. So our primary objective is to maximize the return with due regard to the risk, protect the purchasing power of member savings, and also smooth out market volatility as members approach retirement. So our target is to provide at least a 50% replacement rate for a 40-year career member. And currently, in order to achieve this and maintain this, we need to maintain an annual pre-retirement rate of 5%. And our initial focus has been to maintain stability and reliability and safety while also balancing our risks and return for our members. This is our strategic asset allocation. So as you can see, we do have a pre-retirement and a post-retirement fund. In both options, members have the option to choose the conservative, so the investment fund and also the Sharia fund. In both funds, we have a core portfolio. So the core portfolio is targeted as a defensive liability matching portfolio. So this is for the liquidity. And the performance-seeking portfolio, we have more room to take more volatile investments. And when you look at the numbers, within the pre-retirement funds, we have more room to take on more volatility. So 40% is allocated to the performance-seeking. And as members move to the post-retirement stage, it is reduced to 14% to adjust for their life cycle. Looking at our assets under management as of 31st December, as you can see from the pie, it's heavily concentrated to one asset class, unfortunately. So we have majority of our investments in treasury bills and bonds, and all our investments are domestically at the moment. So as I mentioned, there has been challenges in implementing investment strategy. So one of the key challenges we've faced is the growth in assets have outpaced the domestic financial market. So currently we receive about 1.8 billion in contributions across the year, but looking at the local market, the banks have increased actually in 1.6 billion, so the banks are increasing at a lower rate than the fund. And looking at the capital market, in 2024, we only had about 200 or to 300 of new investment opportunities. So looking at the fund, this is a very small and insignificant amount. The next challenge for us has been access to international financial market. So the dollar shortage is a key issue we've been having, so we are not able to make investments abroad. And lack of financial intermediaries also is a key challenge for us to navigate within these complexities and move and have a well-diversified portfolio. But having said that, our investments have been obtaining stable returns. So as of 2024, we've received 6.1 billion rupiah, which is about 300 million USD over the 15 years. We've also been having an average return rate of 5%. So this is well in track with achieving our replacement rate. As I mentioned before, our target is to obtain a 50% replacement rate for a 40-year career member. And as you can see, as the baseline scenario, we will be able to on track to achieve this target, granted that our rate holds at 5%. So even a 50% basis point would reduce our return. So the importance of a good, sound investment strategy is important for the sustainability of the fund. So what has been our strategic response? I think I've highlighted the challenges and how we haven't been able to overcome these challenges. So we've looked at this in two ways. So domestically, we've looked at innovation. So we're innovating to create new investment avenues. We've collaborated with financial institutions in finding unique ways to diversify our investments. In fact, last year, we've started our first allocation to loan-backed structured deposits, which offers a base return along with a performance-based deposit. Also, by looking at this, we do look into investments that generate economic growth and promote the growth of the economy within our country.
And also we participate in the private market debt, which had access to a broader range of performance-seeking assets. This platform is a regulated digital platform that connects investors with private companies. So around 200 million has already been invested in this, and it has also increased the number of counterparties by 50% within 2 years. As I mentioned before, overseas investments has been a key challenge for us, but we've been laying the groundwork for overseas investment over the past few years. So we've actively been trying to identify ways on how we can access foreign currency. So as a solution for that, we've identified total return swaps to gain exposures while we manage the currency constraints. Also, we believe by strengthening the institutional readiness, we can actively, decisively act when the opportunity arises. In addition to that, we've also been working on enhancing the investment governance. So this would support our initiatives and to have a well-diversified, risk-adjusted portfolio. For this, we've enhanced our due diligence framework. As I mentioned before, we've tapped into the private debt investments, which does come with its risks. So we've enhanced our framework to include these risks as well. Further, we are working on developing a risk management framework, which is being developed to monitor these risks at an aggregate level and align our fund's objectives with the long-term sustainability of the fund. So what have we learned over the past 15 years with this? So first is the governance. So we recognize the need for clear frameworks and accountability. This helps us build a long-term sustainable fund, and the need for collaboration. So stronger markets call for close coordination with regulators, the issuers and investors. We can't do this alone. And then innovation. As I mentioned, we've been trying to find innovative ways in structuring investments to tap into untapped new investment opportunities, both domestically and also abroad, and expansion. So innovation must be matched with the readiness of the institutional capacity. So we've invested strongly in building our institutional capacity, including our human capacity, to ensure that the expansion efforts are sustainable and well managed. So taking all this into account, what is our way forward? So for the next 5 years, our main goal would be segregated into these three. So in order to have a sustainable pension system, we would continue to diversify domestically to optimize the portfolio allocation and strengthen the resilience of the fund. Also, we would enhance the portfolio through international diversification. And finally, we hope to have a diversified portfolio and offer members greater flexibility in choosing their portfolios. So in closing, I just wanted to emphasize that a sound investment strategy underpins not only the financial security of our retiree, but also the long-term sustainability of the fund. And thank you.
أدعو الآن السادة والسيدات المتدخلين إلى الالتحاق بالمنصة لنبدأ حصة المناقشات. تفضل. أولا وقبل كل شيء أود أن أشكر السادة والسيدات المتدخلين على العروض الضافية والشاملة التي قدموها، والتي أعطتنا فكرة واضحة عن الإصلاحات التي تم اتخاذها وإجراؤها في كل من المملكة العربية السعودية، من لبنان ومن جمهورية المالديف. أعرف جيدا أن الوقت دهمنا نوعا ما، لذلك أستسمحكم قبل أن أحيل الكلمة إلى القاعة إذا كان هناك أسئلة في أن أطرح بعض الأسئلة الأولية على المتدخلين، وإثرها يعني نتحول إلى القاعة لأخذ أسئلتكم. لي سؤال لكل متدخل، وسأبدأ بالمملكة العربية السعودية. عندي سؤالين وأنا أترك المجال إلى الدكتورة آلاء والأخ فهد لاختيار من يجيب على كل سؤال منهما. السؤال الأول: الدكتورة آلاء تطرقت باستفاضة على مسألة مهمة جدا، هي مسألة التواصل، لأن التي يجب أن تصحب أي عمل إصلاحي من بدايته في كل مراحله. ونحن رأينا أنهم لم يدخروا جهدا يعني في استعمال الوسائل الحديثة وفي كل الطرق التي تسمح بمشاركة كل المتدخلين والمعنيين بالإصلاح. سؤالي هو: نحن نعلم أنه في معظم البلدان وخصوصا في بلداننا الناشئة توجد هناك إشكالية، أولا في خصوص الوعي التأميني الذي يختلف من فئة إلى أخرى. هناك بعض الفئات التي ليس لديها الوعي التأميني الكافي. ثانيا مسألة الولوج إلى وسائل الاتصال الحديثة، هذه أيضا تختلف معناها حسب الفئات، وهو ما يسمى، وهي ظاهرة كونية، ما يسمى بالفجوة الرقمية. كيف تعاملت المملكة مع هذه المسألة، وكيف تم تدارك هذه الفجوة حتى نضع كل الناس على قدم المساواة في خصوص يعني توعيتهم وتحسيسهم بهذا الإصلاح؟ شكرا للسؤال. أعتقد أن موضوع الفجوة الرقمية من أهم المسائل اللي تتعلق دائما بالاتصال والإعلام، خصوصا بالعالم النامي اللي تكثر فيه الفجوة الرقمية، خصوصا بين طبقات المجتمع والفئات العمرية الأكبر سنا. يمكن في المملكة العربية السعودية المسج الذي كنا حريصين على وصوله أنه الفئات العمرية التي فيها أكبر من 50 سنة أو التي لديها مدد اشتراك عالية بالأساس هي مستثنات من كل التعديلات ومن كل التغييرات، فكنا حريصين على وصول هذه الرسالة بشكل واضح من خلال الفجوة، الصور، من خلال الSMS، من خلال كافة الوسائل نصل لهم بها أنه لا يوجد تغيير عليكم كفئة مستفيدة من النظام. الفئات العمرية الأصغر سناً هي أساساً في المملكة العربية السعودية تحديداً، احنا عندنا انغماس كبير في السوشيال ميديا والاستخدام التقنيات الرقمية من قبل الشباب، فما واجهنا هذا التحدي، بالعكس كان هناك استغلال لهذه القنوات الرقمية لصالح إيصال الرسائل للشباب، وأعتقد أنه الحمد لله حققنا تفاعل مرة عالي في هذا الخصوص. شكرا جزيلا. الآن ربما أتحول إلى السيدة لور وهبي، بعدين أعود إلى الأستاذ فهد. سيدة لور، إذن قطع لبنان ولا شك شوطا كبيرا بطرح قانون ديسمبر 2023
لإنشاء نظام تقاعد جديد للعاملين، وهو قانون لطالما انتظرناه في لبنان وحتى في الإيسا، لأن سمعنا بهذا القانون من عدة سنين طويلة في القطاع الخاص بدلا من نظام الدفعة الواحدة الحالي. هل تتجه النية لاستغلال هذه الفرصة الثمينة لشمول الفئات الاجتماعية غير المشمولة حاليا بالتغطية الاجتماعية؟ تفضل. بالطبع، لانه مثل ما هلا بالبرزنتيشن كنت عم اقول نظام التقاعد الجديد بس يتطبق فاتح باب انتساب لفئات منا من العمال. يعني نحن هلا بالضمان ما بنعرف عنهم لا شو بيشتغلوا ولا شو بيطلعوا ولا وين بيشتغلوا، وهيدي بتساعد اكيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليصير عنده داتا اذا بدك شوي اللي حكيناه قبل عن الميست ميدل. اوكي، اكيد بيصير عندنا معطيات داتا، وبما انه هذا القانون فارض مكننه كل اعمال الضمان، فحنقدر نستخدم هذا الشيء بطريقه ايجابيه لحتى نقدر نشمل فئات جديده ونغطيهم مش بس بالنسبه للتقاعد. فينا نزيد الخدمات، يصير في بطاله للي تاركين مؤقتا عملهم، وحتى يمكن ضمان صحي يعني اكيد هيدا فرصه لحتى نشمل فئات جديده. شكرا سيدة لور. الآن أتجه إلى السيدة هيفا من جمهورية المالديف. سؤالي كالآتي: اعتمد صندوق المعاشات المالديفي لتقوية ديمومته المالية على إصلاح استراتيجية الاستثمار لديه من ناحية، وكذلك على تحسين وترشيد إدارة الصندوق. أكيد حضرتك تعرضت إلى هذين المسألتين، ولكن يا ريت تضيفين بعض الإيضاحات يعني حول الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا التمشي. Thank you for your question. So, as I mentioned in my presentation, I focused on the investment strategy, so how a sound investment strategy with good governance can lead to the sustainability of the fund. As I mentioned before, prior to the reforms, we didn't have a defined contributory pension system. So we had a provident fund, which was all funded by the government, so it was not sustainable. So as the demographic shifts happen, it became unsustainable, and we didn't have coverage for the vulnerable and the poor groups as well. So currently we do have a Pillar 0, so that covers, there is universal coverage for everyone. So this is pension tested as well, so those who do not receive a pension would get this. And why we moved to a defined contribution system. So we didn't have job mobility, and also the coverage was only for the civil service. So private sector employees were not covered by the system. And also from a sustainability point of view, as we head to an aging population, fiscally this is not sustainable. So currently we're heading towards an aging population in our country as well. So fiscally we would not be able to sustain with the system we had. Thank you. Thank you very much. السيدة هيفا. قبل أن أحيل الكلمة إلى القاعة لجمع الأسئلة، أتوجه بسؤال أخير إلى السيد فهد. إذن حمل التحوير الحديث لقانون التأمينات الاجتماعية تغييرات مهمة لنظام الضمان الاجتماعي في المملكة كما لاحظنا من خلال عرض حضراتكم. ما هي الإجراءات التي أدخلها هذا التحوير لضمان الديمومة والتوازن المالي لنظام الضمان الاجتماعي في ظل ما تشهده المجتمعات بما في ذلك المجتمع السعودي من تغييرات ديموغرافية وتطورات على مستوى سوق العمل؟ يعني بلغة أخرى، هل الإسقاطات الاكتوارية التي قمت بها أكيد لمصاحبة هذا الإصلاح يعني تنبئ بتوازن مالي مضمون على المدى المنظور على الأقل؟ شكرا جدا، سؤال صراحة جدا مهم وانترستنج، خاصة في موضوع الاستدامة. زي ما قلنا قبل شوي في العرض، هل الأنظمة مستدامة؟ التحديات موجودة اليوم، لكن بعد الإصلاح الجديد اللي اليوم شفناه ومع يعني تقريبا تقديم نظام جديد يخص المشتركين الجدد ورفع سن التقاعد وأيضا الحد من التقاعد المبكر، نعتقد أن الأنظمة الآن
يعني اكتواريا تعتبر يعني خطوة ممتازة جدا في عملية الاستدامة. وزي ما نعرف أن الدراسات الاختبارية المفروض تعمل بشكل دوري كل 3 سنوات، كل فترة محددة، بالتأكد من الموجودات والمصروفات والنفقات كافية لتغطية جميع المنافع. فالجواب بشكل عام نعم إن شاء الله، يعني مقبلين على استدامة ممتازة، لكن هذا ما يعني من الراجع بشكل دوري للتأكد من التغيرات الديموغرافية وتغيرات سوق العمل. وزي ما يعرف جميع الزملاء، يعني صناديق طبيعتها متغيرة وسوق العمل طبيعي متغير. قبل 5 سنوات ما كنا نتوقع العمل بعد كوفيد راح يكون أكثر ويمكن ريموتلي، وهذا يمكن يحقق عندنا تقديم منتجات تتلائم مع الوضع الجديد وتحقق استدامة. وتقييم الأنظمة زي ما نعرف لابد يتأكد من كفايته وأيضا من استدامته ونفس الوقت من عدالة الأنظمة. شكرا أستاذ فهد، شكرا جزيلا. إذا الكلمة لكم الآن، تفضلوا بالأسئلة. من له سؤال يخص أي من المتدخلين الأربعة يتفضل. شكرا أستاذ مجيد. سؤالي للدكتور من السعودية حول نظام تأمينات بالمملكة العربية السعودية. تفضل خلال العرض القيم اللي تم تقديمه إنه النظام القديم الفلسفة القائمة عليه هو نظام المنافع المحددة، وبالتالي يعني كل مخاطر النظام على المؤسسة. السؤال بعد إجراء الإصلاح واتخاذ السياسات لتأمين الاستدامة المالية، هل صار يعتبر النظام بظل الفلسفة اللي ما زال قائم عليها نظام المنافع المحددة بيأمن الاستدامة المالية؟ السؤال الثاني، بعد إنشاء النظام الجديد ظل قائم على نفس ذات الفلسفة هو نظام المنافع المحددة أو تم تحويله لنظام الاشتراكات المحددة؟ وبشوف هو إنه الاشتراك مناصفة ما بين صاحب العمل والأجير بحقق العدالة بتمويل النظام؟ وشكرا. شكرا على الأسئلة. بالنسبة لسؤالك الأول عن موضوع الاستدامة، زي ما يمكن شرحنا في العرض، في أكثر من نوع من أنواع الأنظمة، في الدي بي وفي الدي سي. إلى الآن نظام المملكة العربية السعودية هو نظام دي بي. بنفس الوقت النظام الجديد قدم يعني مرونة كافية للمؤسسة العامة للتنمية الاجتماعية تقديم منتجات إضافية اختيارية ادخارية. وهذه المنتجات الادخارية والاختيارية أكيد راح تعزز من إضافة أي منتجات من مغطية في الدي بي، زي مثلا ادخار اختياري، دي سي. أي منتج جديد ممكن نعمل على إضافة يعني منتجات قد لا تكون فيها تحديات أو تحديات مالية. قبل شوي لما جاوبت على الزملاء على السؤال اللي قبل شوي كنا نقول أن لابد نجري دراسات اختبارية بشكل دوري للتأكد من موضوع الاستدامة. والتغيرات الديموغرافية كبيرة جدا موجودة في السوق، والتغيرات في طريقة العمل تحتم علينا أن نراجع بشكل دوري على موضوع الاستدامة. لكن زي ما نعرف أن قبل شوي يمكن شفنا بعض التجارب، بعض الدول تحتاج وقت كثير للتعديل والوقت للرفع ووقت الموافقات. فأهم شيء أنك تخطو الخطوة ثم تبدأ في مراقبة الخطوة اللي خطوتها وتقدم إضافات وتعديلات. والممكن النظام الجديد عطى مرونة أكثر في تقديم بعض المنافع المربوطة في عمليات الوضع المالي والوضع الاكتواري للصندوق. بالنسبة لسؤالك الثاني، أعتقد تتكلم عن الأنواع العمل ونفس الوقت هل هو دي سي ولا دي بي. نحاول إحنا زي ما نعرف عندنا سقف للرواتب مثلا 45,000 الحد الأعلى. نحاول أي منتجات إضافية تكون فيها استدامة عالية بشكل أكبر إن تطبيقه راح يكون على لونج تيرم. لكن التطبيقات الحالية والأنظمة الحالية زي يمكن ما شرحت في العرض، من أهم المبادئ هو عدم المساس بأي حقوق للمستفيدين أو المشتركين الحاليين، وأي تعديل راح يكون بشكل متدرج ونفس الوقت يحافظ على 3 أطر رئيسية مهمة، وهي استدامة وعدالة وكفاية للمستفيدين وتوزيع التحديات بين المشتركين وبين أصحاب العمل. شكرا أستاذ فهد. لدينا سؤال.
السلام عليكم. شكرا أستاذ مجيد. سؤالي للأستاذ فهد. من خلال اطلاعنا على تجربة المملكة العربية السعودية في موضوع الإصلاحات الأنظمة التأمينية، والتي قد تكاد تكون مشابهة نوعا ما لتجربة سلطنة عمان في التحول الذي صار في منظومة الحماية الاجتماعية. يا ريت الأستاذ فهد لو تطلعنا على البرامج القادمة التي تطمحون إلى تطبيقها أو المنتجات الجديدة في أنظمة الحماية الاجتماعية. شكرا. شكرا على السؤال. زي ما قلت قبل شوي، تجربة المملكة قريبة جدا من تجربة سلطنة عمان، وهي تجربة ثرية جدا. يمكن لاحظتوا شرح الصباح زملائنا في السلطنة تكلموا عن يمكن الناس اللي يعملون لحسابهم. زي ما نعرف يمكن بعد كورونا تطورت كثير من اساليب العمل. في ناس كثيرين يعملون فريلانسنج، يعملون بعد الدوام الرسمي، يعملون بطريقة مختلفة التوصيل والأعمال الجديدة. هذه تتطلب تطوير أنظمة جديدة خاصة فيهم. زميلنا شبيب الصباح اليوم كان يقول مثلا ناخذ مبلغ بعدين نقسمه على شكل خدمات. في أفكار كثيرة لتغطية أو لتقديم منتجات مختلفة لأصحاب العمل الأنماط الجديدة. النظام الجديد يعني ميزته زي ما قلت شوي في الشرح أنه مرن، بحيث نقدم منتجات إضافية تغطي حاجة السوق للنوع الأعمال دي. فعندنا في الاستراتيجية القادمة وفي إن شاء الله السنوات أو يعني أقل من عدد يمكن سنتين قادمة نقدم منتجات للناس الفريلانسنج أصحاب العمل الحرة. أيضا نعتقد أنه عندنا أيضا فئة غير مغطاة بشكل كامل نحاول نغطيهم في منتجات إضافية. بالإضافة وشيء مهم جدا وكلنا تطرقنا اليوم في العرض له هو مواضيع منتجات الادخارية اللي هو البلد 2 أو المستوى الثاني من مستوى الحماية التأمينية الاجتماعية. الادخار نعمل عليه بشكل كبير جدا لتقديم منتجات ادخارية اختيارية تغطي أي نقص في المعاش، في نفس الوقت ترفع من معدل الاستبدال وترفع من ثقافة الادخار في المملكة سواء للسعوديين ولا غير السعوديين. وهذا يدعم الموضوع تقريبا زي ما شفنا اليوم تجربة عمان. في عندكم أعتقد منتجات ادخارية اختيارية، لكن لابد يكون معها ماركتينج عالي، ويكون معها أيضا awareness وأيضا literacy في المدارس وفي المواد التعليمية. شكرا جزيلا أستاذ فهد. نعم تفضل أخي. شكرا جزيلا. سؤالي موجه للدكتورة آلاء، وشكرا على ورقة العمل الثرية. حقيقة كانت تجربة جيدة وورقة مليئة ومثرية. عندي سؤال فيما يخص تفضلت وأشرت في العرض المرئي إلى أنه كان هناك في تركيز على بناء منصات وأدوات رقمية. برأيكم أو كنت أسأل هل التركيز على بناء أو التوسع في خلق أو إيجاد منصات رقمية إضافية جعلكم تحتاجوا إلى موارد بشرية أكثر في خدمة المتعاملين، أم أن هذا التوجه قلل من الحاجة إلى الموارد البشرية؟ هذا بالنسبة لسؤالي الأول. السؤال الثاني، ما هي المنصة أو الأداة الرقمية التي كانت أكثر تأثيراً في مواجهة التحدي المتعلق بإدارة التغيير، سواء كان بإدارة التغيير على المستوى المؤسسة بداخل المؤسسة أم حتى إذا كان بالنسبة للمتعاملين من خارج المؤسسة؟ شكرا جزيلا. شكرا لك. بس إذا تسمح لي السؤال الأول الجزء الثاني من السؤال ما هو واضح بالنسبة لي. سؤالي الأول كان تفضلت وأشرت إلى أنه من ضمن الأفكار اللي سويتوها التوسع في بناء الأدوات الرقمية. صحيح. فسؤالي بتوسعكم هذا ومع هذا التوجه هل احتجتوا إلى رفض قطاع المتعاملين معكم بموارد بشرية جديدة بموظفين جدد إضافيين، أم إنه هذا التوجه جعلكم تستغنوا عن الموارد البشرية الحالية بحيث مثلا أعدتوا توزيعها إلى قطاعات أخرى في المؤسسة؟ واضح. طيب أول شيء حياك الله. السؤال الأول بالنسبة للتوجه نحو القنوات الرقمية،
يمكن من الأهم الأشياء اللي أشرنا لها أننا استطعنا على الرغم من نمو الزيارات بمعدل تقريبا 25% لبعض القنوات، إلا أننا استطعنا الحفاظ على مستوى الرضا أو مستوى تقديم الخدمة وعدد دقائق تقديم الخدمة. النقطة اللي ودي أشير لها أنه بالعكس إحنا كانت تقديراتنا أعلى بكثير، يعني كانت تقديراتنا إلى مدى تدفق العملاء على خدمات الكول سنتر أعلى بكثير مما حدث. ليه؟ لأنه المنصة التوعوية وحاسبة التقاعد أسهمت في تحييد الكثير من الفئات. يعني فئة تدخل وتجد أنها مستثنات خلاص تطلع، ما تحتاج تتواصل مع المؤسسة. فئة تتواصل وتجد أنها تعديلك ترى كذا وعمرك التقاعدي سيكون كذا، لماذا سيتصل بك؟ فإذا بعيد الجواب بشكل واضح، قد نكون احنا استثمرنا بشكل كبير خلال مرحلة التجهيز لإطلاق النظام، وكان في لود عالي على الموظفين من حيث التجهيز والإعداد، وهذا منطقي للإعداد، لكن أعتقد أننا هذا ساهم في استقرار الخدمة واستقرار تدفق العملاء على قنوات الخدمة بشكل مستمر ومستقر خلال فترة الإطلاق، وأخذنا الثمرة فيما بعد. هذه النقطة. وترى هذه النقطة مو فقط تفيدك من ناحية تقليل عدد الاعتماد على الايجنت، لا، تفيدك كمان من ناحية استقرار المعلومات ووضوحها، ما يكون في تضارب، ما يكون فيه إشكالية، معلومات مغلوطة أو شائعات أو ما إلى ذلك. هذا بالنسبة للسؤال الأول. سؤالك الثاني السؤال الثاني لا، السؤال الثاني عفواً، الأداة الأكثر كانت تأثيراً المنصة التوعوية. يمكن احنا الخلطة اللي اشتغلنا عليها أن المنصات كانت متكاملة، بمعنى إذا دخلت المنصة التوعوية تحولك على الحاسبة، إذا دخلت الحاسبة تحولك على المنصة التوعوية، إذا كلمت الكول سنتر يجيك SMS في رابط المنصة التوعوية، إذا دخلت الويب سايت تلاقي رابط المنصة التوعوية، التصميم تلاقي رابط المنصة التوعوية أو الحاسبة. فكانت تقريباً خلينا نقول كنا نحاول نوصل للعملاء بشكل متكامل. المنصة التوعوية بكل صدق ساهمت في الإجابات التفصيلية للعملاء، لكن بوابة الأمان والإجابة عن الاستفسارات الأولية كانت خدمة حاسبة التقاعد اللي طورت داخل المؤسسة، وأعتقد أنها من أفضل الخدمات اللي ساهمت في إرشاد العملاء بشكل مباشر. أرجو أني أجبت عن أسئلتك. شكرا دكتورة آلاء. أنا عارف جيدا، نعم ساعتك، عارف جيدا أنه كان يوم ماراثوني، وأنا أشكركم جدا على هذا الصبر وهذه المشاركة النشطة. لذلك ربما نأخذ سؤال أخير ثم ننهي الجلسة، على أننا سنواصل غدا في نفس الإطار، يعني استعراض تجارب الدول. تفضلي. بداية نشكركم على عرض تجاربكم. سؤالي موجه للمملكة العربية السعودية فيما يخص المنظومة الجديدة اللي تم اعتمادها وتطبيقها في عام 2024. بس حابة أتأكد من نقطة، هل اشتراطات بلوغ سن التقاعد للرجل هي ذاتها للمرأة، ولا في اختلاف في اشتراطات بلوغ سن التقاعد بالنسبة للذكور عن الإناث؟ يمكن تسمح لي؟ قبل 5 سنوات كان في تفرقة في عمر المرأة وعمر الرجل. من 2018 عمر المرأة وعمر الرجل في التقاعد يعامل معاملة واحدة، هذه في الأنظمة الحالية السابقة 2018. و2024 ما في أي فرق بين المرأة والرجل. زي ما نعرف هذا من ضمن دعم عمل المرأة، بل أضفنا في النظام الجديد منفعة الأمومة اللي بتتحملها المؤسسة العامة المجتمعية بدلا عن صاحب العمل، وهذا زي ما شفنا الصباح اليوم في العرض دولة سلطنة عمان أنه بيساهم فيه كثير في تحفيز على العمل المرأة وانخراطها في سوق العمل. وبالأخير زي ما قالت حتى الزميلات الصباح اليوم، إن شاء الله ننتقل من عمل المرأة من الحماية إلى الإنتاج بشكل أفضل. طيب، ما واجهتوا تحديات فيما يتعلق بقبول هذا التغيير من قبل الإناث أو المرأة في العاملة في المملكة؟ قبول التغيير هذا، إنه الاشتراطات هي نفسها، يعني العمر ما يكون للمرأة أقل عن الرجل، هم الاثنين مطالبين إنهم هم يبلغوا سن محدد حتى يستوفوا اشتراطات التقاعد.
المملكة يمكن على مستوى المملكة كحكومة حاولت ترتقي بجميع الأنظمة والتشريعات بحيث أنها تساوي بين عمل المرأة والرجل بالنسبة للعمر، بالنسبة أيضا للتحفيز على الدخول لسوق العمل، لتغطية أي جاب، وهذا كان من 2018. النظام الجديد تقريبا مشى على نفس الخطى الموجودة في الأنظمة الحالية بدون أي تعديل، بل دعم زي ما قلت عن موضوع تأمين الأمومة. أيضا زميلتي الدكتورة لا. شكرا. لو تسمح لي أضيف على هذه المسألة، مسألة المساواة في العمر، في عمر الإحالة على التقاعد بين المرأة والرجل، هي في الحقيقة ترند، يعني توجه عالمي الآن في معظم الدول. صار تسوية بين السن الإحالة على التقاعد للمرأة أو للرجل، يعني هذا توجه عالمي ممكن تلاحظوه حتى لو تروحوا على قاعدة البيانات الإيسا اللي فيها أكثر من 175 دولة ممثلة، ستجدون أن الأعمار في معظم البلدان الآن صارت متساوية بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. هي إضافة معلومة لك. إذن باسمكم جميعا أود ثانية أن أشكر الأخوة والأخوات على مجهودهم القيم وعلى هذه العروض الشيقة وعلى هذا النقاش المثمر، وأظن أنهم يستحقون إذن سوف لن أقوم بتلخيص لأنه الحصة متواصلة غدا، سنستعرض تجارب دول أخرى، وفي النهاية إن شاء الله سنقوم بتلخيص عام لهذه المسألة. شكرا مرة أخرى وتمتعوا ببقية اليوم. بارك الله فيكم. شكرا. وبهذا نختم وإياكم هذا اليوم على أن نلتقيكم يوم غد بإذن الله تعالى، مقدرين جهود كل من أسهم في إنجاح هذا اليوم. كما نود أن نلفت انتباه المدعوين لحضور حفل العشاء اليوم، والذي سيقام في قاعة قنتب في فندق قصر البستان في تمام 7:15. تقبلوا تحياتي أنا محدثتكم خديجة العجمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.